Доброго времени суток, друзья! Я Влад Шторм, вы на Штормовом канале, канал для тех, кто любит игры. Поехали! Я всех приветствую. Закончились очередные выходные. Не знаю, честно говоря, как у вас, но у меня такое чувство, как будто их вообще не было. Хочется как-то еще больше отдыха. Ну ладно. Значит, эта неделя у нас будет посвящена Масс Эффект 3, поскольку по времени прохождения где-то мы будем проходить до следующей среды. Поэтому всю эту неделю наслаждаемся, расслабляемся, получаем удовольствие от любимой игры. Сегодня в планах отправиться на Цитадель, позакрывать все дополнительные квесты, на которые мы насобирали все необходимые вещи, ингредиенты и прочее. Потом отправляемся на Тучанку, заканчиваем основную миссию. Потом, если мне не изменяет память, у нас должна быть попытка переворота на Цитадели. А после этого опять набор дополнительных квестов. И основной это разобраться с войной кварианцев с гетами. Вроде бы меня память не подводит. Что ж, поехали. Виталик, приветик. Спасибо за лайк. Сереж, рад видеть. Что там, как у тебя дела, как здоровье? Я так понимаю, в пятницу тебя не было. Удалось наконец-то поспать нормально. Так, корабль мы тогда обошли, поэтому можно сразу лететь на Цитадель. Толик, приветик. Как дела? Как выходные прошли? You're cleared to dock, Normandy. Do you need ground transport? I'll handle it. Yes, Commander. Так у сталкера фан-база большая. Поэтому понятно. Плюс на пространстве СНГ как бы самая такая знаменитая игра. Поэтому понятно, что просмотры большие. I've heard ads for a place called Sanctuary. It's supposed to be a safe haven from the war. I want you and the girls to go. What? I don't want to worry about you, okay? Okay. I'll see if I can get along. I'll send a message for Neri's birthday. I thought you were supposed to avoid sending messages. It's a stupid rule anyway. Я не зацепался за бессонную ночь. Я так и понял, что, наверное, тебе наконец-то удалось нормально выспаться. Welcome, Commander Shepard. Please select one moment, please. Now arriving at Docking Bay E-24, emergency civilian housing. Так, что у нас там по карте? Келли. Гарус, это здесь ничего. Генерал Рака, Барни Вон Каник. Ария Элисон Джеймс. Доктор Винтей Назари ученая. Белли, советник Удина, Доминика Сова, посол. Да, там Кортес был. Ты его не заметил.
Excuse me, what was your name again? Victor. Christophe Vasseur. Good to meet you. How long have you been here? Ну там все равно, как бы по большому счету, насколько помню, играет роль, будет ли тебя очки этого убеждения, либо как это правильно, ренегата по второму, как устрашение. Там все-таки это в первую очередь играет, если у тебя что-то из них сработает, то соответственно все будет нормально. Это если у тебя их не набирается, то там уже тогда играет роль по очкам, которые у тебя есть влияние. Hey, I've assumed full control of Eclipse, and we're committed to moving forward with Aria. Да, и руна захвачена жнецами. Не повезло волосам. Shepard, I'm glad you came by. I need to apologize to you. About what? Back when I was your yeoman, I betrayed you. I didn't mean to, but I did. What are you talking about, Kelly? I would send reports to the Elusive Man about the emotional state of the crew, including everything I knew about you. I thought we were all on the same team, that I was helping you, protecting you. But looking back... Don't worry about it. You were there for me. And I kind of liked you keeping a close eye on me. And I kinda enjoyed looking. Thank you. That means so much to me, Commander. So many here had to leave loved ones on their homeworlds. I try to comfort them, but I know what the Reapers are capable of. So many here had to leave loved ones on their homeworlds. I try to comfort them, but I know what the Reapers are capable of. Ну понятно, что в этом случае как бы играет тема, что ну, типа помог вариантам с уничтожением большого количества гетов. Понятное дело, что это какое-то влияние на Тали оказывает. Welcome, Commander Shepard. Please select a One moment, please. Now arriving at Docking Bay D-24. Не, в отличие от Миранды, когда она говорит про управляющий чип, который как бы хочется сказать, куда ей пойти и кто она такая. Как бы Келли так сказать не хочется, у Келли другой характер. You finally made it off the Normandy. Glad I did. Even with the chaos of all the refugees, seeing so many ships in flight is comforting. Gets me thinking. Hey, a Turian frigate. I think that's the PFS Havenkal. What's one Turian warship doing at the Citadel? Looking for dry dock, I bet. She's seen battle. Look at the waiver in her drive corps missions. Alone, limping, looking for a haven. Maybe it would have been better to just go down fighting, like their families back home. Are you talking about the Turians or yourself? I should have been there. With Robert. But you weren't. You're alive. And that's a good thing. Maybe so. The lives of future generations rest on those Turian shoulders. On our shoulders. Nobody's given up. Not those Turians. Not me. Not you. If anyone can pull this all together, it's you. And I'm with you. Is that an Alliance cruiser? What's it doing here? That's the SSV London. Decommissioned years ago. Look. No guns. Refugees must have salvaged her from a shipyard. Geneva-class cruisers always had ezo cores like granite. People find a way to survive. Do whatever it takes to see another day. I gotta let go. For real this time. The refugees here have put up a memorial wall. They leave mementos of lost loved ones. I was thinking maybe... What's stopping you? Nothing. I mean... Let me think about it.
Your suggestion to come out here was a good one, Commander. I needed this. Your suggestion to come out here was a good one, Commander. I needed this. Welcome, Commander Shepard. Please select a destination. One moment, please. Ну, не знаю, сказать, что насильно снимают корону с головы, я бы не сказал. Тут, скорее всего, просто из разряда «нужна помощь, помогите». И то там у нее иногда проскальзывает тема типа «ну, не хочешь, я пошла». Поэтому так себе. Yes, have you found my son? I found your son's body in the slums on Benning. He sacrificed himself to save his squad. I see. Their guilt made them avoid me. They should feel honored by his sacrifice. I know that I do. Thank you, my friend. Humanity has suffered a heavy blow as Arcturus Station, capital of the Systems Alliance, has fallen to Reaper forces. Thank you again, Earth Clan. Our military strength is minimal, but we are proud to help as we can. Cerberus forces have reportedly attacked a Solarian medical facility on Surkesh. Solarian officials have no comment. Hello, ma'am. What can I do for you today? Such a nice young woman. You remind me of someone. Well, I'm looking for my son. He's a soldier, you know. I know. Please, Teresa, are you sure you don't remember me? Calling me by my first name is very forward of you, young lady. I'd rather you didn't do that. I'm sorry. I'm so sorry. И канал уже повторяется. It never rains, but it pours, eh, Shepard? That bad, huh? Things here are getting tense. So many refugees scuttling about, rumors flying about the war. People are walking around eyeballing each other, and we can't keep up with the reports on suspicious behavior. It'll probably get worse before it gets better, Bailey. Yeah, if it ever gets better. Разрешение на доступ в цитадель. Инструкторы Грисмовской академии просили цитадели выделить помещение для обучения молодых студентов, которые спаслись от нападения на академию, но еще не готовы воевать вместе со старшими студентами. Власти цитадели найдут помещение для студентов, если инспектор одобрит запрос. Да понятно, что надо одобрить. Надо же где-то обучать их. Что там про Эшли говорили? Не услышал. Commander, I expect you're curious about Lieutenant Commander Williams. Ashley said you offered her Spectre status, and that she'd accepted. It is true, the Council is in dire need of loyal agents. Williams is among the first of many. It's about time someone recognized Ashley's contribution. Yes, her service record speaks for itself. She's a survivor, a warrior, and most importantly, she is incorruptible. I will be keeping her close. Do not worry. The time, my schedule has a way of catching up to me. Will this be all? I should go. Виталик, приветик. Да, начал уже. Спасибо за лайк. Как у тебя дела? Как выходные?
Как там уже нерв, то что там себе зажал, уже легче стало, отпустило. Welcome, Commander Shepard. Please select. One moment, please. Now arriving at Ward level Purgatory. I'm not going to be able to put up with this assignment much longer. I hear you. The way people in there keep acting like nothing's going on. That's just them coping with the war. It's the fun. Don't mean to interrupt, but I found these schematics. They're pretty old, but maybe they could help you. Oh. Those really are old, but solid. We could totally convert our current systems to this. Thanks. Everyone have a drink? Yeah? Raise a glass. Why are the guys weirded out? Do they think I'm gonna watch guys dancing? Because I'm fine with the sorry. No, they're... This one act I caught on William, she starts out dressed as a commando, but by the end... Well, I never looked at a shotgun the same way again. No, because you're a woman. What the hell? Я никогда не буду больше думать о дробовике, как раньше. Ну, боюсь спросить, куда тебе его засунули. А да, Сереж, заморачиваться этим вот подсчетом, как, чего, куда, почему. Такое себе удовольствие. Это хорошо, Виталик, что нерв прошел. Ну, видать, вся причина в том, что ты еще молодой, поэтому очень быстро проходит. Это же уже у нас, у старых, оно будет долго проходить, не так быстро. Now arriving at Huerta Memorial Hospital. Доктор Равин. I found this metagel formula. Figured you could make good use of it. Where did you find this? Never mind, it doesn't matter. Yes, we can put this to good use. Thank you. No, it's fine. We won't be needing your supplies after all. No, we found a better variant of metagel that allows for an even higher absorption rate among aquatic species. You'd like a sample? Why, of course, we'll be happy to send you one, just as we sent one to every pharmaceutical company in Citadel space. Coming by again, Shepard? I'm flattered. I wish the best for you, Thane. And I for you. Do not grieve for me. I have good doctors. My son visits regularly. Perhaps we will keep up via the extranet now that you are free. Until we meet again, Shepard. Да, Виталик, ты что, моего возраста разве что-то запамятовал? Ну ладно. А еще перепутал. Значит, тогда у тебя не сильно зачемление было. Потому что помню, когда у меня было, я мучился неделями. So I'm in the shower with hot water and everything. And that's when Naira came. Naira was another huntress on your ship? Yeah, a friend. I wanted it to be more than that, but she had a medical condition. Ордат Якшена была. The farm girl calls in to me that another Asari is here. I thought the shuttle had gotten back early. I come out in a towel and Naira walks through the door. But it wasn't her. Not anymore. I overheard you talking. Grissom Academy is gone, but I found this while I was there. What is this? Yes, these are tailored to human physiology.
But with a few alterations, they should work for the Asari as well. This is exactly what I needed. Thank you. Tell Matriarch Athena that our huntresses should have the upgrades waiting for them on their next shore leave. No, they were very easy to scale. The humans made some amazing breakthroughs. Вот, Сереж, ты же говорю, я вообще тоже никогда не заморачивался каким-то подсчетом, еще чего-то. Так неинтересно. Lieutenant, listen to me. If you go back with a missing limb, you'll just be a burden to your squad mates. I'd never drag down my team. Then the greatest favor you can do them is to rest after your operation. You mean when you slice my leg off? May I recommend an hour with our psychiatrist? I'll think about it. The timeline is reasonable? Excellent. No, not at all. I'm just glad we'll be able to help your people. Так, все, у нас остался только зал президиума. И все. I rescued those soldiers from Reaper territory. Excellent work. The Shadow Broker has authorized me to offer you a finder's fee for his guard's safety. And now that our business is concluded, I have to tend to some other engagements. Goodbye, Commander. And may I say, good luck. Selling now would be unwise. Куда эти ваши 4 очка засуну? Мне нужно больше. Ну так в том-то и смысл любой правильный РПГ, Сережка, чтобы персонажи получались каждый раз разные. Они одинаковые под копирку, и могли быть разные ситуации. Wait, us? You and me. He doesn't need to know that. Wouldn't it be better for him to just know that you'd grown apart? I thought I was supposed to be honest with him. You are, but you're just being tactful, not rubbing it in. Как сразу Азари любовница испугалась, если про нее расскажут. So, you're making money off this war? Are you kidding? Holocaust Combine sells weapons, armor, and funeral services. If you can arm them and bury them, you never have to fly coach. Если можете вооружать и хоронить, вам не придется летать эконом-классом. Нам. Эпичный капиталист. Yeah, they've been promising a... Well, we're luckier than most other hospitals. At least our budget cuts are minimal. Shit, don't remind me. My old job had the emergency ward night staff cut to half before I left. Oh, let me guess. You don't process as many patients as the day shift. I've got the numbers to prove it.
Typical administrator who has no clue what's going on in the ward. You're back, huh? Any luck out there? Here, I've got some pieces for you. Done deal, Commander. Check in with General Oraka. You'll see I'm making CSEC very happy. Welcome to the Citadel gift shop. Excuse me. I'm sorry. You need to hear this. Oh, Blue Rose of Ilium. If these humble words reach you, then I have joined my ancestors. No, no, no. My dream was to be by your side, a weed beside your beauty, twining together in the warm Tachanka sun. Oh, Даже перед смертью стишки писал ей. Must be with Grant instead of kindness. Still, I will remember the perfume of your scent and the soft touch of your petals. Let my broken bones build a wall around your garden, so you and the flower we planted together can grow safe and strong. Thank you. I need to go. Is it time to return to the Normandy? I'm getting propositioned with increasing frequency. Это я, насколько помню, мы потом информацию с этого Лесуса монастыря предоставим. Commander Shepard, I was just contacted by a black market dealer who's donating high-end weapons to CSEC. He wanted you to know. Sounds like you came through. And the Blue Suns can go about their business. Now we'll be focusing on Citadel defense. It won't bring Palaven back, but it's something. Thank you, Commander. Cerberus forces have reportedly attacked a Solarian medical facility on Surkesh. Solarian officials have no comment. Ну, по большому счету, сервер такие, которые позволяют отыгрывать именно характер, честно говоря, вообще не помню. My reports don't show much activity from the Asari military against the Reapers. Все игры в основном это да, либо плохо, либо хорошо, либо среднее. But against Reaper forces, that's... I know. About as useful as tits on a Hanar. Good thing we've got the Turians and the Krogan to do the heavy lifting. Our people just aren't built for the front ranks. Asari intelligence is reporting sightings of Reaper forces in the Salian Nebula. So, yeah. My dad was a Krogan. Yes, I'm aware of that. So, that makes you a quarter Krogan. That's not how it works. I'm 1,000 years old. I've had kids with Hanar. You tell me how Asari reproduction works. Wait, I have a half-sister who's part Hanar. I thought that wasn't how it worked. Разговоры Ляры с Этитой. All I'm saying is if you feel the urge to headbutt something, it's genetic. I have never wanted to headbutt anything. Really? Not even a little bit? Come on. I do not headbutt people. All right, fine. Don't go all blood rage on me. Or what? You'll tell the other matriarchs to order a hit. Hey, that's not gonna happen. Continues as the Reapers occupy most of Palaven. It appears that Turian forces may lose their planet. Nazi and I were together for more than a century. You loved her? Of course I loved her. She was so smart. Always thinking. Nice, too. Hell of a lot nicer than I am. Damn, that rack. Такие буфера. Даже до установления матриарха. Да. You don't need to tell me everything. Да.
Папа Лиары простая как 5 копеек и прямая как рельсы. Is that why? Why it ended? Well, maybe. I don't know. Mostly it ended because she wanted to solve things a smart way. I wanted to fight. Those aren't mutually exclusive. Yeah. I hear you've racked up quite a body count. But then, you are a quarter crook. Now you're doing it on purpose. It was pretty clear she was leaving. Can't be the wise counselor when you're married. Why not? Sex appeal. No species only pay attention if they want to have sex with you. So, you have to be available, mysterious. What? That's not true. Shepard listens to me. And how many times have you thrown her on the bed and peeled her ugly rifle? Do you have to make it sound so tawdry? If it's all civilized, you're not doing it right. I made her promise to let you go your own way, though, no matter what she wanted. Really? I knew you'd be special, kid. Any daughter of hers. I told her, you're treating her like a baby bird, Nezzy. She's gonna raise one hell of a storm with those little wings. Little wing? You okay? Yes. Thanks. Better to remember her like this than as whatever she turned into with that Saren bastard. It wasn't her fault. She was trying to stop Saren, guide him as a force of good. But she was indoctrinated. Look, I heard stories about the Reapers messing with your head. They're more than stories. I've seen it. Every Cerberus soldier is a Reaper slave. She fought it with every fiber of her being. She even broke free and helped Shepard on Noveria before she died. I was there. She said I'd made her proud. All this time, I blame Nezzy for it. 1,000 years old and I still don't know crap. Thanks for telling me. Using Hades Gamma as a staging area, Reaper forces have rapidly expanded into the Gemini system. Take care of yourself out there, okay, kid? I will, Dad. Hey. I've called a few friends. Commandos. Eclipse girls. Only some favors. We're all yours. Just tell me where to go. You're giving me a sorry commandos? Well, you're too old for me to buy you a damn. Слишком взросло для деревянной лошадки. Father a girl could wish for. А нужно было бы Ляре деревянную лошадку подарить. Come on. You can't blame the matriarchs for keeping an eye on you. I am not my mother. You did threaten to flay someone alive with your Тоже по кругу пошло. I had to make them take me seriously. I wasn't going to actually do it. And you bugged my office on Ilium. Сережа, я в РДР 2 играл всего лишь один раз и очень давно, поэтому, честно сказать, сильно не помню. Так, вообще не президиума. Все, доки хранения Келли Гарус. Понятно. Чистилище. Ну, карьера сейчас можно зайти. Что она скажет, что мы все закончили с ее заданиями. Вроде все. И дых, и сразу все урезалось. Так, схема орудия Цербера еще не появился. Кому это сдать можно. Стабилизаторы нагрева мы не нашли. Дополнение, основная миссия. И это еще не открылось. И руны. Welcome, Commander Shepard. Please, one moment, please. Ничего. При этом все равно Ляра со своим папой нашла общий язык под конец.
Who's here? The Blue Suns, Blood Pack, and Eclipse are in my pocket. I'll send them to war when you're ready for them. Is there anything on your mind? Is Darner Voss cooperating with you now? Getting General Araka off the Blue Suns' back did the trick. Voss still thinks he'll be getting me on mine. Idiot. But he's committed his veteran soldiers to me. In turn, I commit them to you. What exactly have I acquired? An army that's willing to fight dirty, to do the things your respectable militaries won't do. Eclipse Mechs and Vorcha Legions are excellent candidates for vanguards in any ground offensive. Well worth the little song and dance I had you perform, I'm sure. Whatever you say, Arya. Don't be a stranger. Ну, Fallout, да. Fallout исключительно как по механикам РПГ. Но в плане развития персонажа там да. Этого там нет. Welcome, Commander Shepard. One moment, please. Now arriving at Docking Bay D-24. Commander? Полетели на тучанку лечить генофаг. Комплекс завесы. Излечить генофаг. All hands, full stop. Hostiles detected at the landing coordinates. Joker, what have you got? Sensors show a Reaper parked at the Shroud facility. No way you're gonna be able to land a shuttle there. Get everyone assembled in the war room. I want eyes on the Shroud. Aye, aye, ma'am. New form of Reaper, Shepard, using Shroud to poison Tuchanka's atmosphere. Problematic. They want to fight. They just got one. Primarch, we're gonna need your help. That could be difficult. Our losses on Palaven have been catastrophic. We're doing this for Palaven. No one said it would be easy. What do you have in mind? A combined attack. Your people hit the Reaper with an airstrike. Rex, at the same time, your soldiers will be attacking from the ground. Together, you can draw it away from the tower. Yes, distraction. Small team can reach Shroud facility, finish synthesizing cure. We'll need Eve to come with us. We've never faced a Reaper up close like this. Everyone on board? There's even a doubt? Let's move, Pyjack. It's time to cure the genophage. Commander, incoming message marked urgent. I'll put it in the comm room for you. Dalatras. Commander Shepard, we know you've reached Tuchanka. And by now, I imagine Mordin Solus has proposed using the Shroud. You spying on us? Hardly. The Shroud is the only viable course of action open to you. Commander, you can't allow your misguided sympathy for the Krogan to cloud your judgment. Do you honestly believe curing the genophage will end in lasting peace? Как хочется сказать, жаба, да пошла ты. We have to give the Krogan that chance. You can't condemn an entire race to extinction based on what might happen. What will happen is the Krogan will reproduce out of control. We uplifted them specifically for their violent nature, not their diplomatic skills. Another war is inevitable. What do you want, Dalatras? Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you were planning couldn't be done. Mordin will likely detect this malfunction and repair it.
But if you ensure that he doesn't, then the cure's viability will be altered just enough so that it fails. No one will notice the change. You mean trick the Krogan? They need not be any the wiser. Let Erd-Not Rex believe you fulfilled your promise. Morden would never stand for that. How you deal with him is up to you, Commander. We can provide you our very best scientists to build the Crucible, and the full support of our fleets. If I sabotage the cure. Think about it, Commander. The choice is yours. Да, мушклык на шлем 29 клык. Клык снайперская винтовка, предназначена для преодоления активной обороны противника. За одно нажатие спускового крючка она выпускает 3 пули. Изначально утверждалось, что клык обладает пренебрежно мало отдачи, но в реальных боевых условиях поразить цель вторым и третьим выстрелами часто становится все сложнее. Звук очереди по длительности сравним со звуком одиночного выстрела, что усложняет обнаружение стрелка по звуку. На 20% больше урона при использовании умений, на 50% больше урона при использовании штурмовых винтовок. Сделаем штурмовые винтовки Гарусу, все равно часто его берем. Так, Ляра. Деформация. Увеличит на 40% наносимый урон, увеличит продолжительность на 60%. Увеличивает на 15% урона наносимой цели оружием, увеличит на 15% урона наносимой цели умениями. Лучше это сделать. I've ordered the clans to assemble at the Hollows. It's our sacred meeting ground. We'll land there and take an armored convoy against the Reaper. This will be the defining moment of Krogan history. Krogan history filled with defining moments. Most bloody. Hope this one better. Commander, you seem troubled. I got a message. Rex, it's Reeve. The Reapers are already at the Hollows. Come out with guns blazing. Hang on tight. We're heading in. Удачно Кортес приземлился. Shepard, keep them away from the female. I'll sort out what's happening with the other clans. Everyone pick your targets and keep an eye on our 6. Now move! Here they come! Shepard, it's ugly over here. Whatever you do, keep them away from the female. This is as bad as Paladin! We're not done yet. More on the way. We almost got them all. Закончились. They'll sing battle songs about this someday. Reaper blood has finally soaked our soil. We have to get to the Shroud. The airstrike is on its way. Female safe, Shepard. Vitals are strong. What's a Solarian doing here? Nobody said anything about this. Multiple Krogan. Problematic. Who are you? Erd-Not Reeve, brood brother to our illustrious leader.
Reeve and I share the same mother, and nothing else. For which I'm thankful. I remember what it means to be a true Krogan. We flay our enemies alive and drown them in a geyser of their own blood. We don't invite them into our home. There's no time for this. Whatever grudge you have against Solarians ends right now. As long as it involves a bullet in his head, time for some payback. Stand down, Reeve. The Solarian is with me. Enough! Итак, выбрал вариант в очередь, а прозвучала совсем другая фраза. Or you can fight the enemy you were born to destroy and win a new future for our children. I choose to fight. Who will join me? I will. And so will I. Now hold your heads high like true Krogan. There's a Reaper that needs killing! Ну да, в случае, если Риф будет во главе, ничего хорошего не будет. Copy that, Artemech. We're on our way, trying to make up lost time. Shepard out. Reed isn't the only Krogan who wants revenge for the Genophage, Rex. You'll have to placate them somehow. I'll demand the Council return some of our old territory. We'll need room to expand. Recapture the glory of the Ancients. Glory of Ancients led to Krogan rebellions, countless deaths, creation of Genophage. Expansion plan, problematic. What were the ancient Krogan like? Tachanka wasn't always a wasteland. In the old times, the Krogan were a proud people. We had dreams, a future to look forward to. Until Solarian interference. No, we destroyed Tachanka ourselves. Technology changed us. It made life too easy. So we looked for new challenges, and found them in each other. Nuclear war was inevitable. And now our planet is rubble. We'll need a better place to live. I'd say helping defeat the Reapers would be worth a new planet. Or 10. You haven't seen how fast we can pop them out. Rex. What? With the Genophage cured, we'll have a lot of catching up to do. Commander, on the shuttle, was there something you were going to say? The Dalatrass tried to cut a secret deal with me. What kind of deal? She said they sabotaged the Shroud years ago. The cure won't work unless we fix it. Years ago, our operatives sabotaged the Shroud facility to ensure what you're planning couldn't be done. And she thought we wouldn't know better? Correctly. Would likely have fooled tests, but familiar with STG work, can adjust. Did not come this far for nothing. You just spared our race another genocide, Commander. I told you we could count on her. Why are we stopping? Дальше поезд не пойдет. Rex, you and Morden stay with Eve. It's looking ugly out here. Не задави. Reapers are bigger than I thought. What's happening, Shepard? We can't sit around like this. Dangerous stuff, Nicholas. Look at that Reaper. The end of the world out there.
war without a road. This combustion manifold isn't going to last long. Let's get moving. Shepard, we need to find out what's holding us up. Not good at all. What's the holdup? Road's out. The convoy can't make it through. Turian Wing Artemek, this is Shepard. We've been delayed. Hold off your attack. Negative, Commander. Our approach is locked. The Reaper terminals are here. An airstrike alone won't do it. We have to get in that fight. Damn it! I don't care if we have to build a new road. We're going! Shepard! I've lost control. I can't pull up. Shepard, what's happening? Rex! Get the female out of here now! Go! Artemek, do you copy? We have to abort, Commander. That Reaper's tearing us to pieces. Understood. Save your pilots. We'll find another way. There's a tunnel over there. Could be a way off. Get to it. И все, и сразу отсутствие дороги не стало проблемой. И вроде бы, когда влетел сбитый истребитель, повредилось 2 БТРа. В итоге валяется уже минимум 4. Так, приоритет Тучанка. Распространение лекарства генофага оказался осложнено прибытием жнецов, занявших территорию вокруг башни Пелены. Доставьте его к башне целой и невредимой. Уязвимые места жнецов. Несмотря на явное технологическое преимущество над войсками цитадели, жнецы несли потери в боях по всей галактике. Из этого следует, что теоретически, используя нужные сведения, оружие и стратегию, жнецов можно победить. В отличие от созданных ими мастер-трансляторов, жнецы не снабжены квантовыми щитами. Укрывшись за таким щитом, жнец не мог бы наблюдать за окружающей обстановкой до тех пор, пока щит оставался бы активен. Вместо этого жнецы полагаются в защите на кинетические барьеры. Кинетические барьеры крупного корабля жнецов способны выдержать одновременно огонь 2 дредноутов, но залпы 3 дредноутов вызывают в них заметное напряжение. 4 дредноута уже способны уничтожить жнеца. Орудия, созданные для нанесения максимального теплового урона, вроде серии Таникс, показывают в боях со жнецами лучшие результаты, чем обычный обстрел кинетическими снарядами. Барьеры на эсминцах жнецов уступают по прочности таковым на крупных кораблях. Один крейсер или много истребителей вполне могут нейтрализовать или уничтожить эсминец, если им удастся подойти на расстояние выстрела до тех пор, как их самих уничтожат. Источники энергии жнецов не бесконечны. Например, чтобы сесть на планету, жнец должен значительно снизить свою массу. За передачу энергии на генератор эффекта массы кинетические барьеры жнеца при этом работают не на полную мощность. Властелин был уничтожен, когда управлял разумом Сарана. Очевидно, сигнал смерти Сарана полностью перегрузил щиты Властелина. В современных жнецах, как видно, эта уязвимость устранена. Крупные корабли жнецов не могут разворачиваться так же быстро, как дредноуты цитадели, следовательно, дредноут способен выйти из межсветового перехода за крупным кораблем и обстрелять его быстрее, чем жнец откроет ответный огонь. Однако в бою со строем жнецов такая тактика неприменима. Rex, are you receiving this? Is everyone okay? Yeah, just scratches. Nothing the Solarian can't patch up. Reeves' truck made it out too. The Turians had to call off the airstrike. We'll need a new plan for dealing with the Reaper. First we'll have to find you. Where did you end up? Underground. We see ruins of some kind. Commander, that's the city of the ancients. How do we get out? Выбраться из катакомб. It's been abandoned for thousands of years. You're a trailblazer, Shepard. Get through there and we'll find a place to meet up. Nothing will stop this cure.
Вопрос в том, Сережа, что камера показывала хороший обзор всех стоящих БТРов. И как бы повреждения получили только 2. Fascinating. This painting suggests Krogan had an artistic side. Had being the operative word. And now they have rubble. There it is again. That didn't feel like a tremor to me. Rex, are you guys feeling these tremors? Not up here. It could be something else, Commander. It is said that Kalros, the mother of all Thresher Maws, lives in this region. Which is another reason to get your ass out of there, Shepard. Step on it. Did I hear that right? Kalros, the mother of all Thresher Maws? When the Krogan name a Thresher Maw, you know you're in trouble. They don't think anyone's ever going to kill it. Wild guess says that's Kalros. If that's what we've been hearing down here, I suggest we get moving. Мы с тобой уже по этому поводу, Сережа, на прошлой неделе говорили. Когда начали говорить про реалистичность. Bound to be more than just the ones we killed. Rex, we've got Rachni here. Keep an eye out. I know. A few of them just attacked us. All that matters is getting to that shroud. Find us fast. Finally, light ahead. In my younger days, I would have loved to have spent time here studying these ruins. Makes you wonder what the Krogan might have done if they hadn't blown up the planet. Грузовики. Rex, we made it back outside. Well, if you can see sunlight, that's progress. And the color green. I thought plants were extinct around here. You're looking at hope, all that's left of it on Tuchanka. This is once a world full of beauty. Given a chance, it can be again. Shepard, that Reaper is still up to no good at the Shroud. Find a way out of there and we'll pick you up. We're on it. Dealing with the Reaper when we get there will be another matter. Мы тут с тобой по поводу правдоподобности начали говорить, я не помню чего. Ты что-то начал
Опять у нас был спор по поводу чего-то, и ты сказал, что должно быть реалистично и так далее. Я тебе сказал, да какая же реалистичность, если Шепард тоже вот в туалет не ходит, не спит и так далее. Так что ну что-то было с тобой по этому поводу. Seeing all this does make you wonder. Ahead, we've got movement. Nothing stays quiet here for long. Eyes sharp on our perimeter! Not a place we want to get trapped. Да вы серьезно? That had to be Calrose. Stay sharp! It isn't over yet. Watch it, we got one of the big ones. Watch it, we got one of the big ones. That's it for now. Shepard, how's it coming? We're still in the ruins. Get a move on. That Reaper hasn't moved, and the sky's looking worse. Да, с этой способностью новой даже и твари не страшны. Пару выстрелов, удар и все. Right about Calrose. She's on the move. Now we've got some ideas on that. What? Not now, Rex. The commander has enough to worry about. What's happening? Some crazy idea we can talk about later. Just worry about getting out of there right now. Looks like another shooting gallery.
shroud. Will Wait, you? Calros! Rex? Break off! We're getting out of here! Territorial instinct confirmed. She's not gonna get us. Go on ahead, Shepard. We'll try to shake this thing and find you. Pressure mark getting closer. Tell me something I don't know. Metal in truck, an excellent iron supplement for Mars diet. This planet is one giant death trap. And the thing is, I bet Rex is enjoying this. Как будто бы молотильщики — это черви с Аракиса. Жрут металл. Молотильщики — подземные хищники, проводящие всю свою жизнь в поисках еды или в ее поглощении. Они размножаются при помощи спор, которые тысячелетиями могут пребывать в спящем состоянии и даже способны пережить космический холод. И именно поэтому молотильщиков можно встретить на самых разных планетах, куда их занесли еще в древности космические путешественники. План молотильщиков никогда не оказывается целиком на поверхности Земли, он высовывает только голову и щупальца, чтобы атаковать жертву. Молотильщик способен выплевывать ядовитую жидкость и издавать ультразвуковые волны, которые оглушают противника. Альянс впервые столкнулся с молотильщиками при колонизации Акузы в 2177 году. Когда была потеряна связь с исследовательской группой, на планете высадились морские пехотинцы. Их встретили голодные молотильщики, в результате чего почти весь отряд погиб. В случае контакта с молотильщиком Альянс рекомендует использовать тяжелое оружие, установленное на транспортном средстве. What a wasteland. I see Rex's point about needing a new home. Ножницы — это тоже по факту металлические. Еще искусственной добавкой из нулевого элемента. Doing what we can. What about you? Alarmed yet? Entertained. Calros is quite resistant. Stay close. Drive faster. Smell the damn thing's breath. Не, если они любят металл, то нулевой элемент будет вкуснее, чем органика для них. Почти деликатес. Shepard, we've almost lost Calros. Get down from there and we'll find you. Shepard, get over here. Reeve, keep an eye out for that model. I don't want it sneaking up on us. Make it quick, Rex. We're exposed. Move it!
Shepard? We're in. Go! What about Reed? No way he survived that. And he was a pain in the ass anyway. Now let's finish this. There's a Reaper waiting for us. В общем, из всех БТРов остался только один, где Рекс с Евой. Никого больше нет. We don't have a plan for this. I know we've beaten the odds before. But getting to that tower, I don't know. We're curing the genophage no matter what it takes. Everything my people will ever be depends on it. And I hope this idea you were talking about is a good one. It was hers, actually. Calros. We summon her to the Reaper. Would that even work? Already discussed strategy. Just need to distract Reaper. Draw it from tower while Cure synthesized, released. What makes you so sure she'll come? Legends say she is the mother from which all other Thresher Maws spawn. This is as much her home as ours. If Tuchanka has a temper, Calros is it. Nobody's ever faced her and survived. We flew through the Omega-4 relay and survived. We can do this. That's the spirit, Shepard. How would we summon her? The tower was built in an arena devoted to Calros' glory. The Solarians thought she would scare away intruders. Appears to have worked. There are 2 Maw hammers there, the largest in existence. If you can activate them, Calros will come. That should distract the Reaper. Meanwhile, laboratory nearby. We'll finish synthesizing Cure. Let's make sure we all get out of here alive. We're gonna have one hell of a story to tell. Wait! I want you to know that no matter what happens, you've been a champion to the Krogan people, a friend of Clan ДОНАТ, and a sister to me. To every Krogan born after this day, the name Shepard will mean hero. Now, let's show them why. Go! I've got this. I am ДОНАТ Rex, and this is my planet! See you on the other side. Stay alive, Shepard. We'll have Cure ready. Рекс пошел размяться. Let's get in there! Ну как, Сереж, может ты предпочтут биотика как вариант, чем нежизнеспособная теория. Shepard, some luck. Original strain in storage. Preparing the cure now. Make it quick, Morton. They're all over us out here. By the goddess, to our left! Everyone all right? Fine here. Mostly. I think so. Consider that practice. Okay, Shepard. I raised the hammers. You have to activate both of them. My advice is avoid the giant laser. Are we sure about this? Just keep moving. Stick to cover. I'm
not sure cover's going to work. Commander, this is Atomic Wing. We'll try to even if we for something else to shoot at. I knew they wouldn't give up. Goddess, be with them. Go, let's push ahead. Угу. А главное, что сражаться с противниками бесполезно. Они будут постоянно прибывать. Зачем так прямо на меня пускать свою клешню? Раз такая вызывали. Если жнец одурманит Карлос, и она будет нападать на все живое. Да, Сереж, твоя самая ненавистная тема — бесконечные враги. Но, как показывает практика, всегда есть выход в таких ситуациях, чем просто отстреливать этих бесконечных врагов. Morden, is the cure ready? Yes, loaded for dispersal in 2 minutes. Procedure traumatic for Eve, but not lethal. Malin's research invaluable. She's okay? Headed to safety now. Her survival fortunate. Will stabilize new government should Rex get any ideas. Good match. Promising future for Krogan. Damn! Control room at top of Shroud Tower. Must take elevator up. You're going up there? Yes, manual access required. Have to counteract STG sabotage. Ensure cure dispersed properly. Morden, this whole thing is coming apart. There's gotta be another way. Remote bypass impossible. STG countermeasures in place. No time to adjust cure for temperature variance. No other option. Not coming back. Suggest you get cleared. Explosion's likely to be problematic. Morden, no. Shepard, please. Need to do this. My project, my work, my cure. My responsibility. Would have liked to run tests on the seashells. I'm sorry. I'm not. Had to be me. Someone else might have gotten it wrong. Один из грустных моментов третьей части.
Extended species Turian, a saurian, Batarian. Temperature now within acceptable range. Dispersal commencing. My science studies range from urban to agrarian. I am the very model of... Да, Мордин ушел красиво, с песней. A long time ago, my father betrayed me in this place. His own son. He tried to kill me, so I had to kill him. Right over there. That's what the Genophage reduced us to. Animals. But you changed that today, Shepard. Now we'll fight for our children, not against them. It's just a pity Morden had to die. He wouldn't have had it any other way. And I'm sure wherever he is, he's putting in a good word for us. We'll name one of the kids after him. Maybe a girl. But you, Commander, we can thank you in person. Tell the Turians I'll be deploying troops to Palaven immediately. And when you're ready to kick the Reapers off Earth, you let me know. The Krogan are back in business. Goodbye, Commander. What will you do now? Spread the hope you've given us. Even now, there are clans gathering in the Kelphic Valley. I'll go speak to them and make sure this gift isn't squandered. Thank you for all that you've done. And know that Erdnot Bakara calls you a friend. Да, Сереж, штурмовиком получилось довольно-таки легко. Меня удивляет, как легко твари разносим за счет способностей. Солдатам так легко не получалось. Rex has agreed to help the Turians, Admiral. We should get their full support. I take it that leaves the Solarians out of the equation. The cost of their support was too high, sir. Well, I'll defer to your judgment on that, Commander. Let's hope we don't need them. Hackett, out. Commander, Erdnot Rex has begun sending troops to Palaven. You kept your end of the bargain, and now I'll keep mine. The Turian hierarchy will stand with humanity against the Reapers. I'm glad we can help each other out. It's the only way we're gonna defeat the Reapers. That much is certain. To that end, several dry dock ships are ready to help build the Crucible. Garrus will coordinate them. Yes, sir. And when the time comes to deploy it, the full measure of our fleet will be there for Earth. May the spirits watch over us all. I'll start managing Turian support right away, Shepard. You must be exhausted. Morden dying, it can't be easy. I'll sleep when I'm dead. We both know you need a clear head to win a war. There's no room for mistakes here. You should catch some shut-eye. I'll make sure Joker doesn't launch any suicide missions. Anything happens, you let me know.
Про Хекета полностью... Про Хекета Сережа полностью согласен, а вот Андерсон все-таки во второй части один раз смолодушничал. Сказав, что как бы не могу тебе открыть информацию, потому что ты с сервером. Информация секретная. Вот это вот было неприятно. Вспоминаем фразу Мордина. It's open. Shepard, there's something you need to hear. All right. Is this a bad time? Thinking of some friends who aren't around thanks to this war. That's thanks to the Reapers, not you. Are you thinking about anyone in particular? Caden back on Vermeer. He died buying us time to defeat Sovereign. Seeing what we're up against now, he might think his sacrifice was in vain. You know Caden would never think that. Yeah. That's one more reason I miss him. Didn't you have something for me? The Solarian Counselor has an urgent matter. Let me guess. She called the comm room. The Council must be taking the Crucible seriously. I'll see you downstairs. Commander. Can I help you, Counselor? Shepard, I want you to understand that I owe my position to you, and it's not something that I take lightly. Were it not for you, that weak-minded Counselor Valorn would still be alive, leading the Solarians down the sewage pipe. Даже But так? now I'm forced to champion a cure for the genophage. It's like saying we need a hurricane to put out a wildfire. Вот так вот. Валерн обычно нам в этом случае, если выжил, говорит, что вы спасли мне жизнь, поэтому отдаю вам долг. А это новое рассказывает, что благодаря вам я получил эту должность, и тупой Валерн бы все завалил. Ну-ну. It's not a wildfire, it's the death of the galaxy. Drum that into your people's heads. They'll follow you. A short-term solution, but the short term may be all we have. Has a ring to it. But that is not the only reason I contacted you. The other regards humanity's Counselor Udina. We need to talk about his activities. The less than legal ones. Come see me next time you're on the Citadel. Ishil out. Commander, Admiral Hackett's available on VidCom. Commander Shepard, something you need to talk about? What's our state of readiness, Admiral? I won't lie, Shepard. We're bogged down. Things aren't looking good in most sectors. We need to increase the tempo and chalk up some wins, otherwise this won't end well for the human race. Or any race. What about the extra help we picked up along the way? The Krogan and Turians have obviously been a big help.
Erdnot Rex running the show is a bonus for us. And that female Krogan you rescued is rallying more support from the other clans. I'm glad you disabled that bomb on Tachanka. We could have lost a lot of Krogan support. As it is, we picked up some Turian troops. Good to hear. How about the Solarians? Interesting wrinkle. We've been getting back channel commitments from the strike teams within STG. They're promising to back us. Even after I cured the genophage? Our intel suggests there are cracks developing between the military and the politicians. These STG guys know the score. They're not going to jeopardize the entire Solarian Union just because some Delatras didn't get her way. What about the Rachni? I wouldn't have believed it, but the Rachni are helping us build the Crucible. You're kidding. Turns out they have a knack for weapons of mass destruction. In hindsight, I guess they'd know a thing or two about waging a galactic war. No problems with them then? Other than scaring the hell out of our engineers, no. Not a lot of small talk going on there. What about Arya's mercenaries? Arya Talok, there's someone I never thought we'd be in bed with. The blood pack will be useful, and violent. Mostly Vorchai here. We'll put the Blue Suns to good use. Intel says Narner Vosk is bringing his men, and that they're gunning for a fight. The Eclipse are providing troops and mechs. When we find a Reaper soft spot, they'll help us hit it. Don't want to know how you got Arya's cooperation, but whatever you did, it was worth it. Do you know how the other races are doing against the Reapers? Believe it or not, the Turians and Krogan actually seem to be getting along. Erdnot Rex has deployed troops, and they're giving the Reapers a moment of pause. The Solarians are still hanging on to Sirkesh, but the Reapers are starting to breathe down their necks too. What about the Asari? They have to be feeling the heat. The Reapers are moving fast with the obvious intent of taking Thessia. Interestingly, the Reapers are leaving Parnak alone. It's the Yogg homeworld. Can't say that I blame them. Yogg have teeth. Well, if we lose this war, it might be them running the next cycle. It's easy to forget the Reapers don't destroy every species. Just the ones who can threaten them. Any word on the Volus and Elcor? The Turians and the Krogan sent forces to the Volus homeworld, Irun. It might not be enough, but at least they've got Reaper forces bogged down in a nasty ground war. As for Elcor, they're still in the fight, though our projections show the Reapers encroaching on their territory soon. What happened to the Batarians? Never stood a chance, hit by the Reapers straight out of the gate. And without any allies to call on, I think the Batarians are history. Have we heard anything from the Quarians or Geth? Something might be brewing near the Geth border, but our intel is sketchy. News is getting harder to come by as things get worse. Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out. Ну, тут, Сережа, спорное утверждение по поводу поведения Андерсона. Учитывая, насколько он знает Шепард, мог бы как-то по этому поводу быть более поприветливее, что ли. Так, что у нас тут? Флот Терн, кровавая стая была. Синее светило. Это частное охранное предприятие, старательно бережет свою репутацию профессиональных наемников. На самом же деле Синие светила уже давно стали преступным синдикатом. В любом случае их навыки высоко ценятся во всех системах терминус. Так, затмение мы читали. В войсках ханаров и дреллов. Потенциал особого состава, предназначенный для ханаров, был распространен на кораблях ханарского флота и среди гражданских. Пятый флот Альянса. Так, два предпринимателя это мы читали. Так, энергосистема Кроганов снабжает электричеством чистилище. Клуб функционирует в нормальном режиме, позволяя солдатам отдохнуть в увольнении.
Так, Урднот Рекс. Сражался вместе с капитаном Шепард еще во время первого вторжения жнецов в 2183 году. Потом он вернулся на Тучанку и за несколько лет стал вожаком клана, выступая за прогрессивные методы, которые сделали бы Кроганов сильнее. Консерваторы были недовольны, но появление новостей об излечении генофага объединило всех Кроганов под руководством Рекса. Его считают не только великим воином, но и спасителем. За Урднот Рексом Кроганы пойдут даже в пасть жнеца. Кланы Кроганов. Многовековая междоусобица среди Кроганов была остановлена новостями о лекарстве от генофага. У кланов Тучанки снова появилось будущее, они объединились, явив силу, которую никто не видел со времен Рахнийских войн. Оказалось, что десятилетиями кланы накапливали оружие массового уничтожения. К счастью, теперь оно может быть использовано против жнецов. Сила, размеры и способность к регенерации делают Кроганов идеальными штурмовиками. Клан Урднот стал неофициальным представителем Кроганов для остальных жителей галактики. За последние 10 лет воины Урднот либо приняли в свои ряды, либо уничтожили кланы Накмор, Юрдон, Квош и даже славившийся своей агрессивностью клан Райк. Обнаружение же способное к деторождению женщины Урднот еще сильнее сплотило Кроганов под знаменем этого клана. Кроганы-наемники. Многие Кроганы искали удачу в беззаконии систем Терминус, сила и жестокость помогала им получить работу телохранителей или стать наемниками. Когда появились новости о лекарстве от генофага, с этими бродягами связались те кланы, призвав присоединиться к походу капитана Шепард против жнецов. После веков бесцельного бунта и отсутствия надежд Кроганы возвращаются, чтобы защитить галактику. Так, а у турианцев 143-е подразделение морской пехоты турианцев было создано еще во время войн за объединение, сотрясавших Палавин 2000 лет назад. Сейчас оно поддерживает отношения с другими народами Совета, сотрудничает с Азари, с аларианцами и людьми. Опыт работы с союзниками оказался очень ценен. 43-е подразделение обладает достаточной подготовкой и дисциплиной, чтобы интегрироваться в любую армию и сражаться на любом поле боя. Так, 7-й Турианский флот должен охранять Горн во время его строительства и использования. Корабли флота постоянно патрулируют космос вокруг огромного устройства, работая совместно с дозорными альянса и контрразведывательными программами ВИ. Все воины 7-го флота понимают, что случится, если жнецы проникнут сквозь их оборону. Каждый капитан готов пожертвовать своим кораблем, чтобы обеспечить безопасность Горна. Возвращение легендарного знамени первого полка подняло дух усталых турианских солдат. Турианский инженерный корпус. В обществе, где военные одновременно являются членами правительства, Турианский инженерный корпус отвечает за все, начиная от обустройства тротуаров до строительства космопортов. За пределами Палавина ТИК прославился в рекордное время, исправив повреждения, нанесенные цитадели Властелином. Горные инженеры ТИК считают величайшим вызовом, брошенным их организацией, и потому полностью посвятили себя работе. Но при этом здесь парадокс, понимаешь, Сережа? То есть Андерсон лично знал Шепард, но при этом в данном случае все-таки как-то себя повел странно. А Хекет, который как бы Шепард знал постольку-поскольку, исключительно по заданиям, приказал не арестовывать. Хотя для сомнений у него было больше мыслей. A Krogan and a Turian in the same room is a fight waiting to happen. Commander, Admiral Hackett has requested your help with a Cerberus fighter base on Novaria. The Turians have given us top-level access to their combat data. Their ships are already moving in to help the Alliance fleet. You actually secured a Krogan-Turian alliance. It's one thing to hear about Commander Shepard. It's another to see her in action. Commander? Оповещение НСА, новая статья «Жнец». Это автоматическая рассылка. Феррес, группа колонистов на Ферресе, организовала оборону против наступающих сил жнецов и удерживала их достаточно долго, чтобы мирное население из ближайшей колонии успело эвакуироваться. Неформальное ополчение Надежды Джу, которое, как утверждается, пережило нападение геттов несколько лет назад, пресекло первые попытки жнецов высадиться на планете, проявив при этом умение и сноровку, характерные скорее для опытных бойцов. Колонии пользуются в боях как импровизированным оружием, так и боеприпасами, добытыми в заброшенном здании Экзогений. «Эта колония наш дом», — сказал ее представитель Элизабет Бэйна. «Мы переживали худшие бои, мы знаем, как сражаться вместе». Ожидается, что колонисты успели провести полную эвакуацию до того, как на колонию прибудут новые войска жнецов. Информационные партнеры новостной сети Альянса.
Еще деремся от Шала. Уважаемый капитан Шепард, не знаю, видели ли вы новости, но его на всякий случай извещу, что жители Надежды Джу снова взялись за оружие. В этот раз мы сражаемся с жнецами, а не с гетами. Не знаю, помните ли вы меня, вы помогли мне на Илиуме с медицинской проблемой. Рианин мертв, я могу это подтвердить, но в наших телах остаются споры, и мы в какой-то степени до сих пор соединены. Это вовсе не обязательно плохо, сражаясь с жнецами, мы ощущаем себя единым целым, чувствуем друг друга и действуем как общий разум, не обращая, если того требует дело, внимания на боль. Я уверен, что до сих пор одурманена, я помню, как голос властелина звучал в моей голове, когда я как рабыня охотно повиновался Рианину, но моя связь с жителями Надежды Джу все же сильнее. Она заглушает голоса жнецов. Сложившаяся ситуация довольно тревожна. Возможно, колонистам следует разорвать эту связь ради их же безопасности, но единый разум помогает необученным солдатам воевать словно ветеранам-десантникам. Наш отряд силен. Я не забыла, как вы помогли нам и как пощадили меня. Скоро мы покидаем Феррес, и когда придет время, будем сражаться вместе с вами, Шаала. Впечатляющая работа от генерал Каринфус. Капитан Шепард, когда вы впервые прибыли на Миная, я не мог понять, как вы сможете помочь нам бороться со жнецами, забрав у нас одного из лучших генералов. Но теперь, когда я вижу, как истребители турианцев и кроганов совместно атакуют эсминец жнецов, я должен признаться, впечатлен. Вы заключили союз, который многие считали невозможным. Возможно, Палавин все-таки будет спасен. С большим уважением, генерал Каринфус, командование Миная. Дети от Уроднот Рекс. Шепард, я с радостью снова приму сделать детей, скажем так. Когда война кончится, я сделаю все, чтобы пополнить популяцию кроганов. Ты нам очень помогла, я горд, что могу называть тебя своим другом. Ева сейчас в Кельфийской долине призывает на помощь воинов из других кланов и разносит повсюду вести. Она станет отличным лидером, многим мужчинам не нравится, что я делюсь с ней властью, но тем хуже для них, решать-то мне. А сейчас мы будем спасать турианцев, они, кажется, уже забыли, как держать в руках оружие. Прискорбное решение от Делатреца Линдрон. Капитан, я крайне разочарован вашими действиями на Тучанке. Я, как мне казалось, вполне наглядно объяснила вам, что исцеление генофагов в долгосрочной перспективе возымеет свои последствия. После победы над жнецами наши объединенные войска будут настолько истощены, что ни одна раса в галактике не сможет сдержать возрождающуюся популяцию кроганов. Более того, кроганы без сомнения захотят отомстить за генофаг, и в числе первых их целей окажется Соларианский союз. И когда этот день настанет, капитан, кровь моего народа будет на ваших руках. Я также с огромным огорчением узнал, что, выполняя ваши приказы, пожертвовал жизнью наш ученый. Это черный день не только для моего народа, но и для всей галактической цивилизации. Делатрес Алинрон, Соларианский союз. Мне так это всегда нравится, ее возмущение. Значит, когда она нам предлагала саботировать лечение генофага, что делать с орденом? Да, делайте, что хотите. А теперь я с огромным огорчением узнала, что пожертвовал жизнью наш ученый. Определись уже. Жаба зеленая, блин. Че, колонисты Надежды Джу подъехали. Помощь. А самое что интересно, нам абсолютно все родные планеты фраз совета показали. Кстати, кроме турианцев. Почему-то на Палавине мы не высаживались, только на Минае. Так в итоге, как выглядят города турианцев и планета, мы не знаем. Alright, my turn. What's the first order an Alliance commander gives at the start of combat? I give up. Correct. Alright, big guy. What do you call it when a Turian gets killed by a horrible spiky monster? Friendly fire. Come on, that one goes back to Shang-Chi. You gotta respect the classics. How many humans does it take to activate a dormant mass relay? 602. 600 to vote on it, 1 to ask the Asari for technical help, and 1 to request a seat on the council afterward. How do you know when a Turian's out of ammo? He switches to the stick up his ass as a backup weapon. Why does the Alliance hire pilots with brittle bone disease? You're shitting me. The Turian military has one about me? Oh, absolutely. I heard it myself from a private back on Palaven. Alright, why does the Alliance hire pilots with brittle bone disease? So their Marines can beat someone in hand-to-hand drills. Damn, you need to tell James that one. Hey, what's the hardest part about treating a Turian who took a rocket to one side of his face? Figuring out which side took the rocket. Шутками все поделились. Она политик. Да-да. Что им еще делать, кроме как заниматься фигней?
и словесными баталиями. Never thought I'd see the Krogan and the Turians team up. Even the Reapers have to be a little nervous about pissing them off. I'd say more than a little. I'm sorry about Morden. He was a good man. Yeah, he was always running those tests. And one time he tagged me in the middle of the night to ask how many livers humans had. And this bump on my elbow? He said it was just a mild bone deformation, but I'm pretty sure he stuck a probe in there. Glad it was just your elbow. I always thought he was crazy. Useful, but crazy. Then he gives up his own life. To save the Krogan. Doesn't do much to disprove the crazy theory, huh? I guess not. But he was one of ours. So now that we got the Krogan and the Turians, what now? The Krogan help us turn the tide on Palaven. They can shoot at something useful for a change. Dig till we hit daylight, huh? Works for me. So how does it feel knowing Krogan will be singing songs about you until the end of time? I'd think it would be an honor. There's enough misery in this universe. It's nice to see something go right for a change. Can't say I've ever really witnessed history in the making like this. Well, except for Sovereign attacking the Citadel, and then there was the Collector base, but this one felt good. And let's hope Rex keeps running the show on Tuchanka. Maybe we should hire a food taster for him. Imagine the carnage if someone like that brother of his, Reeve, took over. It could happen. I know, it's a chance we have to take, but I have to say, if it wasn't my own world that needed the help, I might have taken that Solarian deal. I could never bring myself to do that, no matter what I was offered. I admire your restraint, Shepard. It's nice when we can save the galaxy without destroying another race along the way. Let's hope our luck holds. I wonder where all the Krogan will live now. I've never seen what you'd call a house on Tuchanka. I wonder where all the Krogan will live now. I've never seen what you'd call a house on Tuchanka. Commander? Эх, подъехали очки. Так. Так, улучшение отряда. Повышает урон наносимый умением членов отряда на 15%, повышает урон наносимый оружия членов отряда на 10%, повышает максимально разрешенный вес на 35 очков. Да не, лучше взять вес, потому что хрен его знает, как оно будет дальше. База истребителей Цербера. Адмирал Хекет просит разобраться с базой истребителей Цербера на Навере. Высадить там, отключить оборонительные системы базы. Приоритет Цитадели. Соларианский советник опасается, что советник Удина представляет опасность. Отправляйтесь на Цитадель, разберитесь во всем лично. Жатва. При всей мощи жнецов жатва всех разумных видов во всей галактике может занять у них десятилетия или даже века. Больше всего времени при этом уходит на сбор ДНК у населения. Чтобы ускорить его, жнецы действуют по стандартному алгоритму. Жертв, которые согласились сотрудничать, сдались в плен или пойманы хасками, сортируют по лагерям. Считается, что у хасков есть рецепторы, которые позволяют им анализировать ДНК жертвы посредством зрения, обоняния и осязания. Жертвы, которые удовлетворяют стандартам хасков, уводятся из лагерей в корабли-обработчики. Те же, кого хаски сочли неподходящими, либо превращаются в хасков, либо одурманиваются и становятся рабами. В этот момент жнецы дают своим жертвам ложную надежду. Многие из тех пленных, кто был готов сопротивляться, отказываются от борьбы, видя, как их сородичи выживают, повинуясь захватчикам. Корабли-обработчики перерабатывают жертв в транспортабельную жидкость, как и обычная бойня. Корабли-обработчики спроектированы так, чтобы жертвы не видели, не слышали, что происходит с соседями, и не поднимали бы паники. Жертв заводят в запирающие капсулы, где разрывают на части и превращают в пасту, которую разливают по чанам. Для хранения умерщвление совершается с невероятной скоростью. По оценкам разведки на Земле находится более 400 кораблей-обработчиков, убивающих в день примерно 1,86 миллиона человек. Вместе с боевыми потерями и смертями от болезней и голода, при текущем темпе полное истребление населения Земли произойдет не больше, чем через 10 лет. Хаски и одурманенные рабы строят новые бойни, и, следовательно, в будущем скорость убийств может только вырасти.
Дрэгон, привет, привет. Как у тебя дела? Как выходные прошли? Commander. Как-то, честно говоря, даже не заметил этих выходных. Это у меня так. Такое чувство, какой-то рабочая неделя была эти 2 дня. Какая усталость, и хочется еще отдыха. И выспаться. Так, кто у нас здесь? Колонисты Надежды Джо. Капитан Шепард спасла Азари по имени Шала, Тарианина на планете Надежда Джо. Теперь Шала возглавляет местных ополченцев, удивительно эффективно обороняющихся против жнецов. Она подозревает, что былая связь с Тарианином дает ее солдатам необычайную возможность чувствовать друг друга, думая, действия в бою на редкость слаженно. Отдаленные последствия этой связи пока не ясны, но сейчас она приносит пользу. В Ашане. Блин, я уже вообще не помню, когда я был в Ашане последний раз. На лет 5 назад. Консультант прокатил. Классно, повезло. С 2016. Ну, нормальненько так. Когда у меня машина была на ходу, тогда, конечно, ездили в Ашан, там, смотрели, выбирали, что-то покупали. А потом, когда машина сломалась, уже было не с руки ехать, аж черт знает куда на выезд из города, поэтому как-то забросили это. Есть один единственный в городе. Точнее, на выезде с города. Один есть. Вроде бы в Киеве был. По крайней мере, два которых я знаю. Мордин добавился на стену. У вас тоже один. Понятно. I'm glad to see we have Garrus back. I wanted to help with his scars, but I think he actually likes them. У Гаруса просто имплантатов нет, которые поддерживать надо. What are you up to now? I'm uploading data on the destroyed Reaper to the Turians. They are investigating possible Reaper structural weakness. Our data says Reaper capital ships such as Sovereign are of unique design. However, smaller Reaper destroyers bear similarities. That one was small? Relatively, yes. Ground attack ships are only 160 meters in height. Sovereign was approximately 2 kilometers. Well, keep talking to the Turians. If there's a chink in the Reaper's armor, we all need to know it. Hello, Shepard. Да, Гарус уже в кабине у Джокера стоит.
sign of life? The Reaper destroyed by the Thresher Maw appears to be completely inert, Doctor. We would need to send in teams to be sure. Out of the question. Tell the Krogan to stay away. Да, Сереж, вот соглашусь с тобой по этому поводу. Никогда не любил, когда коверкали. Не очень это режет слух. Я лично это воспринимаю как неуважение. Так, улучшений нет. Транспортные потоки. Рост, спад транспортного потока на ретрансляторах. Вдова рост на 95%, Омега-2 рост на 65%, Тазали рост на 32%, Зейнхант. Что вообще такого у нас ни разу не было. Спад на 43%, Пелион спад на 12%, Пелион, Фантез. Где такие были вообще скопления? Недоступно. Харон недоступно, Тета Шанси недоступно. Ну да, человеческие понятно, что недоступно. Genophage cured. The Krogan have no reason to hold back now, do they? Rex knows what he's doing, but can he keep the Krogan in check? Or will this be the start of another Krogan empire? Eve's organizing the female Krogan. She reminds me of some of the more formidable matriarchs I've known. The Krogan won't let themselves fall by the wayside again. Not like they did after the rebellions. We'll have to get used to them having a bigger part in the galaxy. I hope the Krogan live up to their ancient legacy, and for the better. Ready for the next mission? Ready for the next mission? Greetings, Commander. Что там наш протеанский друг скажет? Опять будет подстебывать по какому-то поводу. Commander. You settling in, Javik? I believe some of the crew wishes to be my friend. That is not my purpose here. Also, I find I need to wash my hands. The residue of the ship is strong. How so? I have been exploring. There are traces of those who lived on the Normandy before. I detected a human female. Her genetic structure was unnatural, as if artificially created. Sounds like Miranda. And a Drell. There was illness in him. Thane. And a Krogan who lived in these quarters. He was undergoing a metamorphosis. His memories were confused, not organic to his mind. There was great confusion and turmoil. I still can't wrap my head around that. Reading information like you do. For my people, it was as natural as breathing. Evolution's an amazing force. Our scientists believed it was the only force in the galaxy that mattered. They called it the cosmic imperative. The strong flourished, the weak perished. The governments of your cycle seem concerned with ensuring the survival of all. Was this imperative just your scientist's opinion, or did they prove something we don't know? The universe had already proven it. They only had to look around. And saw what exactly? Extinction is the rule of law in the cosmos, the natural order of things. The weakest species are doomed. It's the duty of the strong to protect the weak. Otherwise we'd have anarchy. But those who had nothing to offer would be eliminated. So conflict should be a way of life. Evolution demands it. The strong grow stronger by dominating the weak. It is for the greater good of all. Though I do not think your Asari approves of my beliefs. Liara? I think she just had a different idea about what Protheans were like. Взяли Лиаре психику сломали представлением о протеанах. You think you'd like that? It's a whole different line of work. I wouldn't know. Living a life of constant war. Taking life in every battle. I see how it could be tough to see outside the box. It is the only box I have known. It shapes me.
As stone is shaped by the one who carves it, this stone has no choice in the form it will take. You and I, Commander. War is our sculptor, and we are prisoners to its design. Maybe not much longer. We win this and we'll both be set free. Явику сейчас не хватает фразы. Ха, оптимистка. You have killed a Reaper. I would like to have seen it. No matter. There will be more. Plenty more. Yes. A difficult fight remains. I have heard about the offer the Solarians made. I would have accepted it and not told the Krogan. Да, кто бы сомневался. Morality and friendship do not matter now. Your allies are simply resources to use against the Reapers. Сволочь ты, Явик. If the Krogan seek retribution for the past, do not waste time on sterility plagues. Destroy them where they stand. In the meantime, they are useful cannon fodder against the Reapers. Do not care what others think. Do what you must. Do not care what others think. Do what you must. Да, видать, в Британской империи с демократией была проблема. Genophage cure, huh? This beats the hell out of reporting on the Milgram City Council. I don't think I've heard of Milgram. Which planet is that again? Beckenstein. It's right next door to the Citadel. I'm a colony kid. Самое интересное, Сережа, если ты мне про Эшли бы не сказал, я бы даже вообще не знал. Потому что где-то вообще эту информацию не находил, не вычитывал. Commander, got a minute? What do you want to know? You've just implemented a cure for the genophage. Millions of Krogan will start fighting the Reapers. What do you say to people who think humanity is starting another Rachni War and Krogan rebellions? It's easy to remember the worst of Krogan history, but you also need to remember the best. Meaning? The Krogan were heroes once, and they want to be heroes again. We're giving them that chance. Are you aware that Clan ДОНАТ is already petitioning the Council for an embassy and rights to a colony world? Как-то качество камеры у нее очень хреновенькое. Покачественнее камеру и выделить не могли? The Krogan are coming to the aid of a Council homeworld. That's more than a lot of species can say. I helped them get the genophage cure. Anything more is between the Council and the Krogan. There it is, straight from Commander Shepard. Until tomorrow, this is Diana Allers. Good night and stay strong. Okay, I'll cut that together with the rest of the segment and send it to Command for approval. Да, Диана, скажи спасибо, что ты не Калиса. Это многие бы игроки, наверное, тебе бы тоже по кумполу настучали бы. Commander. Ну о чем, а он все о том же. Remember Samara, the Asari Justica? Where are you going with this, Kenneth? Have you noticed that older Asari women seem to be a bit more ample? Do you think they just keep growing? Kenneth! I think I'll spend my sunset days in an Asari retirement home. If I don't kill you first. Commander. Power grid is in the green. Commander? Про Эшли же вообще не писали. Ну, вообще как бы про персонажа ничего же не писали. В кодексе первой части. Это во второй там начали немного... Хотя не, по-моему, даже во втором не сильно писали про бывших сокомандников. Это вот в третьей тут появилось известные помощники. Так до этого вообще нигде не писалось. Там есть просто общая информация, что когда про генетические улучшения пишется, там есть типа сноска, что солдаты Альянса во время службы типа могут пройти всякие такие процедуры бесплатно. И все. А про помощников твоих и напарников вообще нету ни слова вот до третьей части, пока не появился отдельный пункт про них.
Так, что у нас еще есть? Шершень. Штурмовая винтовка, дробовик. Рыцарь, броня, дракон, прицел снайперской винтовки, пистолет, пулемет. О, запас панацелина подъехал. Индра, парализатор, пистолет, магазин, пистолетный, винтовка, винтовка, снайперская винтовка. Ну, сюда еще подъехала пистолет фаланга. Ну да, можно фалангу прокачать, по крайней мере, для тех, кто носит. Пистолет-пулемет был какой-то нормальный. Иглострел, Грааль. Увеличивает наносимым оружием урон, его боезапас уменьшает вес. Так, что вообще? Угу. Грааль у нас. Ну, блин, урон в минус. Меткость, конечно, побольше. Вес плюс-минус такой же, вместительность одинаково. Скорострельность побольше. То есть в чем по факту плюс этого Грааля? Вместительность одинаковая, вес одинаков, урон меньше. Даже если прокачаем, будет чуть-чуть больше, но не настолько. Меткость повышенная, скорострельность чуть лучше. Ну и, как говорится, смысл от тебя такого красивого. Грааль. Представитель обширной серии кроганского оружия для охоты на молотильщиков. Заряжается большими иглами, способными пробить шкуру молотильщика и проделать глубокую рану, ведущую к обширной кровопотере. Чтобы усилить огневую мощь, оружие сделано двухствольным, а в качестве последнего средства снабжено лезвиями, которыми проглоченный владелец может ранить молотильщика изнутри. Выстрел из Грааля и в гуманоидов... Выстрел из Грааля в гуманоида вызывает предсказуемо ужасные последствия, может выстреливать с повышенной точностью, нанося увеличенный урон. Короче, пока что лучше, чем наш клеймор, ничего нет. Ну, это, Сережа, значит, где-то пишется либо на фандоме, либо еще где-то, потому что нигде это... Я бы это точно где-то бы запомнил. Потому что кодекс, сам видишь, я читаю постоянно, поэтому... Не помню этого. Жень, что ты такой запыханный? Что по итогу? Ничего, продолжаем упорно проходить. Вылечили генофаг для кроганов. Сейчас будем переворот на цитадели предотвращать. Фаланга. Ну-ка, интересно сначала выбрать хищника, потом посмотреть по поводу фаланги. Вес чуть побольше, вместительность такая, уже урон получше. Ну, короче, да, фалангу брать для тех, кто ей будет пользоваться. Так, М5 фаланга. Результат работ в рамках проекта Альянса по созданию высокомощного табельного оружия, которое на малых расстояниях обладало бы сравнимо со штурмовой винтовкой останавливающей силой. Баллистические характеристики фаланги превышают таковые у многих крупнокалиберных пистолетов. Гражданские варианты популярны среди колонистов на планетах, где есть опасные крупные животные. Ну, смус, приветик. Ну, не только это, просто... Как-то не отдохнул, не выспался за выходные. Но
То, что Масс Эффект заканчивается, тоже немножко расстраивает. Не, Сереж, по официальному описанию не находил. По крайней мере, про Эшли точно не помню, что где-то это писалось. Ладно, сейчас купим этот, потому что сюрикен этот ни в звезду, ни в Красную Армию. Вавинеста, привет. Жень, Смус смотрит на Твиче. Так, ну и что? Где там? Вес больше, скорострельность лучше, урон лучше, меткость. Чё ж у тебя вес-то такой веселый? Так, 109, 100, ну 109, 121, господи, 12% разницы. Это относительно терпимо. Кстати, для пистолетов, пулеметов там не было больше. А вот есть 3-й уровень. Я все за дробовиком посматривал. Почти то же самое, 4% разницы. Не, ну как показала практика, Кайдена все-таки кто-то выбирает, но очень маленький процент. Поэтому как-то так не прижился Кайден. You think that cure they dispersed could do anything to us? We're not going to start growing scales or anything, right? Maybe now that we have the Krogan on board, we can go back to fighting the Reapers. I was looking at the specs on that Reaper you took out on Tuchanka. That was one of the small ones? Don't get me wrong, it's still dead, but damn. There was nothing small about it. Do you hear that hum? Is that just me? Ну, Жень, не знаю. Просто, может, человеку удобно на этой платформе смотреть. Как бы какая разница? Ну, вообще, Жень, как показывают вообще результаты всех там различных опросов и прочего, Кайден как-то не сильно пользуется популярностью. Хотя, по идее, его должны были как-то девушки выбирать все-таки, учитывая, что это мужской персонаж. Но, как показала практика, даже девушкам не сильно он заходит. Так, а что у нас тут? Скопление это добавилось. Ну, понятно, туманность, конская голова, там это. Бета-аттики, скопление Нима были.
Пока 2 новых скопления добавилось. Alliance Control, this is SSV Normandy. Are we clear to descend? Alliance Control, this is Normandy. We're headed to Bay 1-4, Zakara Ward. Are we clear to descend? Не хотят с нами общаться, да. Цитадель главная. What the hell's going on down there? Even if there were a station malfunction, they'd have backups online. I got a bad feeling here. Checking emergency channels. Hey, yeah, this is Joker. Uh-huh. Yeah, no kidding. Commander, there's a communication from Thane. He says it's important. I think you'll want to hear this. Put him through. Shepard, the Citadel is under attack. Cerberus troops are everywhere and they're in control of the docks. Are you safe? No, I had to evade their commandos at the hospital. I'm in a Presidium storefront. Did Ashley make it out? We got separated. She said she had to protect the Council. I'm going to CSEC headquarters. Why CSEC headquarters? It's been compromised, and CSEC's response depends on it. As long as Cerberus is holding the headquarters, they have the station. Alright, Joker. Get us away from the docks and close to CSEC HQ. We'll deploy in the shuttle. Aye, aye, Commander. Да-да, Гарус как-то девушкам нравится больше, как показала практика. Okay, people! Coming in hot! Get to cover! On it! Мочи Цербер.
Вылез, блин. Сейчас, были, сейчас мы подойдем. Чё так решил Женя, не? Никто не говорит, что только Ляра по-настоящему любит. Тут уже в зависимости от предпочтения игрока исключительно, не более того. Shepard, I saw those Cerberus troops on you. I thought you were done for. Bailey, what are you doing here? Getting my ass shot off trying to retake headquarters. Cerberus took it in the first push. We gotta kick them out of there. Everyone in C-Sec's flying blind without the network. How bad's the situation? Do you know if the counselors are alive? They split up. I'll know more if I can access the terminal inside. Can you get us in? I'll get the door. If no one interrupts me with a bullet this time. Here we go. CSAT network access, courtesy of Cerberus. How's that gonna help? Cerberus has control of the main channels, but I can set up a new one. Without it, our people have no plan and no chance. Hello. What have you got? A warning from Counselor Ashiel. She's supposed to be here meeting with the Executor. This move may provoke retaliation. Well, that's an understatement. If she's inside, she's in trouble. Why would the Counselor be meeting with the Executor? Usually it means someone big's about to be prosecuted. I guess that someone had Cerberus friends. The counselor mentioned Udina. But that's insane. Does he even have this kind of pull? Well, you know who'd have the answer to that? The Counselor. The Counselor's in there surrounded by Cerberus? Who put together that security detail? Well, until an hour ago, this place was as safe as it got. Nobody expected something on this scale. We need to find the Counselor and get her out of here. She has got to know more about who's behind this. The counselor could be in the Executor's office. It's a fairly defensible position. I'm on it. Just a sec. There. Now we can talk by Omnitool. Go. Vane, did you hear all that? Yes. I'm nearing the building, but running is difficult. I'll try to get to you. Да-да-да. Совет убили, теперь решили с помощью Цербера организовать полный захват власти. Проходили. Цитадель атакована Цербером, помогите капитану Белли остановить Цербера и спасти Совет. Я же говорю, Жень, тут вопрос, кого выбрать персонажем своим, это чисто предпочтение игрока. Тут нет такого понятия, кто-то больше любит, кто-то меньше. Просто зависит от того, какой персонаж больше нравится.
in the lobby. They were dug in. I can see more through the cameras. They're all over the station. Мус, не надо плакать. Расстраиваться можно, а плакать не надо. Осторожно, скафандры волосов находятся под высоким давлением. Важная информация. Кто еще этого не знает? Берегись запрещенного ИИ. Зашифрованное срочное сообщение, от кого капитан Белли, кому всем сотрудникам. Нас напал Цербер, все к оружию. Entry wounds in the back of the head. Looks like a surprise, not an execution. We've got hardcore traitors here. Same as Mars. Cerberus likes their sleeper agents. Security doors have been sealed for your protection. Любимый пулемет-призрак. Но был он любимый во второй части. Третий как-то он уже послабее стал. Didn't even drag him out into the hall. Ага, Цербер же за человечество. Поэтому убивают прямо в туалете. Any survivors in there? None yet. Damn it. Keep looking. Richfield! Lamont! You alive? Could you perhaps not alert everyone? If gunfire doesn't put them on notice, I sure won't. Гарус решил покричать для выдачи позиции. Личный дневник Армандо Уэнбелли, запись первая. Напомните Херку, что если начнет нормально писать рапорты, я пинками загоню его на другой конец цитадели.
Запись 2. Перенести встречу с таможенным аналитиком насчет расхождения по весу в прошлом году. В этот раз не отвертится. Запись 3. Сообщают о нелегалах на станции. Надо откалибровать биометрические системы еще раз. Запись 4. Пинками загнать Херка на другой конец цитадели. Не научился Херк в итоге писать отчеты. Погодь. Блок данных. От сержанта Шоу, кому, капитану и Анимау. Я принес образец 177-504, так что можете сами посмотреть. Мы поймали парня, пытавшего собрать его в одной из душевых 110-й башни. Парень принес его через все детекторы по частям. Металлический ствол в пустом инструментроне, нулевой элемент в этой зубной щетке от Цезиона. Остальные части были из пластика или керамики. Все было чисто, и одет он был как любой наемный рабочий в башнях. Паспорт у него поддельный, первая дата, проставленная в нем, это дата регистрации медкарты. До этого ничего. Это явно не совпадение, он профессиональный убийца, и он действует не один. На станцию постоянно проносят когти, патрульные об этом знают, отдел по борьбе с организованной преступностью об этом знает, все об этом знают. Но стоит заговорить об этом с майором, и ты как в стену упираешься. Ну и где же служба внутренних расследований, когда она так нужна? Почему мы не можем начать расследование на таможне? Был бы это Лос-Анджелес или Гонконг, с рук бы это все не сошло. Майор заявил, что он не будет ставить на уши всю полицию за одного придурка с пистолетом. Проблема в том, что он не один. Спросите у... не палача, а у директора. Если мы охотимся именно за этим, то что же проходит мимо нас? Шоу. We've got to be close now. Yeah, there's a stairwell further on. Executor's office is right above it. Let's hope we're not too late. Естественно, кто же будет рассказывать о вторжении на цитадель? Естественно, Калиса. Ну, экзекьютор, да, то есть это палач, это может быть исполнительный директор. Вот это, кстати, момент я не понимаю, почему, по идее, советник на встрече с исполнительным директором, а кто же тогда Бейли? Бейли ж, по идее, занял место директора Палина, то есть Палин же был исполнительным директором, типа сейчас вместо него Бейли. Почему тогда... То есть... Или какое-то у них теперь разделение произошло, или что-то я так и не понял. То есть Бейли, по идее, занял место Палина, который был исполнительным директором. Почему теперь как бы пишется в кабинете? То есть он говорит, что в моем кабинете или со мной должны встречаться. То есть как бы это не его должность. Кем тогда Бейли является? Что-то вообще не въехал в тему. Или это какая-то более у него высшая должность? Но он все равно же заведует СБЦ. Поэтому вот этот момент я немножко, да, не понимаю. Кого в данном случае имеет в виду, и какая же тогда должность у Бейли? Так,
Так. Выносливость. Совершенство в атаке. Что у нас? Повышает урон, наносимый дробовиком на 15%. Повышает улучшение урона, наносимого умением на 25%. Повышает длительность действия умений и их мощность на 25%. Ну, как бы дробовиком на 15%. Ну, у нас и так как бы он убойный. Ну, чтобы умения были лучше. Возьмем, наверное, это. Ну, исполнительный директор, да, здесь в этом случае имеется в виду перевод. Перегрузка. Временно обездвиживает более слабого органического врага. Скорость перезарядки на 25%. Лучше это взять. Ляра. Стазис. Ну хорошо. Увеличить продолжительность действия на 40%. Носит целям на 150% больше урона для снятия эффекта стазис. Ладно. Действие на 40%. Bailey, looks like they got the Executor and 2 Solarian bodyguards. Ну вот, убили директора, да. Alright, keep searching. If you don't see the counselor's body, don't count her out yet. Found her. She looks unharmed. Get her somewhere safe. Don't even think about it. Shepard, he's going to kill us all. That remains to be seen. I mean Udina. He's staging a coup. The other counselors are headed for a trap. 3-on-1, pal. It's over. No, it's fun. How bad is it? I have time. Catch him. Shepard, what's going on up there? Thane needs medical help, fast. And I need to take care of an assassin. He must be going after the rest of the council. Get the word out. Udina's trying to seize power. I've got to get to the counselors. They're being taken to a shuttle pad on the Presidium. Start driving. I'll try to raise them on the comm. Ну, я так понимаю, все-таки Бейли это директор СБЦ, а вот этот вот экзекутор, он, наверное, как генеральный прокурор, я так думаю. Типа, раз была фраза, что должен доказать какую-то шишку, наверное, он как генеральный прокурор Цитадели.
Тейн же лучший убийца считается. Не зря же его нанимали во второй части. I'm on foot now. Any luck contacting the council? Negative. Their guards are dead. But we've still got vital signs on the council's transponders. Where are they going? The shuttle pad above Shalmar Plaza. Houdin is with them. If he can get them in range of that assassin, this is all over. On my way. Тейну единственное, что не надо было сближаться с Леном. У него все-таки оружие ближнего боя было. Здесь, конечно, Тейн ступил. Ему нужно было на расстоянии его держать. Он к нему, получается, приблизился на расстояние удара. Зря он это сделал. А так почти победил. Сейчас, друзья, отойду по важному делу. 10 минут и продолжим.
Так, друзья, я тут. Давайте продолжаем. Ну, уже на тот момент Сережа Шепард с командниками прикрывали советника, поэтому, в принципе, Тейн мог уже в ближний бой не вступать, тем более после того, как его Лейна откинул биотическим ударом. Фантом Цербера. Фантомы — агенты Цербера, владеющие множеством боевых атакующих и защитных способностей, в частности, умело использующих укрытия и прекрасных тактиков. Альянс до сих пор не располагает точной информацией об их имплантатах, но известно, что фантомы могут защищаться, создавая персональные заслоны. Мономолекулярные мечи и биотические щиты позволяют фантомам сражаться в ближнем бою. Кроме того, фантомы могут ненадолго исчезать из поля зрения противника, чтобы оправиться от ран. В связи с этим Альянс рекомендует после боя проверять, на самом ли деле мертв фантом. They don't like to hold still, do they? Ну, по большому счету, я не знаю, почему Шепард с командой стояли и смотрели на этот бой, могли бы хоть как-то пальнуть в Лена пару раз.
Ну да, тут уже чисто сюжетный поворот. Хотя, в принципе, могли бы вмешаться и помочь. Okay, I'm in the shaft. Hang on. Так, тут надо переключиться. This'll be a fast climb. Стрелять по этим придется. Tell me that assassin hasn't reached the council. He's trying, but I'm making his elevator stop on every floor. Nice. I found our friend. Kill his elevator. There's a power conduit beneath it. Good riddance. Incoming phantoms. Here we go! Shepard, bad news. Is there any other kind? That hitman jumped to another elevator and he's overridden my controls. He's on his way up. I can't stop him. I'll handle it. Here they come! Улетели. Shepard, I see them. Jump! Did you feel that? Gunman, get down! Если свои, не стреляй. Go! Damn it! Cerberus hit the shuttle! Everybody back to the elevator! Shepard? Shepard's blocking our escape. She's with Cerberus. Everybody, hang on! Shepard, what's happening here? You know me better than this, Ash. I knew the old Shepard before Cerberus. Right now, I'm not sure who I'm dealing with. We don't have time to negotiate. You've been fooled, all of you. Udina's behind this attack. The Solarian Counselor confirmed it. Please, you have no proof. You never do. There are Cerberus soldiers in the elevator shaft behind us. If you open that door, they'll kill you all. What Shepard says is possible. Unlikely, but possible. We don't have time to debate this. We're dead if we stay out here. I'm overriding the lock. I'm gonna regret this. No, you're not. Udina, step back from the console. To hell with this. Gun! Get the council back and cover that door. Наконец-то получилось не только морду ему бить, но и пристрелить. The door! Bailey. Made it as fast as we could, Shepard. Looks like you took care of things.
Then it's true. We were in danger. But I don't understand. You said Cerberus was right here. Cerberus was right here, but they beat feet into the Keeper tunnels when they figured out we were coming. Sorry, Counselor, I'll say it plain. Shepard just saved the lot of you. And I owe you, Shepard. For our lives, and for brokering a deal with the Primarch and the Krogan that I never could. Too bad it took this to get you on board. We will not make that same mistake again. Да-да. Shepard, Конечно. do you have any idea why Cerberus would do this? Honestly, no. But I plan to find out. All right, people. Principals are evacuated. We got a tunnel and 1 million more places to secure. Move it. Главное, бойцы Цербера все равно где-то там. А, спокойно, так, совет, идите. А мы тут еще поговорим немного. Yes. Things didn't go as planned. The Council's still in control of the Citadel and Udina's dead. Udina was expendable. Now what? There are other plans in motion. I'll fill you in when you return. I'm surprised you let Shepard get the better of you, Ling. It won't happen again. We'll see. Посмотрим. Я в тебя еще напихаю имплантатов. We looked over every centimeter of those tunnels, Shepard. Your Cerberus pal is made out of smoke and mirrors. He likes to fight. He'll show up again. Pardon me if I'm not reassured by that. We can't even get an ID on him. He released a VI into the Citadel system that erased footage of him wherever he went. I guess he didn't trust that Udina's plan would come together. That reminds me, we got your friend Thane into Huerta Memorial. He's in for surgery. Apparently, there's complications. Do you think he'll make it? I caught that they didn't have much drill blood on the Citadel. I notified his next of kin, his son Koliat. He was the right blood type, but I don't know if he made it in time. We're pretty sure the route to the hospital is safe from Cerberus if you want to see him. I'd go now. I'll get on it. Oh, and you can tell him the Solarian Counselor says he's a hero. It just, I don't know, make things easier for him. То, что Тейну нечего терять, это да, но мог бы повременить с геройской смертью, хотя бы для приличия. Вечная отмазка совета. Мы такой ошибки больше не допустим. Плавали, знаем. Так, надо бойню улучшить. Выводить врагов из строя, сбивая их с ног, по скорость перезарядки на 35. Лучше скорость перезарядки. So many pieces to put back together since the Cerberus attack. We're reeling from the implications. Udina in league with Cerberus trying to murder the Council. These are dark days for all of us. Thought you'd be in the hospital. If I'm breathing, I'm working. Probably the worst I've ever been hurt. Fitting, I guess, given the state of the galaxy. But if Cerberus thinks a few slugs is gonna keep me out of action, they've got another thing coming. Can this station be defended? The internal security breaches have been patched, but we're dangerously low on manpower. We're grilling our own people and trying to figure out if Udina acted alone, but it's time-consuming. All in all, we're still vulnerable, but I think we've taken the right steps. Александр, привет, привет. All that time you were working for Udina, did you ever suspect? Always rubbed me a little wrong. Still, that traitorous bastard upped me. Probably made me for an idiot. I guess I proved him right. He's dead and you're still here, Bailey. Thanks to you. If you hadn't shown up, Udina and Cerberus would be dancing on my grave. You hear anything about your family out there? Not a peep.
Always believed I'd get a chance to tell my ex-wife a few things. And my kids on Earth. I was supposed to visit them. First vacation in years, but I had to cancel when I got promoted. Don't give up hope, Bailey. Thanks, Shepard. I'm really trying not to think about it. How does the Citadel fit into the war now? The war finally found us. This is so far beyond our imagination, and we have been trained to expect the unexpected. Since the coup attempt, folks are shutting down and shutting in. I hear a lot of praying. And crying. They're saying this is the war to end all wars. Well, I haven't seen anything to say they aren't right. No time for rest. Good luck, Bailey. Yeah, you too, Shepard. Александр, где ты там брекеты у него на зубах-то увидел? Я думаю, Сережа Тейн бы нашел чем заняться на вечеринке. Касуми вон тоже себя развлекала как могла. Приказ о депортации гражданских лиц. Капитану Белли нужна помощь в деле с жуликом, наживающимся на беженцах. Обвиняемый задерживает собственный арест, пользуясь лазейками в законодательстве. Разрешение Спектра позволит немедленно депортировать жулика с Цитадели. Cerberus has changed their ciphers, and our code breakers aren't getting anywhere at the moment. I've got our best teams working in shifts on it, but ensuring Citadel systems integrity is just gonna take time. If we can get some of their field encryption tools, maybe sample ciphers. I understand. Keep trying. Ну тут уже скулы я так нарисовал своему персонажу, это уже я так видел ее внешний вид. Так, Цитадель, шифры Цербера. Офицеру СБЦ нужны обновленные шифры, чтобы взломать коды Цербера. Найдите эти шифры и передайте их офицеру в посольстве на Цитадели. Там у нас они уже есть. А, это это шифры. Это не этот. Не к оружию коды. My wife was just sent back to active duty, and I'm about to get shipped out too. I was told you might be able to help me. Of course. You're a Neotis spouse, correct? Yes. How did you know that? We keep identity information on all permanent Citadel residents engaged in formal relationships with Asari. That way, should anyone require diplomatic aid, we can ensure prompt assistance. That's wonderful. Then you can help me send my daughter back to my wife's family? I'm afraid, however, that might be a bit difficult. Про Эшли в новостях говорят. Divert to... Do we have any AI-enabled fragments of Sovereign? Any Reaper code I can analyze? No? Well, then they'll keep outmaneuvering our fleet, and Asari worlds will keep burning. Цитадель, фрагменты кода жнеца. Азаре стратегу нужны фрагменты кода жнеца, чтобы предугадывать действия противника. Найдите такой фрагмент и передайте его Азаре в посольство на Цитадели. Это код жнеца мы найдем, когда будем в виртуальном мире. Вместе с Легионом. Девочки, влюбленные в Гаруза, согласятся. Ну-ну. Now arriving at docking bay E24.
emergency civilian housing. Кортес тут у нас тусуется, Келли живая, чин на президиум офицер Нолсли, офицер СБЦ, Джокер, Ария, Тейн, Бейли. The galaxy needs to understand what these refugees have been through. Can't you let me in? No. I only need a couple of hours of footage. You're not crossing that dock. Wait, aren't you Commander Shepard? Solik Vaz, documentary maker. Please, maybe you can help. I'm trying to document the stories of the refugees coming to the Citadel. Their loss, their sacrifices, their moments of bravery. Something holding you back? CSEC won't allow me on the docks. They say I'd be disruptive. But you could catch a few quick shots for me. There are lots of refugees on the rest of the Citadel. It won't have the same impact as seeing crowds trapped on the docks. We all need to help each other. I want this documentary to shock people into action. Good idea. The galaxy should see what these refugees have been through. Thank you, Commander. That's exactly what I'm hoping for. If you could just take a few shots with your Omni tool in the refugee camp. I'll be here when you're done. Цитадель, вдохновляющие сюжеты. Кинорежиссер Солик Ваз ищет вдохновляющие кадры, которые можно было бы вставить в его фильм, чтобы поднять боевой дух бойцов. Найдите на Цитадели подходящий видеоматериал, вернитесь с ним к Вассу в лагерь для беженцев. Are you okay? I've just been standing here, holding this for I don't know how long. He'll always be a part of me. Your past is yours. No one can take that away. I love you, but I know you. Don't make me an anchor. Promise me, Steve. Goodbye, Robert. I'm glad you came. I just need a few moments to myself. I just need a few moments to myself. Yes, that's just what this documentary needs. I'm sorry, but that's not quite what I had in mind. Great shot, Commander. What are you doing here? I'm waiting. Waiting? Waiting for who? Oh, for my parents. They put me on the rescue transport and said to wait for them here. They'll come find me as soon as they can. Well, I guess this is a safe place. Look, if anyone bothers you, let me know. I'll take care of them, okay? Sure thing, sir. Thanks. I don't think that will quite fit the documentary's tone. It's about time. Главное, что Джеймс играет с этим, с воском. Нашел с кем играть. James, enjoying yourself? Yeah. Try not to lose everything. Those clothes are Alliance property. Have a little faith, Lola. I have a little. You just gonna stand there and watch? You're kind of making me nervous, Commander. I'd ask them to deal you in, but I think they're afraid of you. You're kind of killing my mojo here, Hefe. Son of a bitch. Listen, please, we just need more food. I can give you the location of some ruins. Prothean ruins, on Gay Hittim in the Hades Nexus. If you could get past the Reaper patrols, I'm sure you'd find something valuable. That's got to be worth something. Please, my family is starving. I believe those are my credits.
Центр Аида, протеанская сфера. Бежа не считает, что где-то на Гейхенове можно найти протеанскую сферу, разрешите ее и расскажите об этом беженцу в лагере на Цитадели. Hey, I've assumed full control of Eclipse, and we're committed to moving forward with Aria. I need support. Someone sabotaged the Metagel dispensers, and I've got some idiot preaching about Cerberus down here. No, I've contacted CSEC, but they said it's not a priority and it doesn't matter. What matters is that I've got Turian soldiers dying for lack of medication. I need support. Someone sabotaged the Metagel dispensers, and I've got some idiot preaching about Cerberus down here. No, I've contacted CSEC. They said it's not a priority and it doesn't matter. What matters is that I've got Turian soldiers dying for lack of medication. Shepard, you saved my life again. What happened? Cerberus troopers came through here to secure the docks. They lined us all up. Then, one of them started asking around for me by name. But they didn't find you. Their record said I went off-grid. If I hadn't changed my identity, I don't know what would have happened. Thank you. Таким как воск именно Сережа садится в карты играть. So many sad stories. These people have lost so much. I've heard so many sad stories. These people have lost so much. Thank you, human. We will hold the pillars so close to our hearts. Cerberus wants our help. And if Cerberus is good enough for Commander Shepard, it should be good enough for us. Oh, for the love of... Commander Shepard, it's me, Conrad Werner. Wow, it's great to see you again. I joined Cerberus too. Conrad, Cerberus just tried to kill the Council. I'm not working with them. Oh no. I screwed up again, didn't I? Как ты догадался, что ты все испортил? Sorry if I ever accused you of pointing a gun at me when you didn't actually do that. I was really stressed out. What can you tell me about your Cerberus contacts? Not much. They wanted me to help recruit people near the medical station. Which was sabotaged while you had everyone distracted. Oh, wait. No. I'll deal with it. Just don't do anything. Okay. But I might be able to help you with whatever you're doing now that isn't Cerberus. Conrad, I'm building an ancient Prothean dark energy device to stop the Reapers. Can you help with that? Well, I did write my doctoral dissertation on xenotechnology and dark energy integration. Он еще, оказывается, и ученый, блин. Yes. In fact, I may be able to find some ancient tech schematics that could help you with construction. Hang on, I have an old contact. Вик, приветик. Hossel, help me out. Sorry, the war has him scared. А, Хоссел, да-да. Gavin Hossel, the tech researcher? Как дела, Вик? Как выходные прошли? Отдохнула хоть немного? No idea you two knew each other. Small universe. Okay, he's forwarding the schematics over. Oh no, it's in an ancient Asari dialect. We'd need a lot of ancient Asari writing to translate. Would this collection of Asari matriarch writings help? Так вот зачем мы собирали дневники матриарха Делинаги в первой части. Okay, it's auto-translating. Let's see. Oh no, the technology falls under an existing patent. I can't actually access the schematics without a license from, let's see, Elkos Combine? Куплено. How did you even? Well, this is great.
Okay, here you go. Hope this helps you build that dark energy device. Anyway, good luck fixing the metagel dispensers. I'll just be here. Not touching anything. Диссертация по темной энергии. Ни в чем нельзя быть до конца уверенным. Это как в той поговорке, Вика, нельзя доверять даже своей жопе, потому что в самый ответственный момент она предаст. Там мне тоже пролетели выходные, вообще, честно говоря. Знаешь, такое чувство, что были не выходные, а рабочая неделя. Еще больше хочется отдыха и больше спать. Странные были выходные. Ну, если Сережа верить первым заявлениям, что будем сражаться с гетами и этими, господи, левиафанами. Weren't you running a shelter for war orphans on Ilium? Yeah, it was doing well until the Reapers attacked. Ended up spending most of what I had left getting the kids off world. I'm sorry if that was... No, you did the right thing. Thanks. You doing okay? I'm doing great. Listen, can I ask you something though? Do you really think you'll defeat the Reapers? We'll defeat them or we'll die trying. There's no other option. Yeah, okay. Listen, another question. Do you really think you'll defeat the Reapers? You just asked me that, Conrad. Sorry. I like to ask all the questions I can think of, and sometimes I forget which ones I've asked already. I should go. I should go. Копирую Шепард. Красиво звучит, ты о чем именно, Вик, не понял. Seems this place is hard pressed for supplies. I think I saw some guys fighting over a thermal clip. A what? A thermal clip. Wait, where do these thermal clips come from? I thought weapons cooled down. They used to. After the Geth attack a few years back, we switched to thermal clips. Well, that sounds like a major step backward. It lets guns fire with more power, and soldiers can pop in a new clip instead of waiting for the gun to cool. Fine, sure. You can still wait for your gun to cool down on its own, though, right? No, the in-gun cooling tech was sacrificed to make room for the thermal clips. Okay, that's just... You might as well be going back to limited ammunition. It's not ammunition, Conrad. I just don't think it's a very good idea. I'll be sure to let every military organization in the galaxy know that. Разработчики сами себя подстебали по поводу появления термозарядов. А, ты про цитату. Ну да, ну да. А главное, что, к сожалению, это правда, Вик. Не, где-то это не на фанатском сайте я читал, Сереж. Это где-то писали, что опять же из возможных вариантов, которые они прорабатывают. Что ничего типа умнее пока им не приходит на ум, кроме как левиафаны и геты. Did you lose anyone back on Earth? No. I mean, extranet friends and such, but I don't really have any family left. What about your wife? Conrad, do you even have a wife? Oh, yes. Yes. Well, no, but see... Conrad, if you have some... It's just a poster with a few candles. It's very tasteful. Постеры, пара свечек, ничего безвкусного. Shouldn't you go repair that medical station? I mean, people are dying, right? Shouldn't you go repair that medical station? I mean, people are dying, right? Да где прочитал, честно говоря, Вика не помню, потому что у меня просто выскакивает лента новостей. Я открываю, как бы я не на каком-то определенном сайте зачитываю это.
Цитадель, сломанные дозаторы. Кто-то сломал дозаторы пенициллина в лагере для беженцев на Цитадели. Найдите дозаторы, почините их. Самоирония на высоте. Да, согласен. Хоть не стыдно им признаться, что не кое-где налажали в некоторых местах. И уже прямо, Жень, как мантру это повторяешь, не знаю. Я всегда лично рассматривал для себя Эшли. Эшли для меня всегда была самым лучшим выбором из всех. I fixed the sabotage. The metagel dispenser should be working now. Thank you. I'll get patients moving through triage immediately. Great work, Shepard. And listen, I'm sorry for... Hey, that's him. That's my Cerberus contact. Hey, hey, you! You're under arrest. Что у этого типа лицо как у Шепард после восстановления во второй части. Shepard, did I help? Yeah, Conrad, you helped. I don't even feel anything. Actually, I sabotaged his gun. It might have looked like it fired, but that was just the thermal clip overheating. Hi, Commander. It's me, Jenna. You helped me a few years ago when I was working undercover at Cora's Den. And now you're volunteering here. Right. Shellick showed me a few little tricks when he had me working undercover. Guess that paid off, huh? You saved my life. I can't believe you were willing to lay down your life for Commander Shepard. You're so brave. Oh, the Commander and I go way back. Let me give you a hand, and I can tell you about it. Личную жизнь Конраду устроили. Даже вроде вот таких проходных персонажей, как Дженна, которая вроде была в таком не сильно запоминающемся квесте, и то нам про таких персонажей напоминают. Вспоминают абсолютно всех, кто был в последней части. Не знаю, вот что-что, а надменности в ней нет, Жень. Вот в Миранде есть надменность, в Эшли такого нет. Как и гордости. В ней есть недоверие к остальным расам, но это в первой части. Потом ей уже становится чуть легче. Как говорится, на Нормандии все меняют свои вкусы и привычки. И тем более характер. Ну почему по поводу для фанов тебя смущает, Вик? Попытаются восстановить свое господство, как когда-то было миллионы лет назад. Почему нет? На фоне того, что произошло, вполне, в принципе, годная теория. Хотя, учитывая, как их мало, это, конечно, да. Если где-то они там еще на некоторых планетах не всплывут. Еще там с десяток другой. И так, в целом, почему нет? I have your footage. Thank you, Commander. I'll start editing it right away. Thank you, Commander. I'll start editing it right away. И с Конрадом хорошо закрылась арка, несмотря на то, что он задалбывал все части.
Такой чисто простой, добрый малый. One moment, please. Now arriving at ward level purgatory. You do not understand. The code of the ancients is the collected wisdom of our people. With overwhelming sadness, it was lost when the Kuna fell. Without it, we lack the guidance we need. With certainty, we need the wisdom of our ancestors in these trying times. How's the head? Good. Веселый соларянин с дорогой броней. When I heard you were injured. It was stupid. I should have ducked when that wall came down. Something good has come out of all this, though. Got new equipment. Sent me a set of Vortex armor. Man, summoning supply sure messed that one up. Oh, I've heard those are pretty good. It's great. It'd only be safer inside a tank. That's why Vortex gear costs more than I make in a year. Кому тут уже хорошо, наклюкался. No, the problem is that our people are terrible at making war. The library at Asha had sacred texts on the ways of the Huntress. The defining works on the art of battle. But the Nimbus cluster has already fallen, and our people are here dancing instead of fighting. Ну, не только всплывут на других планетах. Здесь еще может быть вариант, учитывая, если они правда сделают, что события 4-й части будут происходить, как они писали, через несколько сотен лет, то мало ли, может, расплодились левиафаны за это время, понимаешь? Поэтому, в принципе, сказать, что вообще не жизнеспособная теория, то как бы нет. Вполне, если кое-что подправить и подрихтовать, вполне может и сойти. This sucks. What have you got there? Duty roster for the students. It's what I do for fun now. They've got us spread out across Alliance units, reinforcing barriers, modding ammo, that kind of thing. How are they holding up? They're fine. They're not the ones reading duty rosters while on shore leave. Complain if you like, but I think military life suits you. Hey, running back to the Alliance was your lifelong dream, not mine. Come on, plenty of combat, free room and board, and people you can depend on. Yeah. Maybe your little suicide squad taught me something about teamwork. Speaking of which, thanks. My guys are handling the support stuff well. Still see some action, but they're not on the front lines. They've saved a lot of lives. It'd be a hell of a lot more fun with you. You find bigger fights. But the little shits are useless without me. I gotta stick with them. 'Cause I'm dependable now, apparently. I blame you for this, Shepard. Заслуживающий доверия человек. Да-да. Come on. What? The duty rosters can wait. Right now, you're on shore leave. Shepard, everybody knows you can't dance. Да, что женщина Шепард, что мужик Шепард танцует отвратно. Yeah, this place is so clean it squeaks. Anyhow, thanks for the drink. But why'd you drag me out here? You still got that merchant freighter? Yeah, Looking for work. might as well. What you got? Левиафаны, скорее, они не поганые, они просто были за счет того, что они по факту были первой расой разумной, которая развилась с начала времен вообще галактики. Поэтому считают себя лучше других, мудрее, умнее и так далее. Ну, Вика, Джек обожает, что же?
Ну да, правильно, Вик, высокомерие у левиафанов, это точно. material is your face made from? The surface is a flexible biomimetic nanomaterial over a metallic skull. The skin uses shear thickening technology to help protect the central processing unit in the head. If the skin is struck or shot, it solidifies to absorb the impact. It also is capable of limited self-healing. And what about the hair? It is of similar construction. For defense, I have set it to cohere into a solid piece. However, for infiltration purposes, it can be parted into individual strands. If it has recently been exposed to water, I generally can't do a thing with it. Воздействие воды. Да-да, как женские волосы. Главное не намочить. I would like some time alone. If I'm not needed to answer an inquiry, I would like some time alone. Ну, я же говорю, Вика, учитывая плюс еще того, что они способны захватывать контроль над существами, то как противник они вполне могут быть вероятным противником за счет своих таких неординарных способностей. Братан, самомнение, Сереж, скорее развилось за счет того, что они были доминирующей расой своего цикла. Поэтому у них такое самомнение. А левиафаны за счет того, что они были первой расой. В принципе, одно и то же, только по разным причинам. Look at this. All it took was a Cerberus attack on the Citadel to get folks around here to pay attention to the war. How's this any different from normal? Can't you see the desperation? This isn't happy dancing. This is forget my problems dancing. Look at the arms. If a guy waves his arms like that, he's worrying about a lot more than looking stupid on the dance floor. That's surprisingly observant. I've had time to watch a lot of dancing from the sidelines. Speaking of which... Dancing? Watching from the sidelines. What do you think about me and Edie? Что насчет нас с тобой? Why not? Because I could break a bone just from some light over the clothes action? It's always a risk. But then so are the Reapers. Yeah, I wasn't planning on dating Harbinger. You know what I mean. If we all ended up dead this time tomorrow, what would you regret? Getting a shattered pelvis. And a broken heart. Such a stupid idea. Тут можно еще и к Джокеру, что ли, подкатить? Что это за фраза? Что насчет нас с тобой? Ну-ну. Вика, можно еще поднять жизнеспособность теории еще чуть повыше, учитывая, что левиафаны вообще их будет тяжело найти. Что они могут быть по факту в любом океане на любой планете. И они способны управлять на расстоянии, то есть вообще могут сидеть, что называется, в тени, не выходить. И для того, чтобы их уничтожить, это будет пипец как сложно. Учитывая, как мы тут искали левиафана. Поэтому, в принципе, можно и до 80 поднять. Ну да. Так что как-то так. If you could be out there right now on the dance floor, would you be waving your arms? Yeah. Sounds like you got bigger things to worry about than looking stupid. Yeah, guess I do. Now, if you'll excuse me... Нет, Джонни, пробовать Джокера не буду. Он своеобразный, ему нужна такая же своеобразная, как Сузи. А во-вторых, моя Шепард Верналиария. Ну, там вообще где-то писалось, или вроде говорилось же, что левиафаны были способны преодолевать космос. Причем, по-моему, даже без сильно больших технических средств, только за счет эффекта массы и чего-то еще вроде. Ну, не буду говорить точно, но где-то, по-моему, это писалось, что для них это была не проблема. Переноситься с планеты на планету.
любишь ты, Сережа, издеваться над Явиком. Но Левиафаны были одними из первых по факту. Там даже где-то об этом писалось, что они были самые древние, типа самые одни из первых существующих рас. Где-то об этом писалось. Ну да, Вик, согласен. Выше 80 уже не поднять. Но 80 это вполне неплохой процентаж. Кто тебе сказал, Женя, что, во-первых, я нормально их воспринимаю, а во-вторых, причем здесь я так сейчас к текущей ситуации, которая была, я что-то не понял. Живое ископаемое? Не помню, на какой планете. Доберемся мы еще до него. We could declare a cultural crisis. People would have to listen. No, they're not just symbolic. The Asari revere Elune. She wore these rings after learning medicine from Athame herself. She was like a Dalatress for your people. If we displayed her rings, we'd get more Asari support in hospitals. Ну да, Сережа, я помню, что они летали как жнецы. Я вот только не помню, им кроме нулевого элемента надо было что-то, там, типа полями закрываться в космосе или нет, вот этого только не помню. Жень, ты неправильно понимаешь отношения Азари с другими расами. Было же специально еще в кодексе первой части написано, что Азари это вообще однополая раса. И поэтому для них понятие пол как такового не существует. Они друг другом размножались, пока не вышли за пределы своей планеты, не встретили другой расы. Поэтому в контексте их расы, их отношений и размножения это не считается. В нашем понятии нестандартные отношения. Поэтому ты неправильно это воспринимаешь. Ну зато... Не, то, что он у него раздутое эго и высокомерный, это да. Но у него встречаются прикольные фразы, когда с ним выходишь на задание. Особенно, если это какие-то сюжетные задания. Угу. Типа Сережа такой, над Явиком это... Справедливость восстанавливаешь таким образом. They did to her what they do to everyone. She's covered in it. I don't know. Glowing. She reaches out. Her eyes go black. And she touches one of the farmers and he just dies. They panic. She rips them apart. Sometimes touching, sometimes opening them up with biotics. The humans are turning into liquid. And I'm there, in my towel with no gun. And husks start pouring through the door. Goddess. So I ran. Если бы они считали женщиной, Жень, тогда уже моя бы Шепард выбрала кого-то, какого-нибудь мужика из команды для отношений. Но вот как-то Кайден вообще не смотрится в этой роли.
Декуна, кодекс древних. Элкор на Цитадели хочет вдохновить своих соплеменников кодексом древних. Найдите священную книгу на Декуне, дайте Элкору в общине президиума. Селянская туманность, кольца Алуны. Азаре консультанту на Цитадели нужны кольца Алуны. Найдите их в селянской туманности, передайте Азаре в больнице Гуэрте. Вступление Нимба, библиотека ваша. Азаре военному инструктору нужны тексты из библиотеки вашей. Найдите эти тексты в скоплении Нимба, передайте Азаре чистилище, что на Цитадели. Ну там в основном только вот когда я начну дополнение Левиафан, вот там нужно вот слушать все диалоги с ними. I don't know what Cerberus was packing, but we're going to lose this patient. Without a new treatment plan, we're stuck, and I can't think of anything beyond what we've already tried. I know, but I can't think of anything else. Can you? Честно говоря, Вика, когда с ними происходит диалог с Левиафанами, очень реально похоже, как ты разговариваешь с властелином, либо с каким-то из жнецов. Очень много похожих фраз и похожего отношения ко всему происходящему. Ну, в принципе, понятно, с них же лепили жнецов. Не, Азари менять пол не могут. Вообще не могут. Они в нашем понятии стандартно женщины. Они могут подстраивать свою нервную систему под нервную систему партнера. Там же специально написано, что удовольствие в первую очередь типа ими получается за счет ощущений. А контакт физически уже может присутствовать либо отсутствовать, это не важно. Да, Жень, это плюс за нормальные отношения. Остальные, я тебе скажу так, когда это не выносится на общее, как это сказать, на общее обозрение и не начинается пропаганда, как говорится, хоть диван тихпыхай, это твое личное дело. Главное, не афишируй это в округе. И не заставлять других, что все должны такими быть. Сходит с ума их дело. Вот-вот, Сережа правильно сказал. Нестандартных людей, понимаешь, вот правильно сказал Сережа, что идиотов хватает. Если этот идиот нормально общается, как нормальный человек и не лезет к тебе со всякими этими пропагандой и не агитирует, то пусть себе живет и делает, что хочет. Так же самое здесь с этим нашим пилотом Кортезом. Пусть он там кого хочешь любит, хоть робота, хоть этого, хоть свой челнок. Если нормальный человек, нормально общается и нормально выполняет свою работу, специалист в своем, то, как говорится, почему с ним нормально не общаться? Перечитала фанфиков, но да, как бы, Вика, тут же говорю, если читать именно конкретно кодекс, то Азарь это просто однополые существа, которые подстраивают свою нервную систему под нервную систему партнера. И все, там же также пишет, что физический контакт может быть, может отсутствовать. Для них главное типа вот ощущение и удовольствие на уровне нервной системы, что называется. Настоящего это такое, Женя, по поводу умного. Да, такое, конечно, себе. Вик, что ты, друг, ты к Сузи перешла? Мы тут начали, Джек, перешли на Сузи. It's all right, it's all right. I see. The doctors were able to repair a lot of the trauma. However, Mr. Krios is in the final stages of Keprel's syndrome. At its worst, Keprel's syndrome interferes with his blood's ability to carry oxygen, and he lost a lot. Now, they've given him transfusions, but frankly, there was a very limited supply of Drell blood on the Citadel. I'll get more. Give me his blood type. That's not going to work. Only one other Drell on the station is a match, and that Drell is in with him now.
We did all we could to help him through surgery, but his body can't replace lost blood with new cells. Too much shock. His son, Kolyat, he's in there saying his goodbyes. You might want to say yours. Commander Shepard, my father mentioned you were no longer incarcerated. I don't know if you remember me. I'm Kolyat Krios. I came to donate blood and, well, he asked me to take off his oxygen mask so he could be comfortable. I don't think it will be very long. Я просто в силу своей культуры, воспитания и интеллигентности просто стараюсь таких людей избегать, либо вообще не общаться с такими индивидуумами. Потому что мне это не доставляет никакого удовольствия. По типу га-га-га-га и ржать с любого идиотизма. Да, по поводу Джокера согласен, Вик. То есть Джокер такой нестандартный персонаж, поэтому как раз вот Сузи ему чисто вот подстать. Вот вообще тютелька в тютельку. Это называется, два одиночества нашли друг друга. Your father helped me save a lot of lives. I'd like to be here. Of course. Commander, I'm afraid I won't be joining you again. You've done more than enough, Thane. That assassin should be embarrassed. A terminally ill Drow managed to stop him from reaching his target. I'll pass the word along. There's something I must do before it gets worse. I must... Kalahira, mistress of inscrutable depths, I ask forgiveness. Kalahira, whose waves wear down stone and sand. Kalahira, wash the sins from this one and set him on the distant shore of the infinite spirit. Kolyat, you speak as the priests do. You have been spending time with them. I brought a prayer book. Commander, would you care to join me? Kalahira, this one's heart is pure, but beset by wickedness and contention. Guide this one to where the traveler never tires. The lover never leaves. The hungry never starve. Guide this one, Kalahira, and she will be a companion to you as she was to me. Kolyat, why did the last verse say she? The prayer was not for him, Commander. He has already asked forgiveness for the lives he has taken. His wish was for you. Goodbye, Thane. You won't be alone long. Они так за две сюжетные миссии вычеркнули сразу двух персонажей. Как-то очень быстро. Могли бы хоть с каким-то небольшим промежутком. Так, на тучанке теряем Ордена. Здесь теряем Тейна. Ну, кстати, в ТикТоке Вика встречается все-таки много чего интересного и нормального. Только это смотреть надо, а не всяких ушлепков ненормальных.
А тут по поводу Ивика, в зависимости от того, насколько у человечества и отдельно взятых индивидуумов хватит ума, либо наоборот его не хватит. Тут уже как сложится. Who are we to choose who lives or dies? That's not what we do. We help our patients, all of them. That's a nice sentiment, but it won't help when we run out of supplies. I've seen this happen in combat before. And we will run out of supplies. Have you seen the projections the administration center made? I have. The situation is going to get worse. What's your point? We can't deny the facts. If we prioritize them, some of our patients are in a much better position to survive. If we take care of them first and ration our supplies, we can save some now, and enable ourselves to save more later. We cannot do that. We swore an oath to help the sick regardless of their economic situations or their places in society. Who are we to choose who lives or dies? We're fighting right now to protect the people you're talking about. If you let these people die, that fight is for nothing. It's not that simple. If we aren't careful about this now, we'll end up losing everyone. Then we'll find a way. Look, we have more fortunate patients, right? Yes. And I hate to say it, but the fortunate ones have far better survival odds. And more credits. So we ask them for donations, to get more supplies, for those without credits. What? Are you saying what I think you're saying? That's... You know, that actually might work. He was stabbed with a poisoned blade by a Cerberus soldier during the attack on the Citadel. We can't identify the toxin. We're barely keeping him alive right now. It's some form of neurotoxin. If you could look at our charts... Of course, I understand. Even a general is just one man. Good luck. Сереж, на самом деле боязнь не безосновательна, понимаешь? Я лично воспринимаю это все как 50 на 50. Повезет, не повезет. Я не помню, я уже говорил, не говорил на стриме, когда кто-то из... не помню, кто, короче, решил этот чат GPT-4, по-моему, или нет, не буду врать, я не помню. Короче, дал искусственному интеллекту поиграть в в Doom. Первый. И охренел от того, как ИИ быстро научился эффективно убивать противников. Это как-то сразу вызвало панику у того, кто это эксперимент производил. Лечение химических ожогов. Доктор пытается вылечить пациента, пострадавшего от химических ожогов. Найдите план лечения подобных травм и доставьте его в больницу Гуэрта. Цитадель, яд Цербера для турианцев. Доктор, работающий на Цитадели, ищет яд, разработанный Цербером специально для турианцев. Найдите образец такого токсина, доставьте его в больницу Гуэрта. И, кстати, самое интересное тоже, когда-то читал в прошлом году, типа, кто-то из... Ну, короче, американское командование проводило, типа, виртуальную проверку, как будет вести себя в бою, и дали ему управление, типа, каким-то дроном, что-то типа такого плана, и, ну, виртуальной реальности. И в итоге дрон летал, должен был поражать цели. Человек-оператор что-то ему типа, ну, не давал ему определенные цели поражать и выдавал ему другие цели, которые не нужно было ему поражать. В итоге закончилось в этой модуляции, как это правильно сказать, этой ситуации тем, что дрон атаковал место, где находился оператор-человек. Потому что, типа, оператор мешал ему принимать решения на поле боя. Вот так вот. И это как бы невидимая ситуация, это реально так было. И решил, что человек-оператор ему мешает нормально вести боевые действия, и он оператора типа расстрелял, отбомбил. Вот симуляция, да, Вик правильно сказал. Вот такая вот фигня. Так что это не безосновательное переживание. Я бы не сказал, что это прямо взято из фильмов, либо из пальца высосано. Так что как бы так.
По-моему, Барлавона грохнули. Судя по отверстиям в стене. Your account helps fund Citadel defense. If you shut it down and hide the money under your bed, it hurts the war effort. And if Cerberus attacks again and takes the Citadel, my money is gone. I'll take my chances on my own. Thank you. So you're fleeing the Citadel? Running to Sanctuary? If you trust the Council, you'll stay here. Why should I trust them? They couldn't stop Cerberus. What could they possibly do about the... Have you seen Palaven? Or Earth? You can't escape this war. But to fight, they need money. Виталик, ты решил строго зайти. Okay. Okay, damn it. Leave the account open. Besides, how can some place like Sanctuary promise more safety than the Citadel? You're right. Guess all we can do Ни is hope for святилище, ни цитадель не безопасны. Listen, I thought of something. No, it can't wait until I'm back on duty. The Hesperia period. Their statues had legendarily accurate Prothean inscriptions. Вопрос в том, Сережа, мы можем 100% предугадать, как себя поведет ИИ в определенной ситуации, если там дать ему свободу, либо еще чего-то, понимаешь? Этого предугадать никто не может. Поэтому такая вот фигня. И прямо Виталик решил сразу с двух писать аккаунтов на разных площадках. Туманность Афины, гесперийская статуя. Азаре вообще не президиума, нужна статуя гесперийского периода для работы над Горном. Найдите эту статую в Туманности Афины, передайте Азаре. By Cerberus. They think he's just another victim. Цитадель. Раненый батарианец. Сильно раненый батарианец может оказаться террористом. Найдите его в лагере для беженцев. Разберитесь с ситуацией. No, the Krogan are the only race that can fight on the toxic world, so they need support. Well, ideally, something like a cactuosaur. They're good in mountains, immune to toxins, ferociously loyal to their riders. Yes, they'd be ideal. Unfortunately, they were driven to extinction during the Rachni War. So, unless we can engineer something new, Krogan on toxic worlds will have to fight on foot without support. Что накидывают второстепенные квесты. Ну что, Вик, ты в принципе все правильно сказала, понимаю, я абсолютно с Викой солидарен, то есть то, что ИИ нам во многом может помочь, это факт, но лично как мое мнение, что ИИ нужно держать в ограничениях, исключительно и не выдавать ему полноту прав, как сказать, и так далее, потому что это может закончиться реально печально, как он себя поведет, что ему там в голову взбредет и чего он захочет. Мы ему даем читать человеческую историю, прочее. Он все на все смотрит, учится, но он же с таким же успехом тоже может много чего наговорить. Я буду белый и пушистый, все будет хорошо. А потом херакс. Поэтому... No, the crime still doesn't have anything. The tech they got off the bodies of a few Cerberus engineers self-destructed when they took it apart. Not much we can do, except... Как бы я не говорю, что он нам вообще не нужен, благодаря вот нейросетям ему очень много чего может человечество добиться, но это не значит, что нужно полностью безгранично давать ему права и возможности.
Цитадель. Останки коклезавра. Соларианскому ученому нужны хорошо сохранившиеся останки коклезавра, чтобы вывести вид, который поможет Кроганам выживать на токсичных планетах. Найдите такие останки и отнесите их ученому в общину Президиума. Цитадель. Схема орудий Цербера. Офицеру СБЦ нужно как-то обнаружить и отключить автоматические орудия, которые Цербер оставил на Цитадели. Найдите схему орудия Цербера, отнесите офицеру в общину Президиума. Главное ограничение, Сережа, вводить... как это правильно сказать? Даже не ограничение, а не давать доступа к военным технологиям, позволять ему чем-то управлять. А вот так вот. То, что там управлять какими-то, да, там... роботами, управлением транспорта и так далее. Да, это вполне естественно нормально. Но давать доступ к оружию, боеприпасам и прочему, это перебор. Для этого и точно не нужен. А вот ограничения, главное правильно их давать, а не так, чтобы он эти ограничения смог в силу своих возможностей и умения легко обойти. Да знаю, Вика, знаю, смотрел я «Робот». Я много чего, каких интересных фильмов смотрел на эту тему. Ну вот. Ну вот, пожалуйста, Сережа, то есть обмануть человека-оператора для ИИ не проблема, в случае чего. I'll have E-Crimes dig into them. Might even help us find the little present Cerberus left for us. Thanks a lot. This is gonna save lives. Found another one. Yeah, the guys in Zakara did too. Disarmed there safely. No casualties. Nice work. I just don't understand why you're suddenly so conflicted. Look, the asshole's in custody now. Killing him won't bring anyone back. It's about justice. The man is a traitor and a murderer. You saw what he did to your wife, to my husband. And didn't bat an eyelash. He's evil, there's no doubt. What's going on here? I'm in position at CSEC. Draw them away, and I'll move in and make the kill. Don't answer that. Цитадель вместе с Церберу. Граждане Цитадели собираются совершить убийство в офисе СБЦ, вообще не Президиум. Отправляйтесь сюда, постарайтесь обнаружить что-либо подозрительное. We have to keep enforcing the law, same as always. Without that, everything goes to hell. Look at Paladin, my friend. We're in hell. We should be looking for terrorists. The rest can take care of itself. So the bar fights, the drunken disorderlies down by that purgatory place? How does cracking down on that crap help us win the war? People need to blow off steam right now. And how does letting the misdemeanors go help the war? Less time spent on the light stuff means the Citadel has more money for defense. Everyone on the Citadel knows we're at war now. Cerberus caught CSEC by surprise last time. You need to make sure that never happens again. That's what I'm saying. Forget the small stuff. Support defense and security and take down anyone who threatens the peace. You make it sound like we're under martial law. After a coup attempt during wartime, maybe we should be. Yeah. Maybe you're right. Почему же они вечно считают, что это нагнетающая музыка, нормальная расслабляющая музыка? Ну ты понимаешь, Сережа, вот смотри, приведем банальный пример, да?
Также и у нас есть случаи, здесь очень много таких моральных выборов. Вот, допустим, да, как было с этой колонией на Уотсоне, откуда летят ракеты. Нужно принять решение, какую взорвать ракету. Та, которая уничтожит военную базу и при этом не пострадают люди, или взорвать ракету, которая не уничтожит базу, но повредит жилые, как они, модули и так далее. Если повредить жилые модули, то, соответственно, останется военная база, присутствие Альянса здесь будет все спокойно. Но если уничтожить базу, то останутся в живых люди в жилых модулях, но при этом придется покидать планету, потому что без защиты колонии задница. И что в данном случае примет ИИ, если у него задача сократить потери? Тут он примет решение, что, наверное, если у него стоит защита, то нужно, соответственно, чтобы защита планеты не пострадала. Соответственно, он грохнет жилые модули с людьми. А моральный принцип выбор человека, это уже чисто как человек рассудит. И не всегда это будет причина воспитания. Просто если в человеке жалость или нет. Поэтому как бы заложить вот такой... ИИ должен выполнить задачу, которую на него возложили, а не принимать решения. И для этой задачи он, соответственно, примет соответственное решение, которое будет соответствовать данной задаче исключительно. Поэтому как бы сказать, что ты в него можешь запихнуть в мораль ограничениями или подобие морали, не совсем правильная постановка вопроса. Что такое хорошо, что такое плохо, и не поймет. У него действительно есть холодный расчет и задачу, которую надо выполнить. Ну вот я тебе поставил такой вот пример, Сереж. Ну и что он в этом данном случае выполнит? У него задача сохранить обороноспособность. Вот опять же, смотри, у него задача сохранить обороноспособность и не допустить гибели людей. И что в итоге, как ты думаешь, он выберет в такой ситуации? Для сохранения обороноспособности мне что-то кажется, что он грохнет людей, потому что иначе тогда обороноспособность пойдет по одному месту. Вот и все. Как бы. Ну ты говоришь про мораль, но понимаешь, если вот будет взаимоисключающий выбор, где нужно либо одно принять, либо другое, что он примет? Та задача, которая больше соответствует его цели и заложенных в него алгоритмов. Если в нем не будет заложено, что любой ценой нужно сохранить людей, то как бы, понимаешь, вот и все. Или ты думаешь, в каждого будет закладывать одну основную идею, которая должна распространяться абсолютно на всех? Если это военный ИИ, то у него задача абсолютно другая, а не сохранение всех до единого в живых. Commander Shepard. Guess I know what happened to my backup. Excuse me? Come on. I'm in C-Sec in civilian gear with a weapon. I know what I'm made. Just let me explain. Captain Aaron Summers, Alliance Marines, retired. Captain Summers? There's a prisoner here. C-Sec officer who helped Cerberus. C-Sec caught him when you stopped the coup. Now he's offering them intel on Cerberus to get a better deal. Why are you telling me this? Because he doesn't deserve a better deal. He killed people during the coup, good people. And he's former Alliance, like us. The way I figure it, he's our problem to fix. Tell me what this guy did to deserve death. He executed his own friends in cold blood for Cerberus. Cleared the path for their troops. Now he's saying he's a vet, and he was suckered in by talk of helping humanity. I don't know what intel he has, and I don't really care either. He dishonored the uniform. Officer, I'm Commander Shepard. You have a prisoner here, a Cerberus informant. I'm invoking Spectre authority to take charge of him. Do what you have to do. Thank you, Commander. Commander Shepard, do you have a minute?
Ты понимаешь, Сережа, что ИИ не понимает, что такое воспитание, что такое хорошо и что такое плохо. У него есть условия выполнить задачу, которая в него заложена. У него нет в этом плане, что он должен... Как это, блин, даже не знаю, как это правильно так выразиться. Это же не робокоп, которому заложено, сохранять это, поддерживать закон, не убивать людей и так далее. И то робокоп это не ИИ, если уж на то пошло. Если мы говорим, допустим, про военный ИИ, у него будет задача сокрушить противника любой ценой, не дать ему прорваться. И что он будет делать? Он его банально может закидать атомными бомбами, причем даже своих солдат зацепит. Вот и все, мы про это говорим. У ИИ нет понятия сожаления, у ИИ нет понятия там пристрастия, либо каких-то там вкусов и так далее. У него нет такого понятия. У него есть задача выполнить задачу, что называется. Если не будет этого оговорено в нем, да, что он должен какими-то там дополнительные условия выполнения этой задачи, то он будет действовать согласно своему алгоритму. Вот и все. Я дико сомневаюсь, что человечество, те, кто будет это программировать, будут в него закладывать, что нужно людей сохранять любой ценой и так далее. Can I help you? Jordan Knowles, E-Crimes. It's an honor to meet you, Commander. I've got a potential security leak. I haven't seen anything major yet, but better to be safe, right? If you've got time to help, check out this console. Got it. Looks like a collection of access codes. They're Batarian diplomatic codes, from back when they had an embassy on the Citadel. If you can use your Spectre access to find them, I can shut them down. I can access restricted intel at the Spectre office in the embassy. If I find anything, I'll let you know. Forces continue their assault on Asari space, claiming the Nimbus cluster and... Батарианские коды. Офицер СБС Джордан Ноулс попросила помочь отследить незаконное использование батарианских дипломатических кодов. Воспользуйтесь терминалом спектров, затем найдите точки доступа на цитадели. People have a right to defend themselves. If you start selling weapons to everyone on the Citadel, CSEC will shut this whole place down. CSEC couldn't protect us when Cerberus attacked. I'll take them to court. You think a court is going to want more people running with guns right now? Then I'll go to the wards and sell from the back room at Purgatory. People are already scared. If you violate weapons laws, they'll just be scared and trigger happy. Would a bunch of civilians shooting at anything that moves make the Citadel safer? The commander's right. Maybe if the council organizes a civilian militia with training. Otherwise, they'll just panic and get themselves killed. I just want people to be safe. I know, but second-guessing CSEC isn't the way. What if we submit a proposal to start a militia? Okay, that'd be something. В System Shock не играл, Вик, поэтому не знаю. Тут уже ж говорю, Сереж, понимаешь, здесь вопрос в том, насколько будет логика у человека, оператора, как хочешь называй, который будет программировать ИИ на определенные действия. Если он в него заложит жесткие ограничения, но при этом эти ограничения будут учитывать все варианты, да, что не нужно всех при выполнении задачи угробить к чертовой матери и так далее и тому подобное, то тогда да, я согласен. Но почему-то мне кажется, что люди таким вот настолько такими мелочами и каждым условием заморачиваться не будут. Вот честно, мое личное мнение по этому поводу. А просто вот задача, выполняй. Там, с минимальным количеством условий, которые ты не имеешь права, которые он не имеет права будет воспользоваться для выполнения этой задачи. Остальное делай, что хочешь. Hello, Shepard. Nice to see you. I missed this place. It's good to be off ship for a while. Hello again. Hello, Shepard.
Я, кстати, не знаю, System Shock не играл ни в оригинал, ни в ремейк. Я когда-то, помню, посмотрел, как выглядит ремейк, не знаю, честно говоря, Вика, не сильно впечатлило. Не играл, конечно, но просто посмотрел, не знаю. Я, конечно, не знаю, как оригинал выглядит, потому что тоже не играл. Центр Аида, обелиск Карза. Следователю нужен обелиск Карза, который поможет в работе над проектом ГОР. Найдите этот обелиск в центре Аида и передайте ученому в общину Президиума. Those vids could be vital to the war effort. I doubt the Reapers have agents doing business in my cafe. We're trying to protect you. Hell of a job you're doing. See those scorch marks? Cerberus killed one of my servers right there. Where were you? Hey, I lost friends too. If you care about finding the Cerberus informants who made it happen, you'll give me the vids. We're at war. If you care about the safety of the Citadel, you'll help CSEC however you can. Thank you, I have some high-profile customers. If word gets out that I'm ratting them out to CSEC. You think I care about insider trading or electronic smuggling right now? I'm after the bastards who attacked the city. Nobody else. You've got my word. All right. Just... I hope it helps. Losses are mounting as human colonies of Elysium, Tiptree, and Suzahoe are hit by Reaper forces. Ruscom Academy also fell to the Reapers when Elysium was attacked. Alliance forces were able to evacuate all students. Причем здесь Женя, что и психопат. И просто с холодной, ну правильно вот Вика говорит, с холодной логикой. Про это разговор. Так, создали технологии постановки помех. Офицеру СБЦ нужна технология постановки помех, чтобы избежать жертв во время будущих атак противника. Найдите эту технологию, передайте ее офицеру в общине Президиума. Здесь вопрос же не в том, что задать и условия не убивать ни в коем случае человека, понимаешь? Если будет это противоречить какому-то определенному из заложенных в него задач, тут он может себя повести неадекватно, потому что у него конфликт интересов, будем так это называть. И он может отреагировать, поэтому это нужно настолько четко и настолько прописывать, насколько этим будет кто-то заниматься. Учитывать абсолютно все нюансы и вопросы, понимаешь, в этом вся проблема. Spectre status recognized. One moment, please. Now arriving at Presidium Embassy. Кстати, да, вот хороший вопрос Вика задала, что он должен сохранять жизни людей, и тут один человек пытается убить другого. Что в данном случае он сделает?
Если кроме как остановить этого убийцу, по-другому не получается, кроме как его убить, чтобы он не убил второго человека. Хороший вопрос. I understand, but I can't leave my daughter here alone. I need to send her back to Thessia, to her family. these things are very complicated and usually take a very long time. It's even worse with everything going on right now. I'm very sorry. If you can't accept a fostering by proxy until her file is processed, there's nothing more I can do. Хорошо, друзья, давайте, что мы заиграли почти 5 часов без остановки. Давайте сделаем перерыв на 20 минут. Я пойду сделаю чай, так как начинаю подмерзать. Через 20 минут продолжим. Так что можно чуть передохнуть. Скоро вернусь.
Так, друзья, я тут. Давайте продолжать. Так. Я тут смотрю, у вас, ребят, полемика в самом разгаре. Hey, Shepard. I have to admit, the place feels safer with you here. Everyone's walking around in a daze, or in my case, limping. And I wonder if we'll ever be the same. These are dark days for all of us. Спасибо, Вик, я же не ел. Я ж сходил себе, сделал чайку и кипяточку для этой. Для грелочки сделал. Я не ел. Но если конфетка считается, что ел, спасибо. You got your work cut out for you. You and me both, Shepard. Я уже после стрима пообедаю, поужинаю. Спасибо, Жень. Приятного чаепития тогда. Это будет правильнее. Так, коды доступа батарианцев. Обладая кодами доступа уровня спектра, можно обойти стандартные протоколы защиты, отследить дипломатические сообщения высшего уровня. Местонахождение консолей, на которых используются подозрительные шифры, будут загружены на инструментрон спектра и отмечены на карте. Местонахождение батарианца. Пациент-батарианец по имени Горок лежит во временной клинике в лагере для беженцев стыковочного отсека Е-24. Он страдает от непонятной сильной травмы. Персонал больницы Гарта дал ему болеутоляющие, но назначить долгосрочное лечение сейчас невозможно. Батарианская гегемония отказывается делиться записями, и потому данные по Горику, сделанные до его прибытия на цитадель, у больницы нет. Просмотр видеозаписи. СБЦ устроил слежку в попытках найти улики, которые указали бы на информаторов Цербера, расположившихся в цитадели. Служащие СБЦ просматривают публичные записи с камер наблюдения, но доступа к записям частных камер у них нет. Разрешение спектра дает СБЦ право на просмотр частных записей без информирования гражданских агентств. Разрешить. Ну да, Сережа прав, надо, конечно, вы так что-то разошлись. Ладно, пока тут был перерыв, но как бы да, надо уже заканчивать. А вообще, Вика, я уже сказал свое отношение по этому, то есть, вот ты правильно привела пример. Когда будет, допустим, человек собирается убить человека, и как в этом случае будет и восприниматься? При том, что у него стоит... любой ценой человека спасать, при этом при этом человека убивать нельзя не наносить никакие травмы, повреждения и так далее. И вот все вот эти ограничения друг с другом столкнулись. И что? И что у него произойдет? Сбой, сдвиг, сгорит, перегорит или наоборот, поедет крыша и начнет убивать всех, чтобы один другого не убил. Тут уже как бы такое дело. Поэтому Вика тут правильный пример привела. И что в данном случае со всеми этими ограничениями, но при этом выполнить надо задачу, как себя он поведет.
Вот это правильный. А это детектив правильный вопрос, как говорится. Поэтому я же скажу, я не против ИИ, но до определенных моментов. Поэтому как-то так. Человек в данном случае проанализирует ситуацию, кто это будет. Это гопник-бандит, который пытается женщину убить за сережки, или это какая-нибудь условная обманутая жена, которая хочет мужа изменщика пристрелить, ну и так далее и тому подобное. Так, финансовый отчет РУН-1. Этот финансовый отчет предназначен исключительно для дипломатического доступа высшего уровня. Согласно оценкам инвестиционного треста РУН-1, экономика Цитадели не сможет продержаться в условиях войны дольше 1 года. Несмотря на то, что военные заказы стимулируют определенные секторы рынка, недостаток предложений номинирования в других его секторах отрицательно влияет на экономическую систему. Дискреционные расходы гражданского населения в основном упали за исключением трат на то, что помогает уйти от реальности: алкоголь и фильмы эскапистского толка. И РУН-1 активно выдает займы, финансируя основные виды деятельности на Цитадели, но если война не закончится через год, неизбежен общегалактический финансовый коллапс. Да все. Я свое мнение высказал по этому поводу, Сереж, все. Я молчу на эту тему. Одобрение сбора ополчения. СБЦ отправила запрос о создании гражданского ополчения, которое могло бы оборонять Цитадель в случае очередной атаки. Многие в СБЦ считают, что ополчение повысит боеготовность Цитадели и боевой дух ее жителей, но СБЦ не располагает достаточными средствами и полномочиями для его создания. Разрешение спектра позволит СБЦ начать обучение гражданских добровольцев на средства, обычно идущие на бонусы корпоративной верхушки. Медикаменты, изначально предназначавшиеся для оккупированных зон, были перенаправлены на Цитадель, поскольку за вторжение жнецов доставка их по адресу стала невозможной. Сейчас они опечатаны и хранятся в доках, на распоряжение спектра их можно выдать больнице Гуэрта. Так. Где этот грёбаный... Ладно. Да-да. Я всегда, Вика, говорил, что в спорах рождается истина. В данном случае, в данном споре родились для некоторых новые мысли, идеи и так далее. Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Docking Bay E-24. Emergency civilian housing. Я, может, не активировал задание. Консилиум в некоторой степени. Ну да, собрались эти специалисты по искусственному интеллекту. Давайте поговорим о братьях наших меньших. Да, Вик? О каракатицах. So many sad stories. These people have lost so much. Lieutenant Commander Ashley Williams, the second human Spectre, assisted Commander Shepard in preventing Suez forces from killing the Council. Pressure's okay. No infection so far.
Can I talk to him? Only if it's important, Commander. He's hurt bad. Take down the sedative a bit, but hurry. I peg his survival at 50-50. Are you Gorek? Go away. Nothing to say. Not even what a terrorist's doing on the Citadel? You! Do I know you? Every Batarian with someone on Aratok remembers your face. Planet that got caught in the Alpha Relay explosion. You butchered a colony. Only regret. Don't have the strength to. So you just started murdering people? How many did you murder? Don't pretend your hands are clean, you. No one here would even be alive if I hadn't destroyed that relay. I spent months taking heat for Aratot from both the Alliance and the Batarians, and you know what? If it saved the entire galaxy, I can live with that just fine. Then why don't you... Then why don't you get rid of another Batarian for your precious galaxy? Shut down this machine. Just let me die. Oh. Так, я, видать, не активировал, потому что я не вижу консоль. Не нажал, прочитал и не нажал. I just need a few moments to myself. Spectre status recognized. Please select a destination. One moment, please. Now arriving at Presidium Embassy. In an attempt to retake the Volus homeworld from Reaper forces. Perhaps you could send the girl to your side of the family. Are you kidding? My family disowned me when I married Neota. Wanna guess why? Oh my. They'd be happier to see those Cerberus assholes than they would be to see me. I understand why you would not wish to send your daughter to them. Yeah. Your understanding doesn't help me or my daughter much right now. А я, честно говоря, не помню, Вик, что эти левиафаны говорили по поводу того, что их же и уничтожили. Признали они, не признали, не помню. Именно конкретно тот момент, что они говорят. А, я просто не включил, понятно. Так, и куда? Больница Гуэрта. Угу. Вик, после этой фразы, знаешь, так хочется смахнуть слезу и сказать: какие хорошие дети-жнецы получились, все в родителей. Аж гордость берет за них. I got out of that farm and into the hills. I pulled the farm girl after me. All I wanted to do was
live through the night. Nobody else could have done more. But morning came and no shuttle. Afternoon and then night, and I'm hiding from husks and those Turian things. The file says the evacuation team thought your position was overrun. So after 2 days, I still don't have a gun, because those Turian things, you can't use theirs. I realize that shuttle isn't coming, not unless I get back to the farm and my radio. And the farm girl? She was with me. Even killed a few husks. With a stick. Knowles, this is Shepard. I found one of the code locations. Okay, I'll shut it down. Just need to authorize your Spectre status. Looks like someone was trying to requisition medical supplies. Okay, that access code is officially disabled. Can you find any more? Нормандия. А да, в принципе, тут согласен, Вика, тут много сказать нечего. В принципе, 3 простых слова, которые характеризуют и одних, и вторых. Now arriving at docking bay D-24. I've got your briefing, Private. Let's fill you in before the squad arrives. The Alliance is posting us to an Ezo mining facility on Zani. It's a low-gravity planet, toxic atmosphere. You'll be expected to maintain full survival gear. Any questions? Are we playing security, Sergeant OMB? No, Private. We are not. Lieutenant Commander Ashley Williams, the second human Spectre, assisted Commander Shepard in preventing Cerberus forces from killing the Council. Эшли Уильямс, вторая Человек-Спектр. То есть за столько лет ни одного больше Человека-Спектра не появилось? Серьезно? Ну-ну. Knowles, I found another spot where the Batarian codes were used. Looks like they were tampering with emergency food requests at the refugee center. Trying to get more food for themselves? Looks like... Okay. This code's offline now as well. Should just be one left, Commander. Spectre status. One moment, please. Ну тут, Сережа, уже, наверное, логику немного принесли в жертву сюжету. Потому что нужно было намутить сюжет в этом плане. Уже немножко логикой обделили этот момент. Про ограничения. Drop by later to check in on you, if that's okay. Okay. Так, если сохранить жизнь тогда Балаку, то это будет он. А в моем случае, когда я Балака ликвидировал, это будет его тот помощник, которому мы разрешили улететь с X-57. Это он, что ли, будет? Knowles, I found another point where someone was using the Batarian access codes. Shepard, they're using it right now. I can trace them. Where are they? Right there in the refugee camp. I'm on my way. Here's our culprit, Shepard. Thanks for your help. Shepard? Of course. After what you did to the Bahak system, why would I expect anyone else? Do I know you? No. But you knew Commander Balak, our greatest agent. When you killed him in the sky over Terra Nova, you threw our external operations into chaos. The Reapers annihilated us, and most of our people have been transformed into monstrosities. A few remaining warships have resorted to petty piracy, while I steal scraps for refugees.
Ну, с одной стороны, вроде бы, как бы тогда мы его пощадили, он улетел, судя по всему, больше терроризмом не занимался. То есть он, в принципе, все вот эти вот, что он сейчас делает, исключительно выбивал объедки для беженцев. То есть сказать ему «помоги или умрешь», как минимум моей это нелогично будет. В случае с Балаком, да. А в случае этого, который, грубо говоря, встал на путь истинный. Why are you wasting time with this? You could be fighting the Reapers alongside us. You expect us to join forces with the Alliance? You've lost Karshan, and we've lost Earth. We can die on our own or fight together. Knowles, you disabled the codes? Yes, Commander. Good. I'm dropping all charges, Spectre Authority. You're free to go. I'll talk to my people. You think the Batarians will work with us? We'll find out. Жень, что ж тебя так это... По поводу жнецов-то удивляет, я не могу понять. Что ты не можешь принять это как данность? Ты вот ищешь какой-то вот глубокий тайный смысл в производстве новых жнецов. Третью часть под давлением, что ты имеешь в виду, Вик? Не понял. В каком смысле ты имеешь в виду под давлением делали? Дать пистолет, задуматься, в чьих руках он находится. Да, хорошее сравнение. Да, с этим квестом интересный момент. Получается, Балок этими кодами пользуется для того, чтобы отравлять эти медикаменты. Столкновение в порту было из-за него. А вот этот... Его помощник, которого мы отпустили, этим не занимался. Поумнее оказался. Ну, давление там больше Вика было не в смысле, чтобы быстрее выпустили, потому что, в принципе, они же ничего особо не резали. И плюс еще сколько вон выпустили дополнений под него. Еще на фоне вот этих вот дебильных концовок они потом же расширенную концовку сделали. Поэтому сказать, что на них как бы сильно давили, я бы не сказал. На них давили не в плане быстрее делайте, как Electronic Arts любит. Они тут скорее на них давили в плане повестки и вот такой прочего дерьма. Они в этом плане больше на них давили. Сознание нормально. Ну, каждому свое, Жень, каждому свое. Но если бы я, как ты, копал бы все глубоко, даже в игре, я бы крышкой бы, честно говоря, поехал. Так, все, вроде все сделали. Можно с цитадели валить. Have you discovered a way to run FTL spaceships without an ESO core, Private Talavi? No, ma'am. Then consider this a serious assignment. Intel's expecting a Cerberus raid. Cerberus? Cerberus? They're a problem? I thought we were fighting Reapers, ma'am. Give it a week. You could be. Man, I had a friend in security at Sonax, and there was definitely Prothean tech on Garbug. I know the Valhallan threshold is Reaper territory now, but Prothean tech could help the Yes. Yes, ma'am. Yes, I'm aware this is an unsecured channel. Yes, understood. Thank you, ma'am.
Порог Вальгаллы, протеанские данные. Солдат Альянса знает, где находятся протеанские носители с данными, которые могут ускорить работу над проектом Гор. Найдите их на Горвуге в пороге Вальгаллы и передайте солдату в стыковочном отсеке Цитадели. Shepard, I don't know what to say. I'm trying to go over everything in my head, make sense of it. Your bandages were still fresh. How did you end up working with Udina? You saw me in the hospital. I was going crazy. Felt like I was letting everyone down. When Udina offered to make me a Spectre, I thought it was a chance to do some good. I couldn't just sit back and watch either. Yeah. But it sure turned into a mess. I never wanted to put you in that situation. We're on the same side. Well, that'll be the first and last time I wave a gun at my commanding officer. We stopped Udina and got to walk away. That's the important part. I can't believe he was responsible for all of it. Was he indoctrinated? It's hard to say. How do we fight something that can worm its way into your head? I don't know. But we don't have a choice. I wanted to talk to you about that. Hackett asked me to join his team. It's a great offer, but I'd prefer to ride this thing out aboard the Normandy. Permission granted, Lieutenant. Just keep your gun pointed at the Reapers, okay? I'd prefer it, thanks. Grab your gear and find a bunk, Williams. Aye, aye, Captain. And Ash. Yeah? It's good to have you back. Yes, ma'am. Shepard, I got Anderson patched in. I was just getting him up to speed. Udina? That SOB was always power-hungry. But this? He wasn't in charge. Cerberus was just using him to take control of the Citadel. What the hell for? I don't know. Not yet. Could have been a lot worse. Shepard stopped the assassination attempt on Counselor Shield. Kyle. What? Your assassin. I'll have Hackett send you my reports on him. Это самоуничтожилось. Интересный рассказ, Сереж. Ну, видишь, Женя, как простая прическа сразу меняет человека. Вроде бы мелочь, а сразу стала Эшли красивее. I take it you two have met. Kaylee Sanders and I had our share of run-ins with him. I shot him in both legs once. Thought that might be the end of him. But he showed up again on Omega, even stronger. Elusive man patch him up? That'd be my guess. Given what they were able to do with you and Grayson. It's a safe bet Lang's even more dangerous now. I don't care who he is. Next time we meet, he dies. Their attempts may have had at least one unintended side effect. I received word from the Asari Counselor. They're requesting an update on the Crucible. Lang has them scared. Enough to send help? Yes, the Asari and Solarians are both throwing in their support now. How's your progress on the Crucible? Good. Our estimates suggest we've completed nearly 50% of the known work. So quickly? Once decoded, the schematics are designed in such a way that allows our scientists to easily translate the information. It's not Prothean specific. Are we any closer to understanding how to use it? That's still open for debate. Utilized in the right fashion, our scientists are convinced it can generate enough energy to destroy the Reapers. The question is, how will it dispense the energy? And in what form? You mean, how do you stop it from wiping us all out? Exactly. We think the catalyst is the key to determining how to focus its energy, how to direct its energy at the Reapers alone. I'm working on that. You'll find the answers, Shepard. I'll send you an update on the schematics. And in the meantime, we'll keep building. And we'll keep fighting. Make sure there's an Earth left to come back to. You've always trusted me. I won't let you down. We're still in this.
The gods of war haven't given up on us yet. Good luck, both of you. Anderson out. Commander, the Turian fleet is stretched thin. We need more support ships, and Aquarians are willing to talk. Understood, sir. I'll look into it. Be careful. We've got reports of instability along the Geth border. Hack it out. Shepard, do you have a moment? A contact within Asari High Command was insistent I pass on a distress signal to you. Про монастырь на Лесусе. Something they can't handle? From what I can tell, they sent several commando squads to investigate. None of them returned. They didn't ask me directly, but I think High Command is hoping you might help. What's your take on this? That they wouldn't ask for help if it wasn't important. The colony's coordinates are on the galaxy map. I'll try to figure out what's going on. Так. Миссана, сигнал бедствия. Верховное командование Азари попросило помочь разобраться с сигналом бедствия, отправленным с одной из колоний. Отправляйтесь туда и узнайте, что случилось. Приоритет Вуаль Персе. Каварианский флот предлагает технических специалистов и корабли поддержки, которые должны помочь с городом. Встретитесь с каварианскими адмиралами, договоритесь о сотрудничестве. Лесус – непримечательная планета, расположенная вдалеке от обжитых торговых маршрутов. На ней расположена только небольшая колония Азари. Отличительная особенность этой планеты – монастырь, в которой обитает большое количество Азари с активными или латентными генами Ордат Якши. Особого дефекта, убивающего всех, с кем имеющая его Азари вступает в интимную связь. Некоторые колонистки поселились на Лесусе добровольно, других же сослали туда их семьи, чтобы защитить общество от смертельной опасности, исходящей от дочерей. В монастыре делается упор на самопожертвование ради общего блага. Обитательницам с латентным геном Ордат Якши и тем из активных носительниц, кто доказал, что способен контролировать свое состояние, может быть дана возможность вернуться в общество Азари после того, как они проведут на Лесусе достаточно времени. Активные носительности гена, чье психологическое состояние показывает неспособность как к эмпатии, так и к перевоспитанию, удерживаются в монастыре пожизненно. Война с жнецами, заговор Цербера. Конечно, попытка переворота советника Удины будет анализироваться следующими поколениями, но уже сейчас начинает вырисовываться общая картина. Удина связался с Цербером, чтобы спланировать бескровный захват цитадели, в ходе которого остальные члены совета были бы вынуждены наделить Удину особыми полномочиями для командования флотом цитадели. Этот флот был бы направлен для освобождения земли. План оказался сорван, когда о нем догадались директор Палин и советник от соларианцев. Директор Палин? Ничего, что как бы Палина вообще-то грохнул Бейли. Опечатка. Там был другой директор и советник от соларианцев. Чтобы удержать все под контролем, призрак направил своих лучших наемников под командованием Кайлена. Удина был вынужден содействовать убийцам, задействовав силы, достаточные для удержания цитадели. Арестованные позже помощники указали, что союз между Удиной и Леном был хрупок. Удина собирался предать Цербера, получив право командовать флотом. Кайлен же бежал, как только понял, что план Удины обречен на провал. Высказывается также предположение, что Удина стал жертвой одурманивания жнецов. Его действия играли на руку жнецам, даже провал плана ослабил бы власти цитадели. Успешное его исполнение тянуло бы для освобождения земли значительные ресурсы. Тем не менее, нет ни доказательств одурманивания Удины, ни догадок, как оно могло произойти. Более вероятно, что Удиной руководило отчаяние, в результате чего человечество и лишилось своего советника. О, у нас уже перевалили общий силовой за минимум. Батарианский флот. Некогда грозный Батарианский флот был практически полностью уничтожен жнецами во время нападения на Харшан. Немногие выжившие стараются держаться вместе, беженцы прибывают тысячами, пытаясь найти хоть какую-нибудь надежду после гибели своей родины. Нет никого, кто сильнее рвался бы в бой со жнецами, чем немногие уцелевшие воины батарианцев.
Отряд защиты цитадели. Совет создал отряд защиты цитадели для содействия капитану Шепард в борьбе со жнецами. В состав ОЗЦ вошли корабли и солдаты всех народов, имеющих представительство на цитадели, а также некоторых пока на ней не представленных. После попытки переворота Совет не отверг ни одного предложения о помощи. Кайлен Вика это этот... Не знаю, кто он там, китаец, японец, который с этими, с такими очками узкими на глазах и с мечом. Мы еще с ним будем в конце на базе призрака сражаться. Тот, который убил Тейна. Точнее, ранил его тяжело. Синтез, Женя, в данном случае будет, что типа в каждое живое существо как поместят искусственный интеллект. И все. Причем произойдет это типа как по щелчку пальцев, будем так это говорить. В контексте данной концовки. Отличается будет от того, что типа у каждого человека там будут зеленые глаза, как у андроида. Ну, можешь просто в интернете посмотреть. Концовка синтез в Масс Эффекте, как это выглядит. Ну, это из разряда фантастики. Все, Вик, вспомнила, кто это. Так, увеличение числа беженцев, прибывающих на цитадель, привело к исчерпанию ресурсов, которые могли бы быть использованы для поддержания защитных систем. Добровольцы спасают множество жизней, помогая врачам в больницах, сортируя пациентов, снимая часть нагрузки с усталого медперсонала цитадели. Рекомендация жителям цитадели готовиться к войне повысила уровень боеспособности. Капитан Шепард добился восстановления выплат членам семьи служащих солдат, что подняло боевой дух жителей цитадели. Мошенник, наживающийся на беженцах, был депортирован с цитадели, уровень безопасности в доках вырос. Вмешательство Спектра помогло мемориальной больнице Гуэрта получить на таможне медицинские препараты, необходимые для лечения пациентов. Спектр дал СБЦ разрешение вести наблюдение за гражданскими, сделанные записи позволили СБЦ провести ряд арестов, подняв уровень безопасности. СБЦ начал тренировать дружинников, укрепив оборону цитадели. Те, учащиеся Грисмской академии, что слишком молоды для работы над британским устройством, получили временное жилье и теперь помогают в решении проблем, которые не могут быть обработаны в ИИ. Сфокусировавшись на мелких преступлениях... Вот это вот всегда этот... Я вообще-то сказал им, чтобы они... Не на мелких преступлениях, а на серьезной террористической угрозе, поэтому неправильно здесь это написание. Так, после заверения, что хранение денег в банках чрезвычайно важно для ведения боевых действий, волосы торговцы начали делать пожертвования и благотворительные и военные фонды цитадели. Полученные капитаном Шепард схемы помогли СБЦ найти и обезвредить автоматические орудия, оставленные на цитадели Цербером. Схемы усовершенствованных биотических усилителей из Грисмской академии помогли Азари выстоять под огнем. Азари, старейший народ галактики, направляет на войну все свободные корабли и десантные отряды, координирует их действия Верховное командование Азари, лучшие военные политики, множество планет Азари. Научная группа Азари. Многие уважаемые ученые Азари за сотни лет жизни становятся экспертами в своей сфере деятельности, часто они видят, как культурные аспекты влияют на общество и могут предвидеть масштабные перемены, вызываемые новыми теориями. Это позволяет выдвигать гипотезы, опережающие свое время. Научная группа Азари, работающая над Горном, состоит из наиболее острых умов галактики, желающих сделать все возможное для победы. Второй флот Азари. Второй флот Азари состоит преимущественно из фрегатов и истребителей, способных быстро отступить после нанесения удара. Быстрый маневренный флот защищает колонию от грабителей и наемников. Пилоты его истребители соревнуются за большее количество пораженных целей, но при этом всегда готовы помочь товарищу. Отряд наемниц Азари, отправленный знакомым матриархом капитана, предложил свои услуги Шепард. Вместе со вторым флотом они будут сражаться там, где это необходимо. Шестой флот Азари располагает наибольшим количеством дредноутов из всех флотов Азари. С его вступлением в бой связано множество предрассудков. Ни одна война, в которой участвовал шестой флот, не была локальной. Именно шестой флот отправился сражаться с Рахни в начале Архнийских войн. Он же освободил первую из колоний, осажденных Кроганами, во время их восстания. Воинов этого флота считают серьезными, собранными, лишенными чувства юмора. Тем не менее, вид его кораблей утешит любого союзника, попавшего в беду.
Так, что здесь у нас? Горн. Диссертация по темной энергии. Диссертация опубликована несколько лет назад доктором Конрадом Вернером, посвящена ксенотехнологиям и рассматривает предположение, что проявление темной энергии приводит к малозаметному, но все же достоверному изменению в течение времени. Раскритикованная в момент публикации работа теперь подтверждается недавно полученными данными и проливает свет на некоторые из инструкций, оставленных протеанами для строительства Горна. Доктор Вернер вывел дополнительные формулы, упрощающие создание устройства, передав их Альянсу. Он внес капитана Шепард в благодарственный список своей диссертации. У нас еще он доктор Вернер. Не-не. Че ты так сравнил с пилой? Там, насколько я помню, не столько концовок или вариантов. Кроган. Кланы Кроганов готовы. Так, это же мы читали. Что у нас здесь? Кланы Кроганов. Многовековая междоусобица среди Кроганов была остановлена новостями о лекарстве от генофага. У кланов Тучанки снова появилось будущее, они объединились, явив силу, которую никто не видел со времен Рахнийских войн. Оказалось, что с десятилетиями кланы накапливали оружие массового уничтожения. К счастью, теперь оно может быть использовано против жнецов. Сила, размер и способность к генерации делает Кроганов идеальными штурмовиками. Интервью, данное капитаном Шепард Диане Альверс относительно присоединения Кроганов к войне против жнецов, показало новых союзников в выгодном свете. Это, в свою очередь, привело еще больше кланов под знамена Альянса. Соларианцы выставили против жнецов самые лучшие корабли и совершеннейшие технологии. Майор Кирахи отличился, возглавляя Соларианскую гору, помогшую капитану Шепард остановить Сарана на Вермайере. За решительное действие в непростых условиях Кирахи был повышен в звании и награжден звездой Суркиша. Майор по-прежнему участвует в операциях со своими подчиненными, считая, что ничто не может заменить опыт и что лучшая стратегия вырабатывается на поле боя. Отряд Гор. Несмотря на то, что Совет Цитадели официально опроверг существование жнецов, несколько лет назад высшие чины Гор заподозрили, что после битвы за Цитадель возвращение врага все же возможно. Они начали готовиться к худшему варианту развития событий. Теперь Гор может задействовать внушительную армию для борьбы с жнецами. Так, а что-то тут турианцев нарисовался. Турианский флот располагает большим количеством дредноутов, чем любой другой флот Млечного Пути. Турианская иерархия остановила производство этих кораблей только из-за Форексенской конвенции, ограничивающей количество дредноутов. Технически 6-й Турианский флот относится к миротворческим. До появления жнецов он занимался патрулированием космоса вокруг Цитадели. Теперь же он готов отправиться навстречу противнику. Так, 7-й Турианский флот. Так, это мы читали. Ящики с декстроаминокислотным пенициллином отправлены 7-му флоту турианцев. Это должно помочь его медикам в лечении ранений, которые иначе были бы смертельными. Возвращение легендарного пламени, знамени первого полка подняло дух усталых турианских солдат. Так, силы Альянса несут потери от агрессивных же так жнецов по их позициям. Принимающие участие в последней рывке войска будут обладать силой 3809. Шансы на успех малы. Да понятно, что малы. Но минимум уже собрали. И даже, в принципе, за половину, почти половину собрали. Чувство юмора. Да-да-да. Помню эту фразу, Сереж. Ну, Блэк Джек для них не нужен, Вика. Тут скорее с органикой и хасками. Вот так вот было правильнее сказать. Commander, I've got a lead on something interesting. Have you got a minute? Commander, I've found something you need to see. What have you got? A group of Cerberus scientists cut ties and fled. Perhaps they finally realized they were on the wrong side. We don't know what they were researching,
but they were among the Elusive Man's top scientists. They could help build the Crucible. Maybe we could recruit them. Lots of Cerberus people think they're doing the right thing. I know I did. And you were right, Commander. Whatever crimes Cerberus is committing now, I was on Horizon when the Collectors attacked. Really? You'll recall I mentioned growing up in the Terminus systems. I was visiting my family at home. While the Alliance was running studies, you were saving me and my family. Has the Alliance tried to make contact with the scientists? They've been unable to find them, but they're searching. As is Cerberus. I've been monitoring Cerberus communications. I've charted signal frequency from various Cerberus cells by location and cross-referenced known ship movements. You found them? I believe so, yes. Nice work. Put it on the map and I'll give it a look. Thanks for your time, Commander. Commander? Геликс, вторая планета системы Арая, малообитаема, состоит в основном из горы льда. После открытия в 1161 году из планеты сделали тюремную колонию для людей, но в 2179 году, после того, как ее тюрьмы были признаны самыми опасными в Альянсе, системы их закрыли. Иски по этому поводу до сих пор рассматриваются в судах. Вскоре после закрытия тюрем на планету прибыло несколько межгалактических корпораций, начавших бурить там шахты, строить склады и другие сооружения. Арая, бывший ученый Цербера. Группа одаренных ученых откололась от Цербера и покинула своего прошлого хозяина. Спасите ученых до того, как их обнаружит Цербер. Играем от Саманта Трейнер. Капитан, спасибо, что выбрали время и поговорили со штатским. Мне хотелось бы узнать, как капитан Шепард убивает время между заданиями. Если захотите пропустить стаканчик в своей каюте, вызовите меня. Обещаю, скучать не придется. Трейнер. Встреча с друзьями в мемориале Цитадели. От кого лейтенант Стив Кортес? Шепард. Когда вы покинули мемориал беженцев, я встретил старую знакомую, помогающую колонистам в тылу. Она и ее товарищи, бывший пилот Альянса, и притом чертовски хорошие. Они оставили службу, чтобы обживать фронтир. Сейчас они остались без жилья, и когда я сказал им о сборе войск, они сразу же захотели присоединиться. Я прикрепил к письму их контактные данные, которые нужно переслать Хэкету. Надеюсь, они пригодятся. Еще раз спасибо за помощь, мне намного легче. Может, при следующем визите на Цитадель загляну в чистилище. Выпьем вместе, Стив. Инженеры, дезертировавшие из Цербера, вот отправитель неизвестен. Дорогая Шепард, изменить свою личность оказалась отличной идеей, вы снова спасли мне жизнь. После нашего прошлого разговора я услышала, как какие-то беженцы упоминали о Цербере, а потом они назвали мое имя. Я перепугалась, но потом узнала их голоса. Это были мои близкие друзья, которые, как и я, бежали и скрывались. Шепард — это талантливые инженеры, и они очень пригодятся нам в войне со жнецами. Я приложила к письму контактные данные этих друзей, чтобы вы могли переслать их тому, кому они пригодятся. Им можно доверять. Скучаю по вам, Келли Чамберс. Интервью в вашей каюте от Диана Альдерс. Новостные сети плотно работают над освещением атаки на Цитадель. Все задают вопрос о смерти Удины. Можно я отниму час-другой вашего времени, чтобы поговорить с вами о случившемся? Думаю, лучше встретиться у вас в каюте, а не в конференц-зале, чтобы никто не помешал. Слышала, вы лично знали советника. Если вам нужно время, чтобы побыть одной, или вы не хотите об этом говорить, я пойму. Диана. Встретимся в баре от Джек. Студенты зажигают так, что только держись. Они работают короткими вахтами, так что нам часто выпадает отпуск. Когда будешь в следующий раз на Цитадели, заходи в чистилище. Если я не взрываю всех нахрен на поле боя, то обычно сижу там, Джек. Но это, видать, мы уже с ней пообщались. Опоздало это письмо. Оповещение НСА, новая статья Цербер. Это автоматическая рассылка. Элизиум, спасательный челнок, едва не уничтоженный при отлете, занятый жнецами колонии Элизиум, был, как утверждается, спасен рабочим биотиком, этим Арышем, Праги. На борту челнока были дети, вытащившие большие номера эвакуационной лотереи, поэтому не имевшие права покинуть планету на первых челноках. Их челнок был спасен, когда биотик, опознанный властями как Арыш, Агдашлу, атаковал отряд жнецов, не дающим челноку взлететь. Агдашлу привлекался за употребление наркотиков и преступную деятельность, и, как говорят в детстве, выжил в лагере Цербера на Праге. Свидетели говорят, что он убил несколько десятков бойцов жнецов, прежде чем его одолели, и выиграл для челнока как раз достаточно времени, чтобы тот мог улететь. Информационные партнеры новостной сети Альянса.
Надежда жива от Урундот Бакара. Капитан, пишу тебе из Кельфикской долины на Тучанке. Жаль, что ты не видишь ее своими глазами. Я вижу, как в нее стекаются кроганы со всей планеты. Их так много, что я потеряла счет. Они все услышали новость, мы наконец-то свободны, эпоха страдания окончена. Никогда больше кроганы не будут бояться давать потомство. Никогда больше они не будут бояться боли и страданий, которые может принести беременность. Я не знаю, что уготовано судьбой моему народу, но обещаю тебе, что твое решение поверить в нас не станет напрасным. Мы будем драться со жнецами не просто ради славы, мы будем драться с ними, потому что знаем, после победы у нас есть будущее. Я посвящу всю свою жизнь странствиям по Тучанке и разнесу по ней слова, которые ни один Кроган не слышал уже почти 2000 лет. У нас есть надежда, и с этим, капитан, я обязана тебе. И этого я никогда не забуду. А при чем здесь Жень засунуть в железную капсулу, сделать сильнее? Тут вопрос был, чтобы жнецы могли с помощью... Мы же это говорили, с помощью органиков найти решение. Для того, чтобы органики могли помочь в этом жнецам, нужно было из них создать, соответственно, самих жнецов, чтобы принимать это коллегиальное решение. Вот и все. Причем здесь запихнуть в капсулу и отправить в космос. Вопрос же не в этом. Вика, зачем левиафанам здороваться с тьмой, когда они и так во тьме, во глубине сибирских руд сидят на самом дне океана, на заброшенной планете, забыты всеми? Утечка от Дурлыши. От кого? Эдриан Виктус. Капитан Шепард Цербер только что напал на турианский крейсер, перевозивший важных чиновников иерархии. Крейсер отразил атаку, но ведь его маршрут был абсолютно секретным. Цербер не смог его найти без утечки информации. Единственный, кто мог ее организовать, посол Волосов Дин Корлок. До меня дошли тревожные слухи, что за голову Корлока назначена награда. Советники настаивают, чтобы я самостоятельно не выдвигал обвинений против посла. Признаю, что это разумно. Экономика Волосов и турианцев тесно связана. Сейчас не время для возможных трений. Тем не менее, флот в опасности. Я прошу вас воспользоваться положением спектра, проверить Корлока и узнать, является ли он агентом Цербера. Информацию о месте, где его в последний раз видели, я передал в штаб спектров на Цитадели. С уважением, Праймарх Виктус. У вас есть минутка. От кого? Джеймс Вега. Привет, капитан. Хотел спросить, есть ли у тебя время? Ничего срочного, просто захотелось поболтать. Вега. Досье Кайлена. От кого? Стивен Хекет. Шепард, как я и обещал, передаю досье на Кайлена. От кого? Архив Альянса. Тема досье Кайлена. Кому? Стивен Хекет. Имя Лен Кай. Дата вступления в вооруженные силы Альянса систем 14 ноября 2172 года. Возраст на момент вступления 16. Поданы фальшивые документы. Период службы. 2172 год. Система Терминус. Дозор и разведка. 2173 год. Скопление исхода. Дозор и разведка. Получил выговор за то, что снимал награды с погибших вражеских офицеров. Наказание смягчено из-за образцового послужного списка. 2174. Система Яфен. Штурм Энтиона. Представлен к медали за отвагу Альянса систем. 2175. Гнездо Коршуна. Тактическая разведка. Зачислена в Межпланетную воинскую академию. 2176. Получил назначение в N7 от Межпланетной воинской академии. 2176. С позором разжалован и помещен под стражу по обвинению в убийстве первой степени. Деятельность в рамках Цербера. Информация о действиях Кайлена в Цербере обрывочна. Призрак организовал ему побег из тюрьмы и использовал в качестве агента в течение 10 лет. Лэн стал наиболее верным помощником призрака, шпионом и убийцей. Среди его имплантантов, судя по всему, имеются модули, используемые фантомами Цербера. Приоритет. Отпуск на Цитадели. От адмирал Хекет. Капитан Шепард, я определил Нормандию в док на Цитадели для проведения необходимого ремонта. В последнее время она много повидала, и ей не помешает особый уход. Небольшая армия техников ждет вашего прибытия, после чего возьмет все в свои натруженные руки, так что уводи команду с корабля. Вы все получаете отпуск, это приказ. Нам нужен каждый боец, но в самой лучшей форме. И еще кое-что. В жилых кварталах у адмирала Андерсона есть квартира. По прибытии размещайтесь там. Я слышал, что это довольно милое местечко. Адмирал Хекет.
Да не, Вик, я понял, что это песня такая, имею в виду, что зачем Левиафанам такое петь? Да-да, дополнение Цитадель вообще самое веселое за всю трилогию. Я не понимаю, все-таки, Жень, чего ты так докапываешься до этой темы с органикой? То есть вопросов по поводу того, как вообще Шепард оживили из того состояния, в котором она была, у тебя нет, да? А создание жнецов с помощью органики у тебя вопросы. So Cerberus wanted to go into politics, huh? Nice job shutting those assholes down. Didn't you used to work for those assholes? Something about leather seats. I worked for Cerberus when they were vigilantes helping the helpless. Now they're a little too mainstream. And evil. The important thing is that you kicked their asses. And also that Ash aced the don't shoot your commander portion of the Normandy reinstatement test. Go easy on Ash. She's been through a lot. Yeah, like drawing a gun on a superior officer, nearly getting the council killed. That's not gonna look good on the yearly performance review. Commander? Hello, Shepard. What's on your mind, Edie? The destruction of the Reaper on Tuchanka. It is rare for a technologically superior force to be destroyed by an inferior one. Yeah, so now all we need is a gun that fires Thresher Maws. That was a joke. I'm sorry, Shepard. I was contemplating. The Reapers are more fallible than they proclaim. Despite its best efforts, the one on Tuchanka was destroyed by a worm. This has caused me to reassess the probable period of time before I am non-functional. You're worried about dying? In a sense. My processing power is consumed with calculations to help us combat the Reapers, but I can run those scenarios with the rest of the crew. May I ask you another question that troubled Jeff? Here we go again. What is the purpose of synthetic life? It's not that different from organic life. A free-willed synthetic chooses what it wants. But the purpose of organic life is to preserve itself long enough to replicate copies of its genes in succeeding generations. My purpose is not so clear. The other successful synthetic life forms that I have examined for comparison are the Geth and the Reapers. Reproduction isn't all there is. We find meaning in the work we do. Good deeds we accomplish. Love. I see. I will search my files on the biographies of humans to see if prominent figures follow the pattern you suggest. It appears many humans did in fact do so. That was quick. Gotta love quantum computing. Shepard, I will alter my processing power to give priority to your stated goals. Duty, altruism, love. Wait, you're just gonna turn yourself good? Can you do that? It should take some time. If I have further questions, I will speak with you again. Thank you. Are you and Ashley okay? The last time she saw that body, it wasn't exactly pleasant. I have informed her of the situation. She is taking it well. Good. Hello, Shepard. Commander, Dr. Chakwas sent word that she'd like to speak with you down in the medbay. Прямо все со мной поговорить здесь хотят. Цитадель, отпуск. Нормандия нуждается в модернизации. Экипаж отправлен в отпуск. Приведите Нормандию на Цитадель, посетите квартиру адмирала Андерсона. Посол Волус. В своем обращении примарх Виктус предполагает, что Волус посол Дин Корлок стал информатором Цербера. Проверьте предположение примарха в посольствах Президиума. Trainer, if you're not doing anything, I've got a few hours free. Would you like to come up?
Your cabin is gorgeous. I've seen apartments smaller than this. Oh, an actual shower. The faucets in the women's bathroom are crap, by the way. In any event, I thought you might be in the mood to play. Chess? I bought a board on the Citadel. GUI interface, not nearly as much fun as real pieces. But I hoped you might give me some pointers. That's funny. I figured you'd be more interested in a shower. I didn't realize that was an option. It's an option. Well, just give me a moment to grab my things. Охреневшая подруга. Water and room to stretch. I could get lost in here. Oh, it's like a week's worth of stress is washing off. And the timing's perfect. I was hoping to look nice for somebody. Hot date lined up? Hopefully more than just that. I play for keeps. Sounds serious. That depends on whether she's interested. Well, good luck. Holler if you need anything. Oh! Will do. Thanks again, Shepard. No problem. Закрыть дверку не хочешь? And don't think this saves you from our chess match. Just give me a minute to dry my hair. Всему экипажу так можно зайти к капитану и воспользоваться душем. Oh, come on. My word, Commander. It's almost as though you wanted to spare your pawns the indignity of living under my regime. In real life, that tactic would have worked. Well, in real life, one doesn't move on an 8x8 square grid. You know what I mean. The pawns are infantry. A good infantry line like the Krogan can take a charge like that. That reminds me of a joke. What's the difference between Commander Shepard and a Krogan? One is an unstoppable juggernaut of head-butting destruction. And the other doesn't have a smart-ass comm officer to keep her in line. Ooh, that's even better than the number of testicles punchline. I'm glad you didn't run back to the lab, trainer. Thanks. So, rematch? Hell yes. Вика, по крайней мере, после того, что Сузи сделала, как-то по поводу того, что она ищет смысл жизни, как-то не так пугает. Если это был какой-то бы другой интеллект, тогда бы это пугало. Так это вполне нормально, не вызывает тревоги. Trainer, can you send Diana up? She wanted an interview. Right away, Commander. Ну, по крайней мере, Сережа, могла бы Саманта себя вести не так нагло и вызывающе. Commander, Типа не забыла закрыть дверь. Space has suffered some serious losses to the Reapers lately. Now Cerberus has struck directly at the seat of our government. If something as small as a human terrorist organization can hit the Citadel, is anywhere safe? Cerberus has limited resources. This coup attempt was likely the best they could do, and it cost them a lot of money and troops. A little fear is understandable, but it can't paralyze you. They've failed as many times as they've succeeded. But humanity has lost its counselor. The Alliance Parliament is destroyed, and the Prime Minister's dead. The line of succession is getting pretty short. How long do you expect any new Alliance administration to last? Leaders will rise. You can't lose hope. Our enemies won't rest until they've taken the last human being. Until then, we're not beaten. Right now, it's everyone's duty to step up. All right. Now a question from Thessia. Commander, during your tribunal, some said you had Cerberus ties. Вот-вот, Сережа, понабирали по объявлению проституток на роль секретарш. Good night and stay strong.
Be careful, Commander. You keep feeding me like this, and I'll follow you home. I think we're just fine in front of the camera. Oh, did you think? Of course you did. Me and my big mouth. I'd better get out of here before I send another wrong signal. See ya, Commander. James, I've got some time if you want to talk privately. On my way. Hey man, how's it going? Good, James. You? Good, good. Ты тоже в душ хочешь сходить? Wow. So this is what I can look forward to when I get my own command. You want your own ship, Vega? Yeah, maybe one day. When I'm old and I can't fight worth shit anymore. You just come up here to make fun of your commander. Sorry, Lola. I guess maybe I got some things on my mind. I wanted to get your opinion on something. Shoot. What did you do when they asked you to join the N7 program? I mean, was it a no-brainer for you, or did you think about it before accepting? The N7 program is a big deal, but it's also a big commitment. I hear that. You get the best training, best equipment, best assignments. And they expect the best in return. Yes, they do. Why are you asking? Well, even all the shit that's going on, somebody somewhere managed to track me down and forward an N7 commendation. It's dated the same day the Reapers attacked Earth. You don't sound too thrilled. Well, aside from the fact that there won't be an N7 program if we don't win this war, being a soldier's the only thing I've ever been really good at. And not because I try. Hell, I'd have kicked my ass out years ago. Last time I had a command, I lost almost everyone, and they promoted me for it. I guess I'm just not sure if I'm ready to lead again. I don't know if I want that responsibility. You mentioned that before. What went wrong? What didn't go wrong? We were out on patrol, checking on some strange readings, and the collectors hit. But they hit the colony first. By the time we got back, most of the colonists had been subdued or abducted, including our CO, Captain Tony. So you were in charge? Yeah. We laid low for a bit, waiting for a chance to strike, but before we could, we were betrayed. One of the colonists turned out to be a Cerberus spy working with the collectors. I had no choice. I killed him and destroyed the collector ship. But it got ugly. We lost most of the colonists and all but one of my squad. Not exactly a textbook operation. You can't blame yourself for being put in a tough situation. And if you were promoted, then something must have gone right. Sure, but... If you'd saved them all, would things have worked out better? I don't know. I don't think so. The right choice is usually not the easy one. Yeah. Did you know that before you joined the N7? Yep. That's why I was asked. And it's why they asked you. There is not a single N7 that hasn't sacrificed either themselves or their soldiers at some point. So you think I should accept? Assuming we survive this, that's a no-brainer. You're a damn good soldier, Vega. Don't waste that opportunity. I'll think about it. Seriously. If you don't mind, maybe don't mention this to anyone else. Of course not. Gracias. Well, I think I better get back to the hangar. Things here, it's a little too soft for me. The bed's a lot harder than it looks. Are you flirting with me, Lola? I'm going. Thanks again, Shepard. Anytime. Все, посещение закончилось. Все успокоились. Угу, почти. Именно что почти. Так, Тейн тоже добавился. Shepard. Hell of a day. Udina loses his mind, the Citadel almost falls, and you almost had to put down a friend. Got a little tense there? If it had come down to it, could you have pulled the trigger?
I don't see how. We start killing our friends and war turns into murder. But it doesn't always give us the easy way out, does it? At least Ash didn't have to join Caden. Let's hope he's looking out for us. This was his fight, too. Good to have Ash back. We can always use a friendly gun. Good to have Ash back. We can always use a friendly gun. Good to see you. Good to see you. Она скажет speak with you, Commander? по поводу того, что у нас есть типа медикаменты поменяться с этим, с каким-то там турянцем в лагере беженцев. Commander, an opportunity has come to my attention that may interest you. What's going on, Doctor? Refugees arrived at the Citadel recently in possession of military-grade medical supplies and equipment. In reviewing our inventories, I determined we have an excess of medical supplies to treat contagion, exposure, and malnutrition. They're equipped to help injured soldiers, and we have supplies to help suffering refugees. Precisely. Perhaps you could ply your charms to broker a trade. Isn't this something you could do yourself? War profiteering is running rampant, and these refugees are wary of the Alliance military. They didn't trust me. But you are Commander Shepard, the hero. You could persuade them. I'll find the refugees as soon as I can. Speak with Tactus. Many of the refugees near the Citadel docks look to him for leadership. Thank you, Commander. With access to their equipment and materials, I believe I could increase the effectiveness of our Medigel. Это при том, Сережа, что я поводов ему не давал, еще и морду ему набил. Сильно. It would help all involved if you could barter a trade of medical supplies with the Citadel refugees. Военные медикаменты. Корабельный врач Нормандии указал на группу беженцев, в которых в избытке военных медицинских препаратов, но отсутствуют простые лекарства. Встретитесь с Тактусом в лагере беженцев и договоритесь об обмене. Per your orders, I have the latest reports on the Council, Doctor. Their security is in disarray. But it would still be weeks before we could attempt to position any agents in their personal staff. And it's far too risky after Udina's coup. Postpone those deployments. At once. Аудиозапись из кабинета советника. Секретарь Филлипс. Резервный фонд исчерпан, сэр. У нас не хватает кредитов, чтобы зафрахтовать достаточно кораблей для эвакуации колонии до прибытия жнецов. С такими ценами, которые просят капитаны, точно не хватит. Советник Гуджир. А что насчет военных? Секретарь. Они улетели час назад, сказали, что возвращаться слишком рискованно. Советник. Правда? Секретарь. Да, сэр. Советник. Вот. Секретарь, это ключ, сэр, и опись. Советник Филлипс, ты мне городского сената, я даю вам право изъять из казны все запасы нулевого элемента, чтобы обеспечить эвакуацию граждан на всех доступных кораблях. Секретарь, это же, кажется, частные запасы. Запасы членов сената. Советник, обойдусь без второго срока. Фрахтуйте корабли, Филлипс. Секретарь, слушаюсь. Good to see you again, Shepard. At your service. Breaking now, the Citadel in flames. A brazen attack by Cerberus repelled by C-Sec. We speak with the woman who fought on the front lines, Commander Shepard. How did Cerberus get in? Where was the Citadel fleet? Find out in a Battlespace exclusive. Commander. Traitors are the worst form of enemy. In our cycle, we would remove their limbs one by one and offer them a choice.
eat their own flesh or starve. Your politician deserved far worse than a bullet. And if the other human had not seen reason, her death would be certain too. There is only one enemy in this war. Reapers. No others will be tolerated. I would like to visit the Citadel sometime, when it is not infested with traitors. I've heard about the Kylane human you encountered. It is good to have a name for the enemy I will enjoy killing most. Yes? Метелили по полной. Ну, может быть, Сережа, может быть. Nothing to report. Shepard. Shepard, thanks again for being there at the refugee memorial. I feel better. Everything's so much clearer now. Glad I could help. Never thought I'd be doing a combat drop onto the Citadel. I can't believe Udina. Great example to the other races, huh? I appreciate you checking in on me. Так, что тут подвезли? Так, ну для ПП можно взять. Беланская медуза. Эти нежные медузы были найдены в водах Ханарской колонии. Запас пенициллина. Да, Жень, Сережа про своего персонажа Шепард говорит. Ясно. Будешь, Сережа, издеваться над Вегой. Так, чё у нас тут?
М-76 «Призрак». Выпускает ЦЛРУ, летящих с огромной скоростью пуль. Точность его довольно низка, но он вмещает больше термозарядов и обладает более серьезной огневой мощью. При создании этого оружия использована закрытая технология, сложная система защиты прав производителей, не позволяет сделать копию. «Призрака» могут позволить себе лишь наиболее обеспеченные ценители. М-358 «Коготь». Недальнобойный пистолет, любимое оружие охранников Цербера. Стреляет крупной дробью, нанося большой урон небронированным целям. Заряды выделяют большое количество тепла и поэтому организованы в форме вращающейся барабана, как у револьверов 20 века. Это позволяет избежать заклинивания или осечки из-за оплавленных патронов. Субординацию. Ну, в принципе, он только на начальных этапах наглеет. Потом, в принципе, вроде уже нормально общается. Ну, что ты встала в проходе? Hey, Commander. I knew Udina was a dirty bastard, but I never would have guessed he was that rotten. This whole war is loco. I mean, can't they all see how we need to work together? When people are scared, they're slow to trust. Sure, but... what's the point? Look, just so you know, I've got a new shoot first, ask questions later policy when it comes to politicians. Fair enough. Hey. Так, пора лететь заниматься делами. Да, блин, что еще Андерсон-то хочет? Уже вроде все поговорили. Ну, по факту весь стрим ушел исключительно на 2 сюжетных задания, потому что больше по факту ничем не занимались. Слетали сначала на Цитадель, все поздавали, слетали на Тучанку, вернулись на Цитадель, куча со всеми все переговорили и даже никуда не слетали. Балдеть. 7 часов на 2 сюжетных квеста. Shepard, I was hoping you'd check in again. You okay? Been putting my old academy training to use, organizing the resistance. You know, you've got quite a fan club back here. Any news we hear about the Normandy gives hope to the guys in the trenches. I know what that's like, fighting in the dark. I'm glad we're making a difference. It's more than that. A lot of these people have never held a gun in their life. When they heard that you managed to get the Torians and Krogan to cooperate, that was a shot in the arm, Shepard. Of the one thing we're in short supply around here. Faith. That any of us will live to see another day. How bad is it? It could be worse, but not much. Can you still coordinate any kind of counterattack? We're hitting the Reapers every chance we get. Mostly guerrilla-style hit-and-runs. But it's not enough. It's time we started focusing our efforts. Where? London. Something big is happening there. Our networks in the UK say the Reapers have arrived in huge numbers. I don't like the sound of that. Any more details? No. And that scares the hell out of me. Well, the Crucible will scare the hell out of the Reapers. We're counting on it. Oh, and Shepard, I meant what I said earlier about Kai Lang. The Reapers may seem like our biggest threat, but take it from me. Lang is a vicious bastard. Don't underestimate him. Noted. Then I'll let you get back to it. We need whatever good news you can send our way. Anderson out.
Так. Что тут у нас добавилось? Интервью, данное капитаном Шепарде Аниалис относительно попытки захвата цитадели, выявил ошибки в тактике Цербера, что подняло боевой дух наземных войск Альянса. Сбежавшие пилоты-истребители. Когда человечество стало расширять свои границы, понадобились опытные пилоты, чтобы основать колонии в неизученных уголках космоса. Кто-то откликнулся, но теперь эти несчастные оказались согнаны со своей земли наступающими жнецами. Поговорив с лейтенантом Стивом Кортезом, некоторые из ветеранов согласились выступить против врага, лишившего их родины. Больше не с Цербером. Поскольку методы работы призрака становятся все менее приемлемые, опытные агенты покидают Цербера. Теперь они предлагают свою помощь в борьбе с жнецами. Исследовательские данные Цербера. Данные, добытые в исследовательской лаборатории Цербера, включают отчеты о строении и особенностях воинов-жнецов. Ученые Альянса проверили эти данные, и теперь военные ВИ могут использовать их, чтобы усовершенствовать тактические приемы в бою со жнецами. Инженеры Цербера. Келли Чамбер связалась с несколькими бывшими инженерами Цербера и убедила их в рамках компенсации за прошлые ошибки покинуть укрытие и помочь строить Горн. Под впечатлением от предательства Цербером человечества, его бывшие сотрудники с энтузиазмом взялись за новую работу. Это просто была тема для обсуждения, Сережа. Делились мыслями и впечатлениями. Да ладно, чего Сережа-то обиделся? Сережа просто активно продвигает свои мысли по этому поводу, вот и все. Так, у нас на цитадели там только по поводу этого Дина Корлока этот. Медикаменты. Медикаменты. Ну да. Да ладно, мы ж, в принципе, на тот момент, когда у нас началась эта тема, Сереж, я в основном по цитадели бегал. И квесты простые делал, поэтому особо ничего важного не пропустили. А чё ты, Женя, извиняешься? Было бы за что. Так, что у нас здесь? Да, пипец, скотча всего. Колония Зари, ученые Цербера, блам-блам-блам-блин, обалдеть. Говорить с кварианцами, скопление Нима было, бета-атики. Хотя, в принципе, не настолько-то и много и добавили. Так, ладно. Пойдем в туман Афины сгоняем. Система Парнита. I found something. Тевура. Ледяной гигант из водорода и метана, ядро которого состоит из замерзшего аммиака и углеводородов. Названа планета в честь древней азрийской богини любви, секса, путешествий и законов. Пересечение этих сфер поначалу поставило в тупик человеческих ксеноантропологов, но репродуктивные инстинкты Азари строго экзогамны. И до контакта с другими народами они стремились подбирать в пару вдали от родины, чтобы избежать спаривания с родственниками. Постоянные путешествия привели к развитию законов о странстве, гостеприимстве и союзах. Всем этим ведала богиня Тевура. Пока жнецы не обратили внимания на Тевуру, так как ее научные станции и шахтерские базы не обладают большой стратегической ценностью. Тем не менее, сюда наверняка будет отправлен разрушитель, который должен будет истребить всех жителей. Азарийский крейсер Кибен.
Ну, Жень, я же ответил, что... Ты не услышал, что я сказал? Почему решил застрелить Удину лично? Учитывая, как она к нему относилась на протяжении всех частей, то как бы после предательства... Во-первых, она предательство не любит. Атомы. Водородно-гелевый гигант с выраженными кольцами. Видимость планеты Стессии зависит от атмосферных условий и относительного расстояния. Древние Азари связывали загадочную звезду, сиявшую в одни месяцы и пропадавшую в другие судачи. Именно потому она была названа в честь Атома, матриарха всего пантеона, богиню пророчеств и судьбы. Культ поклонения Атома постепенно менялся, принимая форму монотеистической религии, в которой единая дева, дама, матриарх присматривают за всем происходящим в обществе Азари. Когда Азари говорит о богине, они имеют в виду атомы. Подобно Янире, планета Атомы стала острием удара жнецов. Там корабли могли разрядить ядра двигателей, готовясь к следующему прыжку на сверхсветовой скорости. Жнецам пришлось преследовать Азари, чтобы оттеснить их от Атома, что дало Тессии необходимую передышку. Ну, они ж... У Азари, в первую очередь, они... Тоже это в кодексе описывается, что они должны... Хотят разнообразить свою расу за счет генов других народов и рас. Поэтому, соответственно... Тема размножения — это одна из... развития их общества, будем так говорить, по их мнению. Моя же Шепард, Сереж, все, что касается предательства, сразу она это воспринимает в штыки. Так же само, как она этого агента Цербера, который люди хотели там пристрелить в этот квест. Там, где типа его взяли в плен, и он хочет, чтобы его пощадили за счет того, что он поделится информацией. Поскольку моя ненавидит Цербер, соответственно, помогла его вытащить из заточения, чтобы люди сами с ним разобрались. Поэтому, соответственно, вот такие решения принимает. И по поводу этого помощника Балака, который остался в живых, она же тогда его пощадила на X-57. Он улетел и, как показала практика, в отличие от Балака, ничем после этого плохим не занимался. Пытался помочь беженцам и выторговать для них какие-то что называется, помощь, ништяки и прочее. Поэтому смысла его тоже было убивать, как Балака не было. Так что как-то так. Янири. Водородно-гелевый газовый гигант, названный в честь древней азарийской богини времен года, бурь и сельского хозяйства. С рождением религии Сиари праздник Янири стал почти светским, но его по-прежнему отмечают на планетах, где есть Азари. Во время нападения жнецов на Тессию флот Азари использовал Янири как базу для быстрых атак. Корабли обстреливали захватчиков, отступали на максимальной скорости, разряжали статический потенциал магнитное поле Янири и готовились к новому удару. Это вынудило жнецов начать ответное наступление, отведя от Тессии часть кораблей. Люсен. Большой светлый астероид, который можно увидеть с Тессии ночью. Азари открыли его вскоре после изобретения телескопа. Выйдя в космос, они начали добывать на нем металлы платиновой группы. Люсен названа в честь служительницы богини Атомы, вымолившей у нее дары в виде гончарного и кузнечного ремесла и биотики. Затем Люсен пересекла море и небо, раздавая эти знания смертным. Говорят, что стареющий матриарх просил Атомы о даре пророчества, чтобы увидеть, будут ли Азари процветать в будущем. Но Атома сказала, что пророчество должно остаться у нее. Тогда Люсен попыталась выкрасть этот дар из серебряного кувшина Атома и была наказана. Жнецы пока не обратили внимания на шахтерский комплекс на Люсен, поскольку он не обладает большой стратегической ценностью и находится далеко от ретранслятора. Температура на поверхности минус 100 градусов.
Пиарес. На безжизненной сестре Тесси нет ни воды, ни кислорода. Пиарес покрыта пустынями, воздух же ее состоит из двуокиси углерода и этана. Сносная температура и гравитация способствовала добыче полезных ископаемых сразу после выхода Азари в космос. Сегодня почти все месторождения истощены. Пиарес назван в честь древней богини смерти, которую Азари считали не злобным существом, а проводником душ в их последнем путешествии. Из своего дома среди звезд она может дать Азари, утратившей любовь, возможность возродить ее в другом теле. Эта легенда, будучи сильно измененной, легла в основу человеческого блокбастера «Никийский коридор». Жнецы атаковали Пиарес с орбиты, население ее было слишком малочисленным для высадки. От купольных городов и космопортов остались лишь развалины. Температура на поверхности 61 градус. Тессия. Родную планету Азари называют жемчужиной в короне галактики, вершиной демократии, горячим сердцем галактической любви. В ее республиках редкие войны, болезни, преступления и голод. Стабильную экономику поддерживают богатые колонии и огромные залежи нулевого элемента на Тессии. Содержание его в воде и почве столь высоко, что живые организмы адаптировались к нему. Благоденствию Тессии положило конец нападение жнецов, инфраструктура и коммуникации, связывавшие общество, были сразу же уничтожены. Миллионы Азари остались без энергии, воды и пищи. Это должно подтолкнуть их к капитуляции. План жнецов составлен таким образом, потому что одни хаски не могут справиться с целой планетой, в которой живет столько биотиков. Население 5,5 миллиарда, население орбитальных станций 33 тысячи, примерная оценка до вторжения. Температура на поверхности 25 градусов. Куринт, или Куринт. Окутанная тяжелой смесью водорода и метана, Куринт названа в честь богини охоты и войны Азари. В их мировоззрении эти понятия близки. Ранними утрами и поздними вечерами планета особенно выделяется на тессийском небосклоне, она настолько яркая, что даже в безлунные ночи света ее хватает для проведения удачной охоты. Охотники и воины всегда были благодарны этому редкому дару Курин. Добыча полезных ископаемых на планете никогда не была масштабной, пионеры сфокусировались на поясе астероидов. Когда уже появились роботы, способные выдержать высокую температуру, на звездных картах уже были отмечены более богатые планеты. Вокруг Курин располагались научные станции, но сейчас они все уничтожены жнецами. Температура на поверхности 734 градуса. Я так думаю, наверное, что да, Сереж, именно так и будет. А вот по поводу клона пока не знаю, какое будет отношение. Да, Жень, там политической структуры как таковой нет. Там же было сказано, что живут они как... Средневековье города, ну не средневековье, вообще как вот раньше это было принято, старая история человечества, как города-государства. Поэтому сказать, что как-то политическая структура у них интересная, я бы не сказал. Из разряда каждый город, каждое там село и так далее живет как хочет. Назвать это как-то правильной политической структурой, ну вот вторжение жнецов и показало, что каждый там был за себя, когда нужно было объединиться, у них не было ни связи, ни координации, ничего. Бенес. Ледяной гигант Бенес – самый дальний от центра газовый гигант в системе Тамара. Скорее всего, он образовался близко от звезды и со временем отдалился от нее. Судя по грудам металлических обломков рядом с планетой, жнецы здесь уже побывали. Signal confirmed. Паранойя. Паранойя – метановый мощный газовый гигант, на самом большом спутнике которого лусианскими колонистами обнаружены огромные запасы платины. Азари продавали этот драгоценный металл, применяемый в изготовлении медицинского оборудования фонду Сирта по ценам ниже рыночных. Эти льготы спасли фонд от банкротства, что в свою очередь принесло благо всей галактике. Гуманитарная деятельность Сирта известна всем. Нет сомнений, что жнецы, прибыв в систему, выбрали запас платины дочисто. То они игнорируют запасы полезных ископаемых, то выбирают, как-то выборочно это делается. Азарийский крейсер Нефрана. Лусия. Кроганское восстание началось в колонии Азари на Лусии. Продолжавшаяся несколько веков экспансия Кроганов переполнила чашу терпения Совета. Понимая, что через несколько поколений Лусия станет опорной базой для захвата Тессии, Совет встал на защиту колонии. Они отрезали Кроганов от путей снабжения ретранслятора Тессии и серьезно потрепали их войско.
Так, местные Кроганы сдались, однако остальные Кроганы в галактике пришли в ярость. События на Лусии привели к крупномасштабной войне. Спустя несколько тысяч лет Лусии снова угрожает опасность, хотя Азарии потеряли стратегическое преимущество в космосе. Обширная защитная сеть колонии, пусть и не полностью, но все еще функционирует. Наземные, морские и воздушные войска ведут непрерывные бои, сопротивляясь до последнего. Год основания колонии 505 год нашей эры, население 2,2 миллиарда, по данным переписи до вторжения. Столица Манои. Температура поверхности 12 градусов. Неогалон. Водородно-гелевый газовый гигант. Жнецы уничтожили топливные станции на его орбите. Во время Лусийской кампании, положившей начало Кроганскому восстанию, при Неогалоне потерпел величайшее поражение Кроганский начальник Кредок. Во время разведки двигателей ремонта его флагмана отряд команды с Азари проник на борт и взорвал деформирующие бомбы обширного поражения. Азари погибли, но корабль был полностью уничтожен. Нет, Женя, Гарус идеальная пара для Тали, но никак не для Шепард. По крайней мере, по моему мнению. 200 единиц горючего. Так, все, система Тамарас. Закрыли вопрос. Арисони. Люблю такие маленькие системы. 350 единиц, зато полностью заправились. Крала. После того, как половина экипажа корабля-разведчика погибла в нелепой аварии, капитан корабля назвал планету Крала в честь древнего азрийского демона несчастья. По преданиям, Крала получает истинное удовольствие в решающий момент, разрушая прекрасно выверенные планы, наблюдая за происходящими катастрофами. Легенда гласит, что больше всего ее интересуют планы, которые разрабатывались очень долго и кропотливо. Ее любимое развлечение — нанесение серьезных ударов по самолюбию народа, который любит строить планы, охватывающие целые столетия. Температура на поверхности минус 93 градуса. Сережа, Женя просто не играл во все части, он только первую заканчивает, поэтому он не в курсе по поводу отношений Тали и Гаруса. Неокал. Покрыта буйной растительностью планета, где концентрация кислорода куда выше, нежели на других планетах-садах. Без скафандра здесь можно провести несколько часов, но риск кислородного отравления очень велик. Жители местной колонии Азари постоянно ходят в скафандрах и живут в герметичных помещениях. Экономика Неокала основана на сельском хозяйстве и биотехнологиях. Множество генетически модифицированных зерновых культур созданы именно здесь. Узнав о том, что жнецы собираются сбросить бомбы на индустриальные центры и захватить густонаселенные районы, войска Неокала и гражданское население укрылись в непроходимых джунглях. Вряд ли партизанская война поможет справиться со жнецами, но бойцам невидимого фронта отлично удается обездвиживать врага и заставлять его тратить гораздо больше ресурсов, чем он может добыть. Год основания колонии 177 нашей эры, население 7 миллионов 300 тысяч человек, примерный подсчет до вторжения. Столица Авролис. Температура поверхности 54 градуса. Тисиони. Поверхность Тисиони представляет собой известняковую пустыню с натриевыми барханами. Единственное, что здесь заслужит внимание, это пустые воронки у геологических разломов, которые позволяют предположить, что некогда Тисиони была более геоактивной. Средняя температура здесь практически пригодна для жизни, однако защищающей атмосферы здесь нет. И таким образом это мир третьего типа, который нет смысла терраформировать. Температура на поверхности 55 градусов. Ну, Тали, Жене нравится только мужчина Шепард. Поэтому если он с ней не в отношениях, она выбирает Гаруса. Ну, понятно, что если Шепард женщина, то она по-любому выбирает Гаруса. Эгали. Кольца единственного в системе газового гиганта покрыты паутиной пыли нулевого элемента, скорее всего останками столкнувшегося с одним из спутников планеты астероида. Добыча порошкообразного НЕ и его очистка чрезвычайно затратный процесс. Элкас Комбайн подали заявку на промышленные работы на Эгалике матриарху Тесси, но вторжение жнецов отодвинуло всю бюрократию на задний план. Жнецы не тронули установленное здесь оборудование, так как их больше волнует захват Неокала.
Исследовательские корабли Азари. Так, следующая система Иолеса. Гася, до тебя долгий путь. Носсия. Судя по показателям сканеров, на Носсии нет ничего ценного, за исключением крупных залежей меди в районе экватора. Единственная местная достопримечательность — это развалины кроганского грузовика, своеобразный памятник войне в системе во второй половине кроганского восстания. Температура на поверхности минус 146 градусов. Signal confirmed. Триколон. Небольшая каменистая планета, где на протяжении столетий разработало азарийское устройство, названное суперколлайдером Тири. Огромный ускоритель частиц охватывал всю планету вдоль ее орбиты. После резких изменений в политике Республики Азари финансирование было урезано, но человеческие ученые предложили деньги и рабочую силу для продолжения проекта, который с тех пор называется суперколлайдером Зюскинда. Его включили всего за несколько дней до вторжения жнецов. Войдя в систему, жнецы отправили к Триколону несколько больших кораблей, посчитав суперколлайдер большой угрозой, чем флот Азариус Санвиса. Их выстрелы перебили коллайдер пополам, и обломки упали на Триколон. Нескольким кораблям обслуживающего коллайдер персонала удалось сбежать до залпа жнецов. Температура на поверхности минус 87 градусов. Сережа просто более подробно расписал. Зилиум. Водородно-гелевый газовый гигант Зилиум некогда был источником топлива для кораблей, шедших по маршруту к Санвису и обратно. Местное оборудование всегда славилось своей надежностью. Отлично шли дела на орбитальных станциях, где кто угодно, ожидая заправки корабля, мог найти вместительную кровать, получить сытный обед из продуктов, выращенных на гидропонной ферме, и вдоволь пообщаться с очаровательными служащими Азари. На месте этих станций теперь груда искореженного металла. Ни топлива, ни помощи, ни тем более комфорта здесь больше нет. Санвис. Благоприятная азотно-кислородная атмосфера, умеренный климат и буйная растительность Санвиса сделали планету популярным курортом. Огромные массивы девственного леса, окружающие столицу, привлекают миллионы туристов, охотников и биологов. Азари, неоднократно видевшие, как индустриальное развитие губит экологию, отказались здесь от идеи строительства городов. Уничтожив космическую противовоздушную защиту колонии, жнецы высадили пехоту для покорения местного населения. Орбиту патрулируют истребители, в то время как большие корабли ушли на другие фронты. Год основания колонии 544 год до нашей эры, население 975 миллионов человек. Примерный подсчет до вторжения. Столица Эти-Ай. Температура на поверхности 25 градусов. Так тут нет никакого... Здесь никакого события не происходит, Жень. Я еще раз говорю, тебя догоняют жнецы, темнеет экран и пишется: миссия провалена. Вас, типа, уничтожили жнецы. Все. Ну, смысл это пока. Был бы какой-то ролик, там было бы какое-то там, не знаю, видео по этому поводу. Ничего такого нету. Чего смотреть на то, что банально и неинтересно. Илмнас. Некогда богатые залежи Тория на Илмнасе давным-давно истощились. Основная вина в этом лежит на автоматических дронах Азари, которые легко переносили высокую температуру на планете и слабое атмосферное давление. Пока здесь не найдены иные полезные ископаемые, смысла высаживаться на Илмнас нет. Температура на поверхности 183 градуса. Evasion successful. Reapers eluded. Faster than light jump successful. Да чего ты решил, Женя, что я вспылил? Все нормально. Evasion successful. И последняя система Верниум.
Как грустно, ничего нету. Наути. Каменистая планета с очень плотной атмосферой. Густые облака создали мощный парниковый эффект, удерживающий тепло желто-белой звезды. Густые облака создали мощный парниковый эффект, удерживающий тепло желто-белой звезды Вернию. Большую часть поверхности Наути покрывает расплавленный металл, покрытый хрупкой каменной коркой. Температура на поверхности 1300 градусов. Промовес. В течение 3 лет Промовес врежется в соседнюю планету Сатеру и претерпит необратимые изменения. Азари долго искали жизнь в углеводородных топях Промавеса. С облегчением признали, что ее там нет. Метан и этановая атмосфера планеты, скорее всего, возгорится, соприкоснувшись с кислородом Сатеры, и обе планеты разобьются при столкновении. Температура на поверхности 633 градуса. Сатера. В атмосфере Сатеры содержится приемлемое количество кислорода, но она слишком горяча для поддержания жизни на основе жидкой воды. Это скорее к счастью, ибо все прогнозы указывают на то, что в течение следующих 3 лет Сатера столкнется с другой планетой Промовесом. Предполагается, что при столкновении обе планеты разлетятся в пыль, образовав в системе новые астероиды и спутники. Чтобы запечатлеть столь редкое событие, Азари установили в системе на безопасном расстоянии научные станции. Температура на поверхности 219 градусов. Декстроаминокислоты — это имеется в виду, что турианцы и кварианцы же не могут есть еду такую, которую могут употреблять люди, азари, соларианцы и так далее. У них другой набор аминокислот. И поэтому так же само, как и для нас, их еда будет либо не возымеет никакого действия, либо будет отравой. Так и для них. Это вот единственные 2 расы в галактике, которые питаются не так, как все остальные. Полиса. Опоясанный кольцами газовый гигант, состоящий из водорода, гелия и небольшого количества аммиака. У него 26 спутников, но запасы полезных ископаемых давным-давно истощены Азари. Множество добывающих комплексов было заброшено, когда в системе произошли волнения. Тритогенит. На крупнейшем спутнике газового гиганта Тритогенита Азари построили научные станции, задача которых состояла в наблюдении за ожидаемым столкновением Промависа и Сатеры. Здесь замечен десантный корабль жнецов, отправленный, судя по всему, для захвата станции или уничтожения ее персонала. Почему станция до сих пор цела, неизвестно. Быть может, планеты сталкиваются столь редко, что даже жнецы хотели бы на это посмотреть. Ну да, где же еще это могло быть? Faster than light jump successful. 400 единиц горючего. Evasion successful. Reapers eluded. Статуя гесперийского периода. Faster than light jump successful. Но едят, в принципе, почти то же самое, имея в виду, как это, внешний вид то же самое, что и мы, просто у них они состоят продукты из декстроаминокислот, а не как у нас из левоаминокислот. Так, все, туманность Афины мы все исследовали. Так же самое едят сыр, шоколад, пьют вино, только оно состоит на декстро
аминокислотной основе. Да, Азари, конечно, находится очень близко к цитадели. Причем самое интересное, что Кроганы к цитадели находятся гораздо ближе. Даже соларианцы находятся дальше. Так, что у нас здесь? Обследовать колонию Азари. Осталось 17 минут. Может быть, даже и не успеем. Signal confirmed. Айтис. Положение каменисто-ледяного Айтиса идеально подходило для наблюдения за внешним космосом. Согласно звездным картам, у Азари на орбите планеты была небольшая геосинхронная система спутников с искусственным интеллектом. Эта система первой передала предупреждение о выходе жнецов из ретранслятора. Облака обломков вокруг планеты говорят о том, что жнецам их болтливость не понравилась. Температура на поверхности минус 146 градусов. Застерос. Плотная атмосфера, состоящая из азота и окиси углерода, превратила Застерос в настоящее пекло, наполненное ядовитыми газами. Самые ценные ископаемые здесь кобальт и полоний. Благодаря им планета получила 3-е место в списке удивительно ядовитых планет по рейтингу видеошоу «Это замечательная галактика». Похоже, жнецы уничтожили местных видеодронов и все научные станции Азари. Температура на поверхности 406 градусов. Тратегас. За исключением жидких морей на экваторе, Тратегас весь покрыт льдом, и его зимы без преувеличения можно назвать самыми холодными среди колоний Азари, благодаря чему жизненные условия на планете классифицированы всего лишь вторым уровнем. Колонисты Тратегаса — крепкий народ. В морозные зимние месяцы они устраивают новичкам испытания на прочность, проверяя их пригодность к жизни на планете. Сейчас колонисты Тратегаса ведут партизанскую войну со жнецами, преимущественно используя подводные лодки, способные передвигаться подо льдами, маскирующие их тепловое излучение. К несчастью, с их помощью не получится отбить у жнецов крупные населенные пункты, так что партизанам приходится довольствоваться мелкими диверсиями. Температура на поверхности минус 42 градуса. От того, что мы сохраним базу коллекционеров, Жень, по большому счету, очень мало что поменяется. Просто некоторые моменты, как всегда, либо условия в игре, но сказать, что что-то глобально, оно как-то влияет на игру-то нет. Хорошо, состояние планеты с наиболее умеренным климатом в этой системе. Мир земного типа с разряженной атмосферой из азота и аргона. Азари, живущие неподалеку на Тратегасе, сумели обнаружить залежи иридия осмия, после чего построили на Южном полюсе добывающие комплексы. Температура на поверхности 34 градуса. Фига себе у вас здесь топливо. Оружие жнецов. Еще один какой-то есть, вы серьезно? Он обладили. Здесь топливо. Evasion successful. Агаю. Да, наверное, мы просто сейчас исследуем все это скопление. И, наверное, на этом будет на сегодня все. Каркоза. Считалось, что Каркоза всегда была горячей планетой, однако экспедиция Азари разрушила эту теорию, обнаружив развалины дворца на его пустынной поверхности.
Старинные развалины, которым, по мнению ученых, не менее 2,7 миллионов лет, скорее всего, некогда были частью огромного города. Единственным уцелевшим чертогом оказалась тронная зала с видом на огромный котлован, видимо, бывший озером. Исследования показали, что народ Каркозы загрязнил планету до непригодного для жизни состояния, запустив необратимый парниковый эффект, уничтожив запасы пресной воды на планете. Но исследования не окончены, ученых эвакуировали с планеты, когда жнецы приблизились к системе. Остались лишь информационные дроны, которые могут рассказать много о сделанных здесь открытиях. Температура на поверхности 67 градусов. Библиотека Аши. Ну и все, здесь типа топлива нет, да? Понятно. Теперь понятно, почему так. Не слабо так топливом радуют. Слава, привет! Как дела? Что хорошего? Система Калини. Signal confirmed. Пания, каменистая планета в изобилии, покрыта автоматическими шахтами, получила свое имя в честь легендарной героини Азари. Ее музыка была столь нежна, что богиня Атома даровала Пании исполнение всех желаний. Далее легенды разнятся. Одни утверждают, что Пания стала первой правительницей Армали, другие, что героиня вознеслась на звезды к самой Атоме. Орбитальные станции, управлявшие автоматическими шахтами, уничтожены. В космосе дрейфует несколько спасательных капсул, однако многие отмечены красным. Это значит, что кислород в них иссяк давным-давно. Температура на поверхности 224 градуса. Нормально, это хорошо, Слав. 300 единиц топлива. Все? Больше здесь ничего нету? Ну и ладно. Лемния. Как и у Пании, орбита Лемнии кишит управляющими комплексами автоматических шахт на поверхности планеты, добывающие ценные трансуранновые элементы. К несчастью, шахтеры держались довольно открыты, чтобы найти их и уничтожить, сам просто понадобилось заглянуть в экстранет. А шахты просто на поверхности планеты не были видны, обязательно в экстранет нужно было заглянуть. Температура на поверхности 479 градусов. Скоро днюха, а скоро это когда? На этой неделе. Или в ближайшей неделе, когда у тебя днюх, Слава? И трон. Поверхность трона покрыта жирным пеплом, который выбрасывает в воздух многочисленные вулканы. Под слоем сажи находится железная кора и трон, обильно насыщенная кобальтом. Температура на поверхности 566 градусов. В апреле. Прям как у меня. У меня тоже в апреле. Да чего из-за автопа, Сереж? Мы же сейчас по поводу того, как питаются расы. Питается, поэтому чего? Мы по теме говорим.
Так, Виллиус, водородно-метановый газовый гигант. Вокруг него обращаются кольца из камней и ледяных глыб, а также множество лун. Весь этот материал мог бы образовать астероидное поле, похожее на пояс Койпера. Виллиус Трикстер из азирийских мифов в образе животного, соблазнявший дев Азарий, после чего те рожали ужасно уродливых детей. В мифах Виллиуса поймали и наказали. Это должно служить предостережением Азарии, нельзя связываться с теми, кому не доверяешь. Здесь ничего нету. Ну ладно, нет так нет. В апреле у Шепард. Что-то вообще не читал информацию по поводу, в какой месяц день рождения у персонажа. В кодексе пишется только год рождения, а вот по поводу месяца ничего не указывается. Шепард — это вообще-то главный герой данной игры Масс Эффекта. Слав. Да, я помню, Жень, в феврале. Мы ж тогда... Ты заходил на стрим, когда у тебя был день рождения, я помню. — 11 апреля. Так что Шепард получается этот телец, что ли? По знаку. Лемитис — пустынная планета с тонкой атмосферой из углекислого и угарного газа. Поверхность покрыта водяным льдом, тающим рядом с областями вулканической активности. Планета богата циолитами, которые Азари используют для очистки воды, изготовления моющих средств и в составе капсул для захоронения радиоактивных отходов. До сих пор здесь работает гранатодобывающая техника. Несмотря на долгую историю колонии, Азари развивали Лемитис неспешно. Никаких следов исчерпания ресурсов пока не заметно. Население 12 550 человек, дата основания колонии 430 год до нашей эры, столица Ирира. Температура на поверхности минус 59 градусов. Медокос. Газовый гигант среднего размера, несмотря на то, что по массе он превосходит Юпитер, Медокос плотнее и меньше. Вокруг него обращается множество лун, планетоземалий и каменных обломков. Гравитационное поле Медокос очистило окрестности от материала, который мог бы сформировать пояс астероидов. Шастесия. Водородно-гелевый газовый гигант является близнецом Медокос. Название эти планеты получили в честь полумифических сестер Азари, управлявших городами-государствами и на протяжении всей жизни споривших насчет идеальной формы правления. Легенда гласит, что Шастесия умерла до того, как видевшая ее демократическая республика была реализована. Сестра Медокос продолжила ее дело, отказавшись от личной власти, чтобы все свободные землевладельцы в ее городе получили голос. Историки сомневаются в том, что подобные перемены могли бы случиться из чистого альтруизма, указывают на приведшие к ним восстания, но в любом случае это было шагом в сторону современного общества Азари. Так, все это посмотрели, все, последний Лесус.
Лесус. Не слишком популярная планета Сад, условия на которой немного выходят за пределы комфортных для Азари. Ее гравитация высока, заболевания чрезвычайно заразны, почва не подходит для выращивания съедобных растений, другую информацию получить очень сложно. Правительство Азари в отношении Лесуса проявляет неожиданную скрытность. Обычно планеты Сады, колонизированные так давно, имеют большое население, но на ночной стороне Лесуса сложно заметить свет от городов. Население неизвестно, дата основания колонии 473 год нашей эры, столица Мария. Температура на поверхности 38 градусов. И вышли еще и почти в 3 дня разницы день рождения Шепард. Понятно. Таки действительно нашли друг друга. Так, ладно, все, будем заканчивать на сегодня. I did, and I now understand why High Command wanted to hide it. We're headed to an Ardat Yakshi monastery. Ardat Yakshi? Like Morinth? Morinth chose to be a killer. These Ardat Yakshi isolated themselves to avoid that. But it doesn't mean they're harmless. Their urge to feed can be powerful. That's why High Command sent in commandos to investigate the monastery's distress signal. So what does the Sorry High Command want us to do? If there was a chance the Ardat Yakshi could break loose, the commandos were to purge the monastery. Purge? You mean destroy? They would have brought heavy explosives with them, yes. Morinth was dangerous, but are the Ardat Yakshi this big of a threat? Morinth was just hitting her stride. Ardat Yakshi who kill leave behind astronomical body counts. It's why they can never be free, and why they're such a great source of shame to the Asari. That's why High Command won't rest until this place is destroyed. They'd never risk a single Ardat Yakshi getting loose. Don't assume anything. Maybe the Ardat Yakshi sent out the distress call. If the Asari want us to destroy this place, I need to know what happened. Agreed. Once we give a report to High Command, they'll stop wasting lives here. Эдакая миссия с небольшим налетом ужастика. Калини, монастырь Ардат Якши. Пропал десантный отряд Азари, откликнувшийся на сигнал бедствия, отправленный из монастыря, служившего убежищем опаснейшим Ардат Якши. Обследуйте монастырь и уничтожьте его в случае необходимости. Азари, Ардат Якши, демон ночных ветров. Называют Азари, страдающий генетическим дефектом, не позволяющим соединять нервную систему с половым партнером обычным для них образом. Вместо этого Ардат Якши разрушает нервную систему партнера, что в особо тяжелых случаях приводит к его смерти или к вегетативному состоянию. Психологи Азари считают, что эта неспособность к ментальному слиянию не дает развиться сочувствию, что в итоге приводит к психопатии. Способы лечения такого дефекта до сих пор не разработаны. Обычно болезнь проявляется в раннем детстве, полностью оформляясь к периоду подросткового сексуального развития. Будучи, как и другие Азари, соблазнительными и сексуально привлекательными, Ардат Якши не способны к деторождению. В древней мифологии Азари Ардат Якши считаются богинями разрушения. Во множестве легенд и преданий им отведено место злодеев и антигероев. Вопреки популярному мнению, феномен Ардат Якши не является исключительно редким. Дефекту подвержен примерно 1% популяции Азари. Но не все Ардат Якши убийцы. Большая их часть, ведя закономерный маргинальный образ жизни, заключает и прекращает множество союзов, обычно неудобных или оскорбительных для партнеров. Слухи о синдикатах Ардат Якши не имеют под собой оснований, поскольку Ардат Якши по своей природе не способны к длительному сотрудничеству.
Обладая непропорционально большой финансовой мощью, раса Азари использует силу своей экономики и контроль над СМИ, чтобы скрывать патологию Ордат Якши от галактического сообщества, помещая большинство Ордат Якши в закрытые производственные центры или удаляя их от крупных поселений. Самых агрессивных Ордат Якши изолируют от общества, помещая в лечебные или исправительные учреждения. Только в особых случаях они попадают в списки юстициаров на уничтожение. Так, хорошо, все, время у нас вышло, поэтому будем на сегодня заканчивать. Будем эту миссию делать уже завтра. По поводу Масс Эффект 4, Женя, слишком еще мало информации, потому что она находится на стадии еще планирования, там концепты только, поэтому по факту как такового еще ничего нету. Сначала они закончат Dragon Age, который выйдет в этом году, по-моему, где-то то ли летом, то ли ближе к осени. А потом уже будут капитально заниматься Масс Эффектом. Поэтому по факту никакой информации по поводу 4-й части нету. Пока как-то так. Ладненько, друзья, все. На этом на сегодня все. Всем большое спасибо, кто был со мной сегодня. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои каналы, подписывайтесь на мой телеграм-канал. А завтра, как всегда, в 4 по Москве продолжаем проходить Масс Эффект. Пройдем эту интересную миссию, как я сказал, с налетом ужастика про монастырь Азари. А потом, наверное, двинемся дальше выполнять целую кучу дополнительных квестов, которым нам накидали. Потому что надо обойти весь этот круг по галактике, выполним все эти задания, потом, как всегда, вернемся на цитадель, поздаем квесты по всему тому, что мы нашли. Ну и, соответственно, двинемся заниматься сюжетным квестом с геттами и кварианцами. Хотя не факт, что мы доберемся завтра до геттов и кварианцев, пока будем всеми этими дополнительными миссиями заниматься. Ну, посмотрим, как оно будет. Ну да, Сереж, все правильно. Я говорю, здесь только не помню, когда Dragon Age выходит. То ли летом, то ли осенью. Как бы не слежу за этой франшизой. Так, да. Это я же говорю, я знаю, что они сейчас хотят добить Dragon Age, а потом перейдут уже к Масс Эффекту. Эту всю информацию я знаю. Да, Сереж, давай счастливенько. Жень, давай тебе тоже удачи. До завтра. Всем хорошего вечера. Доброй ночи и встречаемся завтра, как всегда, на следующем стриме. Всем счастливенько, пока-пока, до завтра.